Αυτό το παιχνίδι, παιδιά, που θα παίξουμε σήμερα, ήθελα να το παίξω πάρα πολύ καιρό. Λέγεται Slay the Princess. Να σφάξουμε την πριγκίπισσα ουσιαστικά. Πρέπει να είναι πολύ καλό, είναι πολύ ενδιαφέρον σίγουρα και γενικά η ιστορία του είναι απλή. Θα τη δούμε τώρα, την ξεκινήσουμε μαζί και βλέπουμε. Ωραία, θέλω να πάρουμε σωστές αποφάσεις. This is a horror game and is not intended for all audiences. Είναι horror game και δεν είναι για όλο το κοινό. Παρακαλώ, επισκεφτείτε. Ναι, οκ. Είναι horror, παιδιά. Εντάξει, δεν θα έχει jumpscares. Δεν θα έχει jumpscares, παιδιά μου, δεν θα έχει. Slay the Princess contains flickering image effects as well as parallax effect that on rare occasions have caused motion sickness in players. If either of these effects cause health issues for you, you can disable them in the game's preferences. Okay. Δεν έχω θέμα, παιδιά, εντάξει, το horror τώρα. Horror είναι το δεύτερο μου όνομα, δεν καταλαβαίνω. Φυσικά λέει πάντως σωστές αποφάσεις παίρνουμε, το είδα. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Let's go. Whatever horrors you may find in these dark spaces, have heart and see them through. Οποιοδήποτε λέει τρόμο και αν βρεθούμε σε αυτά τα σκοτεινά μέρη, να έχουμε την καρδιά και να δούμε μέσα από αυτά. Δηλαδή, να μην μας κυριεύσει ο φόβος, παιδιά, μας λέει, αλλά η καρδιά μας ουσιαστικά να καταλάβουμε τι πραγματικά ισχύει, τι πραγματικά γίνεται. Άρα, γενικά θα φάμε ένα mindfuck. There are no premature endings. There are no wrong decisions. Δεν υπάρχουν, λέει, γρήγορα τέλη και δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Όλα είναι στην κρίση μας. There are only fresh perspectives and new beginnings. Υπάρχουν νέες προοπτικές και νέα ξεκινήματα. This is a love story. Αυτή είναι μια ιστορία αγάπης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα ανέβει λογικά YouTube. Αν καταφέρουμε και δραματίσουμε σήμερα, θα ανέβει όλο στο YouTube. Γεια σου YouTube, χαιρετίστε το YouTube στο chat αριστερά, μπορείτε να το κάνετε Twitch. Και το TikTok δεν μπορεί, αλήθεια είναι, αλλά σας βλέπω. Το θέμα είχε σένα, λέει, δεν μασάς. Έτσι. Έτσι σου λέω. Δεν μασάω. Πάμε. There are premature endings, λέει, there are no wrong decisions. Σωστά. Πάμε. Και έτσι ξεκινάει. Flicker Plus άρρωστος, λέει streamer. Όχι καλό αποτέλεσμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, Stranded. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Γεια σου YouTube, μπράβο. Χαιρετίστε. Όλα καλά, παιδιά. Έχουμε delay, κολλάμε. Με βλέπετε κομπλέ. Εντάξει, πέρα από το ότι έχω τα χάλια μου. Ενώ αν φαίνεται καλά η καμερούλα και το live. Είμαστε κομπλέ. Hi YouTube, μπράβο. Α, ωραία μουσική. Subtitles. Δεν έχει subtitles. Deja vu. Τι, what? Text to speech, όχι. Text size scaling, νομίζω ότι είναι κομπλέ. Έχει. Όχι, νομίζω ότι έχει αυτόματα υπότιτλους. Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα, γεια σου Just a Girl. Καλώς τη. Είμαι πολύ πολύ καλύτερα. Λάμπης, Κώστα Λάμπης. Κάπα, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνω ό,τι μπορώ, δεν λάμπω. Καλησπέρα, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω θα σας αρέσει. Θα μας αρέσει. Μακάρι, παιδιά, μόλις το ξεκινήσαμε. Αν κάποιος ξέρει το παιχνίδι, παιδιά, παρακαλώ, όχι spoilers, απαγορεύονται, είναι bannable. Αν κάποιος δεν ξέρει, μπορεί να παίξει μαζί μας. Μπορεί να παίξει μαζί μας. Το παιχνίδι μου αρέσει ήδη. Ήδη. Subtitle language. Πού το είδατε αυτό? Το είδατε κάπου αυτό? Στα αγγλικά θα είναι, ρε παιδιά. English. Εντάξει. Όλα καλά. Ξεκινάμε. Γεια σου Grand Yapper. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που σας αρέσει το παιχνίδι. Πάμε να το δούμε. Βασικά πάμε να κάνουμε το δικό μας ending, έτσι. Γιατί έχει πολλαπλά endings. Το παιχνίδι λέγεται Slay the Princess. Ευχαριστώ για το follow. Ξεκινάμε, είστε έτοιμοι? Γεια σου Darth, καλώς τον. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σου Clyde, καλησπέρα. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Να κάνουμε ένα test delay. Δεν ξέρω, έχουμε delay. Test. Έχουμε delay. Έλεγα μπας και θυμήθηκαν τα ελληνικά, λέει, για να σε βοηθούσε. Μην μιλήσεις πολύ. Α, δεν έχει όμως. Δεν έχει δυστυχώς. Ναι, δεν έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτηκες, Bonk. Παρ' όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ένα test delay, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε. Τώρα θα σας το κάνω λίγο γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα μου απαντήσετε. Θέλω να μου γράψετε πάρα πολύ γρήγορα το νούμερο που θα σας πω. Με το που το ακούσετε, γράψτε το. Λοιπόν, 3, 2, 1. Θέλω να μου γράψετε το νούμερο 2. Πάμε, το νούμερο 2. Οκ. Είμαστε ok. Μ' αρέσει. I like it. We're good. Γεια σου, Αλληλούια. Γεια σου, Παραμίνθ. Καλώς τα παιδιά, καλώς τους. Το ήξερα, τα πεις 2. Είδες. Μπράβο, είστε γρήγοροι. Καλησπέρα, γεια σου, Σοφία. Καλώς τη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Που είστε εδώ, ευχαριστώ. Θα παίξει ένα από τα πιο όμορφα παιχνίδια. Νομίζω τέλεια επιλογή για κλείσιμο του έτους. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γεια σου, Νίκο. Δεν ξέρω αν σε χαιρέτησα.
Λοιπόν, μόνο bad endings σήμερα θα δούμε. Δεν υπάρχουν κακά endings. Chapter 1. The hero and the princess. Ο ήρωας και η πριγκίπισσα. Για να δούμε. You're on a path in the woods. Είμαστε ένα μονοπάτι στο And at the end of δάσος. that path Και στο τέλος is του a μονοπατιού cabin. υπάρχει μια καμπίνα. And in the basement of that cabin Και στο υπόγειο αυτής της is a καμπίνας princess. είναι μια πριγκίπισσα. Μ' αρέσει που έχουμε narrator. Μ' αρέσει που έχω το χρόνο μου να πατήσω και να προχωρήσουμε το chat. Γουστάρω. You're here to slay her. Είσαι εδώ για να τη If σφάξεις. you don't, it will be the end of the world. Αν δεν το κάνεις... Ναι, Γουστάρω! Μια λεπτομέρεια υπόψη σου να λάβεις. Excuse me. Λάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δεύτερο donate της μέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το support. Χρόνια πολλά σε όλη την κλοπαροπαρέα. Με το καλό να έρθει καινούργιος χρόνος. Ναι, και λογικά, παιδιά, θα έχουμε και live μαζί την Τετάρτη. Πρωτοχρονιάτικα. Να ξέρετε. Λογικά. Γεια σου, Ρεξ. Αν δεν το κάνεις, θα έρθει το τέλος του κόσμου, μας λέει ο narrator. What? Όλες αυτές είναι επιλογές. Δες εδώ. Explore. The end of the world. What are you talking about? Το τέλος του κόσμου. Τι εννοείς? Γιατί πράγμα μιλάς? Explore. Have you considered that maybe the only reason she's going to end the world is because she's locked up? Έχεις αναρωτηθεί μήπως ότι ο μόνος λόγος που θα τελειώσει ο κόσμος, θα έρθει το τέλος του κόσμου, είναι επειδή είναι φυλακισμένη, είναι κλειδωμένη? Explore. Killing a princess seems kind of bad though, doesn't it? Το να σκοτώσει μια πριγκίπισσα φαίνεται αρκετά κακό, όχι? Explore. Can't someone else do it? Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος για εμένα. Αυτό είναι τέρμα χάζο, δεν θεωρώ ότι αξίζει να το πούμε. Προφανώς μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, αλλά δεν θεωρώ ότι θα βρούμε απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Forget it, I'm not doing this. Ξέχασε το, δεν το κάνω. Ούτε αυτό απαντάω. Have you considered that maybe I'm okay with the world ending? Αναρωτήθηκες ποτέ, λέει, ότι ίσως είμαι εντάξει με το να τελειώσει ο κόσμος? Do I get some sort of reward for doing this? Παίρνω κάποιο reward για να το κάνω αυτό? Καλά, δεν σκοτώνεις, Δράκο, την πριγκίπισσα σκοτώνεις. Oh, okay, thanks for telling me what to do. Okay, λέει, ευχαριστώ που μου είπες τι να κάνω. Sweet, I've always wanted off a monarch. Viva la revolution. Silently continues to the cabin. Turn around and leave. Να μετακινήσω λίγο την κάμερα, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, ενοχλεί. Έχετε δίκιο, θα τη βάλω κάτω. Έχετε δίκιο. Πόσες επιλογές έχει? Πάρα πολλές, παιδιά. Έχει πάρα πολλές επιλογές για πρώτη. Δείτε εδώ. Ο narrator θα είναι μέρος του παιχνιδιού. Ναι, το καταλαβαίνω ήδη. Λοιπόν, τι να ρωτήσω, ρε παιδιά, τώρα? Have you considered that maybe the only reason she's going to end the world? Δεν μπορώ καν να το ρωτήσω αυτό. Θα ρωτήσω το πρώτο, παιδιά. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση είναι η καλύτερη, γιατί δεν έχω καταλάβει. Λαϊβάκι στα γενέθλιά μου λέει super. Πάμε λίγο στο Σούλιο. Τι λέτε? Τα explore είναι απλά ερωτήσεις. Ωραία. Άρα κάνω explore για αρχή. Θα κάνω ερώτηση. Ακόμη καλύτερα κάτω. Αν πατήσω μία ερώτηση, θα μπορώ να πατήσω και τις υπόλοιπες. Have you considered that maybe I'm okay with the world ending? Do I get some sort of rewards doing this? Η κάμερα εννοώ. Καλύτερα δεν είναι κάτω. Γεια σου, θύε, καλώς τον, γεια σου, αγόρι μου. Τι κάνεις, τι, πώς είσαι? Λοιπόν, πατάω αυτό, the end of the world. Γιατί πράγμα μιλάς? Μιλάω για τα πάντα, για το τέλος όλων των πραγμάτων που ξέρεις. Τέρμα τα πουλιά, τέρμα τα δέντρα. Πρέπει να την τελειώσεις. Καλησπέρα, καλώς τον. Τι κάνεις, τι, αγόρι μου, πώς είσαι? Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Να ευχηθώ για αρχή χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Είναι φανταστικό, με πάρα πολλές επιλογές προσφέρουν και ανατροπές. Χαίρομαι. Λίγο κρυωμένος, εσύ πώς πας? Καλύτερα είμαι κάθε μέρα και καλύτερα, απλώς ακόμα τέλεια δεν είμαι με τα σπασόλα. Μήπως να βάλεις την κάμερα πάνω αριστερά, γιατί τώρα καλύπτεις σπότλους. Ωραία, να τη βάλω την κάμερα πάνω αριστερά, αλλά θα καλύπτω εσάς, εντάξει. Θα τη βάλω πάνω αριστερά, αλλά καλύπτω εσάς, δεν πειράζει. Λεπτομέρειες. Βασικά δεν καλύπτω εσάς. Θα το φτιάξω. Ορίστε. Με έβαλα εδώ. Εντάξει, παιδιά, εκεί πέρα είμαστε καλά? Γεια σου, Νίσο. Καλώς τον. Ωραία. Πρέπει να τελειώσεις. Αυτό μου λέει. But how can a princess locked away in a basement end the world? Πώς, λέει, μια πριγκίπισσα φυλακισμένη στο υπόγειο μπορεί να τελειώσει τον κόσμο? Και εγώ αυτό θα ρώταγα. If you don't tell me why she's dangerous, I'm not going to. Αν δεν μου πεις για ποιο λόγο είναι επικίνδυνη, δεν θα τη σκοτώσω.
Έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό που λες, ότι θα τελειώσει ο κόσμος? Have you considered that maybe the only reason she's going to end the world is because she's locked up? Λοιπόν, μ' αρέσουν οι πρώτες ερωτήσεις. Τώρα καλύπτεις το δέντρο, έλεος πια. Παιδιά, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το δέντρο. Καλύπτω κάτι. Ποιο να πατήσω, τη δεύτερη λέω. Το δεύτερο μου αρέσει. If you don't tell me why she's dangerous, I'm not going to kill her. Αν δεν μου πεις για ποιο λόγο είναι επικίνδυνη, θα τη σκοτώσω. Γεια σου, Λάρα, και ευχαριστώ πολύ για το support. Έχω κάνει ένα donate, λέει, αν δεν εμφανίσει κάτι, έχω κάνει κάτι. Όχι, Λάρα! Χρόνια πολλά σε όλη την κλοπαλοπαρία. Με το καλό να έρθει καινούριος χρόνος. Το δέχτηκα, Λάρα, το δέχτηκα και το πήρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαρίστησα. Γεια σου, Σπόρτι, καλώς τον! Καλύτερα σε ακούω, Κωστάκι, χαίρομαι. Ναι, είμαι καλύτερα, ευχαριστώ πολύ. Κόψε και λίγο από τα αριστερά, άντε! Κι άλλο να κόψω. Πόσο ρε παιδιά, πού να με πάω, να φύγω? Έλα, εντάξει. Καλά είμαι εκεί. Ωραία, πατάω το 2. If you don't tell me why she's dangerous, I'm not going... Άμα δεν μου πεις για ποιο λόγο είναι επικίνδυνη, δεν θα τη σκοτώσω. She's not dangerous. She's just a princess. The danger comes if she gets out. Which she will. Δεν είναι επικίνδυνη, είναι απλά μια πριγκίπισσα. Ο κίνδυνος έρχεται εάν βγει έξω. Όπου θα βγει, εκτός κι αν κάνεις κάτι γι' αυτό. Ωραία, άμα δεν είναι επικίνδυνη, τότε γιατί θα έρθει και εξήγησέ μου. Πρέπει να μου εξηγήσεις, narrator, για ποιο λόγο είναι επικίνδυνη. Okay, what happens if she gets out then? I want specifics. Τι θα γίνει αν βγει έξω, θέλω να προσδιορίσεις. Do you have any evidence to back this up? Λοιπόν, να του πω το ένα, μ' αρέσει το ένα. Καλά τα λέει. Μήπως ενοχλείς, Κώστα, λέει, να κλείσει την κάμερα? Μήπως να κλείσω το live? Κύριε narrator, δεν μας τα λέτε καλά. Κοίταξε, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει σε κανέναν ακόμα. Γιατί είναι επικίνδυνη? Θέλω να μας πεις. The more specifics you have, the harder it Ευχαριστώ, will be for Βασίλη. you to do this very important job. She's a princess. People will listen to her because listening to her is in their nature. And when they do, everything will come crashing down. Άρα ουσιαστικά μου λέει ότι η πριγκίπισσα θα πάρει λάθος αποφάσεις και επειδή είναι πριγκίπισσα θα τις ακούσουν τις λάθος αποφάσεις οι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν με την πριγκίπισσα και έτσι θα έρθει το τέλος του κόσμου. Αυτό ουσιαστικά μου λες αυτή τη στιγμή, κύριε narrator? Αυτό μου λες. Είναι στη φύση των ανθρώπων να ακούνε μια πριγκίπισσα και όταν το κάνουνε όλα θα καταρρεύσουν. Μάλιστα. Do you have any evidence to back this up? Έχεις κάποιο στοιχείο, κάποια απόδειξη για να το στηρίξεις αυτό που λες? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? Είσαι ήδη στο μονοπάτι της καμπίνας. You might as well reach the end of your journey. Άμα είσαι εδώ πέρα, για ποιο λόγο θα ήσουν εδώ πέρα άμα δεν ήταν να ολοκληρώσεις ένα πολύ σημαντικό task? Αφού έχεις φτάσει ως εδώ, τουλάχιστον να έρθεις στο τέλος του ταξιδιού σου. Μάλιστα. Have you considered that maybe the only reason she's going to end the world is because she's locked up? Killing a princess seems kind of bad though, doesn't it? Forgetting I'm not doing this. Have you considered that maybe I'm okay with the world ending? Do I get some sort of reward doing this? Δεν θέλω. Θα το ρωτήσω. Έχεις σκεφτεί ότι μήπως ο μοναδικός λόγος που θα τελειώσει ο κόσμος είναι επειδή είναι φλεξιμένη? While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Οκ, άρα πρέπει να βιαστούμε, μου λέει. Δεν μου απαντάει. Γεια σου, Γεωργία, καλώς την. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. Όπως και να έχει, λέει, να σε διαβεβαιώσω ότι η πριγκίπισσα είναι φυλακισμένη γιατί είναι επικίνδυνη. Όχι ότι είναι κλειδωμένη. She's not dangerous because she's locked up. Δεν είναι επικίνδυνη επειδή είναι φυλακισμένη. Okay. Όχι το αντίθετο. Μάλιστα. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view the situation. Μάλιστα. Θα σου δείξω, λέει, έναν άλλον τρόπο να δεις την κατάσταση. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, Αν η the πριγκίπισσα world φύγει από την will καμπίνα, end. ο κόσμος There θα is no τελειώσει. changing that. Και δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό.
It's no use arguing semantics Δεν over έχει, a λέει, metaphorical σημασία chicken or egg, να because the egg κουβεντιάζουμε. is hatched and it's about to ruin everything. Γιατί, λέει, το αυγό έχει κολλαυτεί και είναι έτοιμο να καταστρέψει τα πάντα. Γεια σου, Γιώργο, καλώς τον. Μάλιστα, οκ, narrator, καλά μας τα λες, αλλά εγώ θέλω και τη γνώμη και της πριγκίπισσας. Θέλω και άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω. Μόλις ξεκίνησα ένα παιχνίδι, δεν μπορώ να ακούσω αυτό που λες. Unless, of course, you do your job and slay her. Εκτός αν κάνεις τη δουλειά σου και τη σφάξεις. Μάλιστα. Ωραία. Killing a princess seems kind of bad though. Can't someone else do it? Forget it, I'm not doing this. Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να το σκεφτώ. Μπορώ να πάω να της μιλήσω. Ακούγεστε τσουτσέκι. Θα δούμε, παιδιά. Μην βιάζεστε, θα δούμε. Εγώ προς τον παρόν δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Ούτε την πριγκίπισσα, ούτε τον narrator προφανώς. Reward. Να πάρω reward. Do I get some sort of rewards for doing this? Look, I'll go to the cabin, I'll talk to her, and if she's as bad as you say she is, then maybe I'll say... Ωραία, αυτό μου αρέσει. Κοίταξε, θα πάω στην καμπίνα και θα της μιλήσω. Και αν είναι όντως όσο κακή όσο μου λες, τότε ίσως τη σφάξω. Αλλά δεν διαπράττω αυτό που μου είπες, τίποτα, μέχρι να σιγουρευτώ ότι τη συναντήσω face to face. Μ' αρέσει. Το πατάω. Πάμε να της μιλήσουμε. Γεια σου, Δόκτωρ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. Μάλιστα. The more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Narrator, μην ανησυχείς, είμαι σκληρό καρύδι. Πρέπει, λέει, να πάμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά σε προειδοποιώ ότι αν πας έτοιμος να την ακούσεις, μπορεί εύκολα να σε παγιδεύσει σε έναν ιστό από ψέματα. Και όσο περισσότερο την ακούς αυτές τις γλυκές λέξεις που σου λέει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να φύγεις από αυτό. Then each and every one of us is doomed. Τότε ο καθένας από εμάς είναι καταδικασμένος. Oh sure, go talk to her. Βεβαίως, λέει, πήγαινε, μίλα της. Πήγαινε να δεις πώς θα καταλήξει για όλους μας. Πάω να δω. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Μάλιστα. Πήγαινε μέσα στην καμπίνα, θα βρεις την πριγκίπισσα μέσα. Μήπως είναι απλά μισογίνης? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να είναι κάτι τόσο shallow, τόσο ρηχό. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ακριβώς. Voice of the hero. Ignore him. He doesn't know what he's Αγνόησέ talking τον. about. Δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει. Έχουμε δύο narrators. Ο ένας μου λέει είναι πριγκίπισσα. Είναι δυνατόν να σφάξουμε μια πριγκίπισσα? Αγνόησέ τον. Δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει, μας λέει ο narrator. Ρε φίλε, ποιο να πρώτο εμπιστευτώ? Proceeding to the cabin. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Γεια σου, Φρόνη, καλώς τον. Χρόνια πολλά. Μπήκαμε. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Είναι απλά ένα τραπέζι. Perched on that table is a Πάνω σε αυτό το pristine τραπέζι blade. υπάρχει μία λεπίδα. Συγγνώμη, εγώ θα πω κάτι, έτσι. Ωραία μας τα λέει ο narrator, παιδιά μου. Αλλά το ότι υπάρχει μία καμπίνα και έξω από αυτή την καμπίνα υπάρχει ένα τραπέζι με το μοναδικό αντικείμενο, μία λεπίδα, ένα μαχαίρι, δεν είναι ύποπτο? Για ποιο λόγο να υπάρχει ένα μαχαιράκι έξω? Γεια σου, Ντόνα, χρόνια πολλά. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Θα το χρειαστείς αν θες να το κάνεις αυτό σωστά. Μέσα στην καμπίνα, αυτό εννοώ, ναι, συγγνώμη. Έξω από το δωμάτιο της Princess εννοούσα. Take the blade, enter the basement. Κοιτάξτε. Λοιπόν, τώρα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα τι να μην κάνεις στα horror. Όχι, εγώ τη λεπίδα θα την πάρω. Δεν σημαίνει θα τη σκοτώσω, αλλά εγώ τη λεπίδα θα την πάρω. Ελπίζω να μην κάνω κακό που θα την πάρω. Γιατί να μην την πάρω? Γιατί να μην έχουμε την επιλογή να τη σκοτώσουμε? Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι όντως κακιά. Better safe than sorry. Ακριβώς. Εγώ λέω να πάρουμε τη λεπίδα και βλέπουμε. Δεν θα τη σκοτώσω. Λέει take the blade and kill her. Take the blade. Εγώ θα την πάρω τη λεπίδα και βλέπουμε. Προστασία, αυτό, άμυνα. Γιούχου, γεια σου, Βίλιξ, καλώς τον. Τι παιχνιδάρα παίζεις περαστικά με τις επιλογές σου? Όχ.
Τι εννοείς? Take the blade. Θα το πάρω, Πάρτε και σφάξτε, μην βιάζεσαι, ρε. Λέτε να μην την πάρω. Απαντήστε, ρε. Λέτε να μην την πάρω. Εγώ λέω να την πάρω, ρε παιδιά. Πάρε τη λεπίδα και το βλέπουμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εγώ λέω να την πάρω. Καλύτερα να πάρεις ζακέτα, λέει, και να μην κρυώσεις παρά να μην πάρεις και να κρυώνεις. Ναι, κάπως έτσι, μπράβο. Θα την πάρω. Την πήρα. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Θα ήταν αρκετά δύσκολο το να σφάξει την πριγκίπισσα και να σώσει τον κόσμο χωρίς αυτή. Μη βιάζεσαι, όλα θα γίνουν. Μάλιστα. Εγώ το έχω δει, δεν σου λέω. Παιδιά, όποιος έχει δει, παρακαλώ, όχι spoilers. Όποιοι δεν το έχουν δει, μπορούν να λένε ό,τι γουστάρουνε. Λοιπόν. Enter the basement. Α, είναι κάτω. Γεια σου, Κώστα. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. Μια σκάλα. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Αν η πριγκίπισσα πραγματικά ζει εδώ, το να τη σφάξουμε, μάλλον θα της κάνουμε μια χάρη. Narrator, εσύ τα λες αυτά, αγόρι μου, όχι εγώ. Εντάξει, μη σας βάζει τέτοιο. Θέλω να είμαστε αντικειμενικοί και να δούμε πραγματικά την αλήθεια. Θα μάθουμε την αλήθεια. Θα μάθουμε την αλήθεια. Πάμε. Her voice carries up the stairs. Η φωνή της. Who's there? Ποιος είναι εκεί? She sounds dangerous. Ακούγεται It's επικίνδυνη. almost as if she's the one in charge down here. Φαίνεται λες και είναι, να είναι υπεύθυνη για εκεί κάτω. Voice of the hero, η φωνή του ήρωα. Η φωνή του ήρωα λέει ότι ακούγεται επικίνδυνη. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Είναι όλα ένα μέρος της χειραγώγησης. Hi. Just checking in on you. Hey, I think I'm here to kill you. Γεια σας, νομίζω ότι ήρθα να σκοτώσω. Εσείς είστε η κυρία Πριγκίπισσα, να σας φάξω. Δεν θα της πω αυτό το πράγμα. Hi, just checking in on you. Να πάω κάτω, να της μιλήσω, τι να κάνω. Έγινε σπόρτι. Σε περιμένουμε. Απ' τη Herbalife ερχόμαστε. Δεν θέλω το 3, όχι το 3 ρε Βάγκο, τι το 3. Γεια, λέει, έχω έρθει εδώ πέρα για να σας σκοτώσω. Τι λέτε ρε παιδιά, όχι το 3, είπαμε. 1. Hi. 4. Δεν θέλω να της μιλήσω, θέλω πραγματικά να της μιλήσω, να δω αν είναι κακιά ρε Stitch. Βέβαια είναι δυνατόν να μην της μιλήσω, τι να της φάξω απλά. Είναι δυνατόν. Ήρθα εδώ για να της μιλήσω, ναι, γι' αυτό ήρθα. Εγώ ήρθα για να της μιλήσω, δεν ήρθα για να της φάξω. Ήρθα για να της μιλήσω. Να το παίξουμε μυστήρι. Ωραία, κατεβαίνω. Μ' αρέσει. Γουστάρω. Good. You're still listening to reason. Ακόμα ακούς τη λογική. Νάτι. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Τι μουσικάρα είναι αυτή. Δείτε, έχει το ένα. Είναι με το ένα κλειδωμένη. Το άλλο δεν είναι. She's so coldly beautiful. Τόσο λέει κρύα Is όμορφη. she really a threat to the world? Είναι πραγματικά απειλή για τον κόσμο, λέει η φωνή του ήρωα. Focus on the task at hand. Εστίασε, λέει, σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Ο narrator. And there you are. Are you Εδώ here to είσαι. kill me or something? Είσαι εδώ να με σκοτώσεις ή κάτι. Το ξέρεις. What? No way. Why would you ever think that? Okay, yeah, you caught me, λέει. I'm here to slay you. Nah, nah. I haven't decided yet. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. I'm just here to talk. Still your nerves and step forward. Σήκω πάνω, λέει, και έλα μπροστά. Πω. Όχι και καλά να προχωρήσω εγώ μπροστά. Για να πάω να τις φάξω. I'm just here to talk, θα της πω. Εγώ έμπαινα, λέει, και ας ήταν απειλή, λέει. Καλή χρονιά.
Εγώ λέω αυτό, παιδιά. Όχι το 3. I'm just here to talk. Just here to talk, man. Girl, συγγνώμη, princess. Then why did you bring a knife with you? Γιατί έφερες μαχαίρι τότε? And then we can chat. Τι λες να το αφήσεις κάτω και μετά μπορούμε να μιλήσουμε? Δεν μ' αρέσει αυτό. Γιατί τη φοβάμαι, ρε φίλε, κλειδωμένη είναι. She makes a compelling point. What if we just dropped the blade and talked? Look at her. It's not like she's a threat. Η φωνή του ήρωα λέει... Γιατί να μην αφήσουμε, λέει, το μαχαίρι και να της μιλήσουμε? Κοίτα τι. Δεν είναι λες και είναι απειλή. Don't you dare. Μην τολμήσεις, λέει ο narrator. It's fine. We can decide what we want to do. Εντάξει, μπορούμε να αποφασίσουμε τι after we θέλουμε να talk to her. κάνουμε. Αφού Maybe της she really μιλήσουμε. is a monster. Ίσως είναι Killing όντως someone in τέρας. cold blood Αλλά το να isn't σκοτώσει very κάποιον becoming ψυχρό of us. δεν είναι. Δεν το κάνουμε. Έχει δίκιο. Η φωνή του ήρωα έχει δίκιο. Και εγώ αυτό θα έκανα, ρε παιδιά. Ρεαλιστικά τώρα. Ρεαλιστικά δεν θα σφάζα κάποιον επειδή μου το είπε κάποιος. Είναι δυνατόν? Γιατί να εμπιστευτώ τον narrator? Και γιατί να εμπιστευτώ την πριγκίπισσα? Σωστά. Κώστα, ενημερώνω ότι καλύπτεις λίγο τα λόγια της. Απλά κλείσε την κάμερα. Τι να πω? Για το Θεό, ρε παιδιά. Τι να κάνω? Δεν γίνεται να πάω κάπου. Θα πεθάνω στο τέλος. Τα διαβάζω όμως. Τα διαβάζω όλα καλά. Λοιπόν, drop it. Tighten your... Είσαι ο mastermind. Είσαι ο master of the game. Είσαι ο master commander Russell Crowe. Είσαι ο gladiator. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ να μην έρθω εγώ. Έλα εδώ να... Παναγιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τρίτο και μεγαλύτερο donate της ημέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μπορώ σήμερα. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, να περάσετε όμορφα. Καλή χρονιά και σε σένα, Παναγιώτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει για μένα φέτος. Είσαι υπέροχη. Να περνάς τέλεια. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λέω να το αφήσω. Ναι, αλλά μπορεί να έρθει να το πάρει. Δεν μπορεί, είναι κλειδωμένη. Παιδιά, λέτε να μην το αφήσω, τι να κάνω? Εγώ λέω να μην το αφήσω. Εγώ λέω να μην το αφήσω. Όχι, εγώ λέω να μην το αφήσω. Γιατί να το αφήσω? Δεν τη σφάξω. Δεν τη σφάξω. Απλά θα έχω το μαχαίρι πάνω μου. Παιδιά, ακούστε. Μπορεί να μην εμπιστεύομαι τον narrator. Έχετε δίκιο. Εμπιστεύεστε στην πριγκίπισσα? Υπάρχει λόγος να εμπιστευτούμε αυτή τη στιγμή την πριγκίπισσα? Για ποιο λόγο να την εμπιστευτείς? Για ποιο λόγο? Πώς γίνεται να μην έχει λουκέτο και στο άλλο χέρι? Για ποιο λόγο? Κρατάμε το μαχαίρι και βλέπουμε. Το μαχαίρι το έχω πάνω μου. Θέλω να νιώθω. Δεν με νοιάζει. Δεν θα τη σφάξω. Tighten your grip. Ξεκάθαρα. Ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. Αγνόησα, λέει, το τρέμουλο στα χέρια μου και έσφιξα τη λαβή μου με το μαχαίρι. You Με τη poor λεπίδα. thing. Κακόμοιρο Your μου hands are πράγμα. shaking. Τα χέρια Are σου you τρέμουν. scared Είσαι... of me? Με φοβάσαι? Because you should be. Γιατί θα έπρεπε? Γιατί θα έπρεπε να σε φοβάμαι, Δεσποινής? You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Ήρθες μπροστά. Σφίγγει ακόμα περισσότερο λαβή σου. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Είμαι πολύ πιθανό δεμένη, αλυσοδεμένη στο υπόγειο για κάποιο λόγο, σωστά? Και αν αυτό το μαχαίρι είναι το μοναδικό όπλο που έχεις, θα χρειαστεί να έρθεις αρκετά κοντά για να το χρησιμοποιήσεις. Ρε, εσύ καλά τα λέει, αλλά γιατί μου τα λέει όλα αυτά? Γιατί δεν μου εξηγείς αν είσαι κακιά? So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Οπότε καλύτερα να το πετάξεις. Καλό θα είναι να μην ρισκάρεις το να βρεις το τι μπορώ να κάνω. Γεια σου, Γεωργία. Αυτή μου λέει όμως ότι είναι. Αυτή μου λέει, γιατί ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο. She's unarmed.
If you Είναι hesitate άοπλη. now, it'll be too Αν late. διστάσει τώρα θα είναι αργά. And this. Συγγνώμη, εφόσον είναι άοπλη, γιατί να το τελειώσω τώρα? It will be too late end this. Όχι, δεν θα το τελειώσω. What if she isn't bluffing? What if she kills us? Are you sure she's not armed? Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι οπλισμένη? I'm sorry, can we just talk? Συγγνώμη, μπορούμε απλά να μιλήσουμε? I'm not dropping the blade. Δεν αφήνω κάτω τη λεπίδα. Slay the princess. Όχι. Όχι. Μπορούμε απλά να μιλήσουμε, συγγνώμη, μπορούμε απλά να μιλήσουμε. Θέλω απλά να μιλήσουμε. I'm just here to talk. I'm just here to talk. Can we please talk? Μπορούμε? You're so close. Don't give up. You've come Είσαι this τόσο far. κοντά, μην εγκαταλείψεις. Έχεις φτάσει ως εδώ. Narrator, σκάσε. No, this is a good idea. Όχι, αυτή είναι μια Maybe καλή we ιδέα. can de-escalate things. Ίσως μπορούμε, λέει, να χαλαρώσουμε λίγο τα πράγματα. Oh, threatened, darling. You poor Θλιμμένος, thing. Drop the Κακόμοιρο μου knife, and πλάσμα. of course we can talk. Άσε κάτω το μαχαίρι και βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε. Ποιο είναι το θέμα σου με το να κρατάω το μαχαίρι? I'm not dropping the blade. Drop the blade, slay the princess. Άκουμε. Ούτε θέλω να σε σφάξω, ούτε να πετάξω το μαχαίρι. Μπορούμε να μιλήσουμε από εδώ. I'm not dropping the blade. I'm not dropping the blade. Γίτσες, ευχαριστώ Μαρία. I'm not dropping the blade. Then I'm not talking to you. Τότε δεν σου μιλάω. Squint at the princess while holding onto the blade. Fine then, I guess we're at an impasse. Το impasse τι είναι και καλά σε αδιέξοδο? Έβγαλε το Uno reverse. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα, τι να της πω? Ένα ή δύο? Θα της πω, τότε είμαστε αδιέξοδο, Είναι το αδιέξοδο. I guess... όχι, δεν πρόκειται. Δεν θα το πατήσω. Squint at the princess while holding onto the blade. Fine then, I guess we're at an impasse. Γεια σου, Ματία, καλώς τι. Ήμουν άρρωστος. Κάποιος στο τέλος της αλληγής, σωστά. I guess we are. I guess we are. Υποθέτω πως είμαστε. For the love of everything, just slay her already. Απλά σφάξτη, τελείωνε. Or drop the blade. Ή- Do something. Πέτα κάτω το μαχαίρι. Κάνε κάτι. Τη λεπίδα. Are you sure you don't want to talk? Είσαι σίγουρη ότι δεν θες να μιλήσεις? Stare at the princess while holding on to the blade. Ιμπάσα διέξοδο. Ωραία, ωραία, ωραία. Γεια σου, Τρασπάντα. Είσαι σίγουρη ότι δεν θες να μιλήσουμε? Εγώ επιμένω. Θα επιμείνω, ρε. Είσαι σίγουρη ότι δεν θες να μιλήσουμε? Yeah, I'm sure. Ναι, είμαι σίγουρη. Γαμό. For goodness sake, the two of Για you το can't Θεό. just stand around like this forever. Μα κάθεστε εδώ Eventually, πέρα για μια something is αιωνιότητα. going to give, and I Εν τέλει highly κάτι πρέπει να recommend γίνει. that Και you εγώ be the one to take the προτείνω initiative here. ότι εσύ θα πρέπει να ξεκινήσεις. Drop the blade, slay the princess. Fuck! Όχι, παιδιά, ακούστε λίγο. Ωραία, αν είναι να το πιούμε, θα πατήσω drop the blade. Δεν μπορώ να σφάξω κάποιον άνθρωπο χωρίς να ξέρω τι κρύβει. Μπορεί να μας εξαπατήσει, μπορεί να μας σκοτώσει, μπορεί να μας κάνει 1002 κακά, αλλά εγώ δεν μπορώ να σκοτώσω έναν άνθρωπο επειδή μου το είπε ο narrator. Δεν μπορώ. Όχι. Δεν είμαι πρόβατο, ρε παιδί μου. Θέλω να κάνω αυτό που νιώθω. Drop the blade. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Σε Maybe ευχαριστώ. now we can just talk. Ίσως τώρα μπορούμε απλά να μιλήσουμε. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face. Πλησίασα Unarmed. για να μιλήσω face to face με την πριγκίπισσα. Άοπλος. Τονίζει. Άοπλος. Και δείτε, είναι το ένα χέρι σε λουκέτο. Ποιος μου λέει ότι είναι και αυτό λυμμένο και απλά το κρύβει? Γεια σου, Σεφ, καλώς τον. Χρόνια πολλά. We'll be fine.
Θα είμαστε καλά, λέει η φωνή του ήρωα. Τώρα η φάτσα της με χάλασε. Δεν ξέρω τι θες να πετύχεις εδώ, αλλά μπορώ να σου βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει λόγος να λογικευτείς μαζί της. Να βεβαιωθείς ότι μην ξεχάσεις τη λεπίδα στο πάτωμα. Θα τη χρειαστείς. Μην ξεχάσεις τη λεπίδα στο πάτωμα. Θα τη χρειαστείς. So here we are. What Εδώ an είμαστε. awkward start to a relationship. Πόσο περίεργη λέει η εκκίνηση σε μία σχέση. Μάλιστα. Yeah, it's pretty awkward. A relationship, are you coming on to me? How would I get you out of here? Πώς θα σε πάρω από εδώ? I'm here because you're supposed to end the world. There's people out there who think you're going to end the world. What do you have to say about that? Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα τελειώσεις τον κόσμο, θα φέρεις το τέλος του κόσμου. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? What's your name? Πολύ ωραία ερώτηση, μ' αρέσει. Παιδιά, είναι λίγο δυνατά να το χαμηλώσω λίγο. Τη μουσική λίγο, θέλω να χαμηλώσω λίγο τη μουσική. Εκεί, για να με ακούτε. Ωραία. A relationship, are you coming on to me? How would I get you out of here? I'm here because you're supposed to end the world. There is people out there who think you're going to end the world. What do you have to say about that? Λοιπόν, θα τη ρωτήσω πώς τη λένε. What's your name? What's your name? She hesitates before answering. Διστάζει πριν να απαντήσει. Οκ. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Δεν της άρεσε αυτό που της είπα ή όχι, δεν κατάλαβα. You can address me as Your Royal Highness. Υψηλοτάτη μπορείς να με φωνάζεις ή και καλά Majesty. An honorific should do, really. Any honorific. Οτιδήποτε ρε παιδί μου το οποίο θα τη δείχνει ότι είναι υψηλοτάτη, είναι βασίλισσα. Κάμια πιπούλα ακριβώς. Λοιπόν, δεν μας είπες το όνομά σου. Note the lack of detail. You can't trust her. Βλέπεις, λέει ότι δεν σου δίνει λεπτομέρειες, δεν μπορείς να την εμπιστευτείς. Yeah, it's pretty awkward. A relationship, are you coming on to me? How would I get you out of here? Πώς θα σε βγάλω από εδώ? Είμαι εδώ γιατί υποτιθέμενα θα τελειώσει τον κόσμο. Πόσο καιρό είσαι εδώ κάτω? Παιδιά, δεν της ρωτάω προσωπικές ερωτήσεις. Θέλω να την κάνω να νιώσει άνετα. Δεν πειράζει που είναι ξινή. Εγώ θέλω να δω. Θέλω να μάθω την προσωπικότητά της. Δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή τι μου λέει ούτε ο narrator, ούτε ποιο είναι το story. Θα τη ρωτήσω προσωπικά πράγματα. Εντάξει. How long have you been down here? Πόσο καιρό είσαι εδώ? Too long. Πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. She offers no specifics. Ακού πάλι No λέει, matter how σταμάτα hard you narrator. try, you'll never get a straight answer out of her. Όσο και να προσπαθείς, δεν θα πάρεις ποτέ μία ευθύ απάντηση. Θα πάρω. Okay, we've talked enough. Do you know why I'm here to kill you? Ξέρεις ότι είμαι εδώ πέρα για να σε σκοτώσω. There is people out there who think you're going to end the world. What do you have to say about that? I'm here because you're supposed to end the world. How would I get you out of here? A relationship, are you coming on to me? Yeah, it's pretty awkward. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που πιστεύουν ότι θα τελειώσει τον κόσμο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Don't just tell her that. Της το είπα. That's cute. Do you believe that? Do you think I'm some sort of monster? Τι γλυκό, λέει. Αλήθεια το πιστεύεις αυτό? Πιστεύεις ότι είμαι κάποιο είδος τέρατος? If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I δεν wind up μπορούσα να τελειώσει τον here? κόσμο, Chained τότε to πώς a έφτασα wall? εδώ? Have they told you why I'm Αλυσοδεμένη σε allegedly έναν τοίχο. so dangerous? Σου έχουνε πει γιατί είμαι τόσο υποτιθέμενα επικίνδυνη? Όχι, η αλήθεια είναι δεν μου έχουνε πει. I feel good. I knew that I would not. Χαίρει να την κάνω ποτάκι, τεκιλίτσα, καλησπέρα. Γεια σου ρε Άγνες, καλώς τη. Καλώς την Άγνες. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και καλή πρωτοχρονιά σου εύχομαι Άγνες. Καλώς τη. Το νου σου. Τεκιλίτσα για το λαιμό, Τεκιλίτσα για το λαιμό. Λες να μου κάνει καλό? Φέρε, στείλε μια τεκιλίτσα. Τι έχει κάνει αυτή? Τίποτα προς το παρόν. Θα δούμε τώρα. Τίποτα, παιδιά. Το παιχνίδι τώρα το ξεκινήσαμε. Λοιπόν. Τι έχει κάνει? Deflect.
What are you going to do if I let you out of here? I've been told enough, ούτε καν. I was hoping you would tell me. Ήλπιζα να μου πεις εσύ. No, but I'm sure they have their reasons for keeping that information secret from me. Όχι. Τέρμα μαλακία. Δεν με ενδιαφέρει. No, and if I'm being honest, I'm more inclined to trust you than I'm inclined to trust them. Λοιπόν, ήλπιζα να μου πεις εσύ. Προς το παρόν πάω με τα νερά της πριγκίπισσας, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Το βλέπετε, παιδιά μου, έτσι. Πάω με τα νερά της πριγκίπισσας. Ήλπιζα να μου πεις εσύ, τι λέτε, ποια είναι η γνώμη σας? Ερωτσούλα, το μικρόφωνο σου λέει το χαμηλώνεις. Το χαμηλώσεις από την Παρασκευή. Το χαμήλωσα, ναι, γιατί ακούω πολύ δυνατά. Ναι, το είχα χαμηλώσει απλά, όχι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι επειδή δεν μπορώ να μιλάω δυνατά και δεν ξέρω πόσο δυνατά ακούω. Με συγγνώμη. Γεια σου, Νικολέτα, καλώς τι. Όχι deflect, δεν θέλω να κάνω deflect. Ήλπιζα να μου πεις εσύ, Ending the world seems like an awful lot for just one person to do. I wouldn't even know where to start. Το να τελειώσει τον κόσμο μου φαίνεται πολύ άσχημο για έναν άνθρωπο να το κάνει. Δεν θα ήξερα καν από πού να αρχίσω, λέει η πριγκίπισσα. Δεν θα ήξερα, λέει, πως το βλέπετε, το χέρι μου είναι ένα περίεργο νύχι. Δείτε εδώ πέρα χέρι που έχω. Το mousepad μου το βλέπετε, το mouse μου. I believe her. Εγώ την πιστεύω, λέει ο ήρωας. Γιατί είναι δεμένη, τι έχει κάνει, δεν ξέρουμε, παιδιά. Awful lot, πάρα πολύ έχεις δίκιο, ναι, συγγνώμη. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. Δεν χρειάζεται να ξέρει πώς να καταστρέψει τον κόσμο για να είναι ικανή να το κάνει. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Στο τέλος της ημέρας, οτιδήποτε και οι δυο μας έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Όποιος ήρθε εδώ πέρα για να σας φάξει, για να πει ότι να σας φάξω, ισχυρίζεται ότι είμαι απειλή στον κόσμο. Αλλά δεν σου είπε γιατί. Έχεις δίκιο, πριγκίπισσα. Έχεις δίκιο. Προς το παρόν είμαι με την πριγκίπισσα. Γιατί όταν ρώτησα τον άλλο τον Καραγκιόζη να μου πει, δεν μου είπε. Προς το παρόν η πριγκίπισσα έχει δίκιο. That doesn't sound right to me. Συμφωνώ. And I don't think it sounds right to you. Συμφωνώ. Ναι. Otherwise we'd be killing each other instead of talking. Σωστό. Έχεις δίκιο. She has a point. Ναι. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. Σωστά. Συμφωνώ, φωνή του ήρωα. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. Μπορούσα να σου πω, λέει, πολλά πράγματα καλά που έκανα ή πράγματα τα οποία πιστεύεις ότι θα ήθελες να ακούσεις για εμένα. Άρα ουσιαστικά μου λέει ότι μπορώ να σου πω πολύ εύκολα ψέματα. Αυτό μου λες. But you don't really know me, do you? Αλλά δεν με What can ξέρεις my word πραγματικά, possibly σωστά. be worth in a situation like this? Τι μπορεί, λέει, η κουβέντα μου να αξίζει σε μια κατάσταση σαν κι αυτή. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Αναλόγως πόσο ειλικρινής είσαι, θα κρίνω εγώ. She's right about one thing. Her δίκιο για ένα word πράγμα. isn't worth anything. Η κουβέντα της δεν αξίζει τίποτα. Ούτε και η δικιά σου narrator. Όση αξία έχει η κουβέντα σου, έχει και της πριγκίπισσας, φίλε μου. Like I said, Όπως it's all είπα, about trust. όλα έχουν να κάνουν με την Blind εμπιστοσύνη. trust. Τυφλή εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύομαι τυφλά πριγκίπισσα, συγγνώμη. Έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τυφλά. So do you trust me, the prisoner, the Όχι. victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? Πιστεύεις σε μένα, λέει, το φυλακισμένο, το θύμα, την πριγκίπισσα η οποία είναι προφανέστατα αδύνατο να τελειώσει τον κόσμο, ή εμπιστεύεσαι οποιονδήποτε άλλον με έβαλε εδώ πέρα? She's wrong. This Κάνει isn't λάθος. about trust. Δεν έχει να This κάνει με is την about εμπιστοσύνη. risk. Αυτό έχει να κάνει με We το ρίσκο. stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch no less. Μάλιστα. Θα χάσουμε, λέει, τα πάντα για έναν άνθρωπο. A relationship? Are you coming on to me? How would I get you out of here? Okay, we've talked enough. Συγγνώμη, δεν μπορώ να της μιλήσω παραπάνω. Ρε παιδιά,
A relationship, are you coming on to me? Θα της πω αυτό. Πού πήγαν τα υπόλοιπα? How would I get you? Πώς θα σε βγάλω από εδώ πέρα? Δεν θα το κάνω, αλλά θέλω να μάθω. Το κάνει λες και είναι σίγουρα βίκτιμα, αλλά δεν νομίζω πως είναι. Δεν έχω καταλάβει αν είναι. You can't. Don't bother. Μπορείς. Ό,τι θέλω θα κάνω, narrator. Μη μιλάς. I'm guessing you don't have the key then. Αυτό δεν έχεις το I'm sure κλειδί, there's a key σωστά. somewhere around here, and if there Είμαι σίγουρος ότι isn't, υπάρχει κλειδί κάπου εδώ γύρω. Και αν δεν υπάρχει, well, we can always put that knife to good use. τι εννοείς? Να σου κόψω το χέρι? Αν δεν υπάρχει κλειδί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μαχαίρι. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. Τα μητερά της μάτια κοιτάνε την άκρη της λεπίδας. She isn't suggesting what I think she's Δεν suggesting. προτείνει αυτό που Right. σκέφτομαι ότι προτείνει, σωστά. Προτείνει να κόψουμε το χέρι της. She is. I'm sure of it. Είναι, λέει, σε διαβεβαιώνω. A relationship, are you coming on to me? Okay, we've talked enough. Θα πατήσω και αυτό, παιδιά, πρέπει να τα πατήσω όλα, τι να κάνω. Δεν έχει κάτι άλλο. Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Έχει δίκιο. Okay, we've talked enough. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Oh, have you decided what to do with me? Αποφάσισες τι να κάνεις μαζί μου? Όχι. You know why you're here. Ξέρεις γιατί είσαι εδώ. Slay the princess. I'm getting you out of here. Examine the chains. I'm going to keep you locked away down here at least for a bit. We can get to know each other better while I decide what to do. Τι κάνω? Σίγουρα δεν τη σφάζω. Σίγουρα δεν τη βγάζω. Το 3. Fuck! Όχι ρε φίλε, δεν μπορώ να ακούσω κανέναν από τους δύο. 3. Παιδιά, ρεαλιστικά 3, όχι. Με αυτές τις απαντήσεις 3. Τη σώζω, λέει η Άγνες. Δεν μπορώ να τη σώσω γιατί δεν την εμπιστεύομαι. Ούτε τον narrator εμπιστεύομαι, αλλά δεν εμπιστεύομαι ούτε αυτή. Και λογικό είναι να μην την εμπιστεύομαι. Όχι, δεν τη σφάζω. Όχι. Θα σε κρατήσω εδώ πέρα μέχρι να σκεφτώ τι θα κάνω. That seems like a pretty good compromise. Leaving her alive is too risky. Να την αφήσεις If you ζωντανή don't είναι deal πάρα with her πολύ soon, ψωκίνδυνο. she will find a way out. Θα βρει τρόπο να φύγει. Narrator, στα τέτοια μου. Έλα να τη σκοτώσεις εσύ αν θέλεις. Narrator, μας τάπριξες. One way or another, I'm going to find a way out of here. You can make Τον it άλλο easier for τρόπο, both of us if you θα βρω help. τρόπο να βγω έξω. Μπορείς να το κάνεις πιο εύκολο και για τους δυο μας αν με βοηθήσεις. And if you don't, Και αν δεν με βοηθήσεις, I can promise that you'll come to regret that decision. μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα μετανιώσεις αυτή σου την επιλογή. Μου λέει η πριγκίπισσα αυτή τη στιγμή, ότι θα μετανιώσω αν δεν τη βοηθήσω. Μάλιστα. Δεν You είσαι σε have to θέση να make a απειλείς. choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. Πρέπει να πάρεις μια επιλογή. Πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Ας ελπίσουμε για όλους μας ότι είναι η σωστή. Okay, let's get you out of here. I made my choice. I'm locking her in the basement. Τι να κάνω? Σκότωσε τη, λέει, δεν μ' αρέσει ο τόνος της φωνής της. Παιδιά, δεν σκοτώνουμε ανθρώπους από τον τόνο της φωνής τους όμως. Έχεις πάει, λέει, να τη σκοτώσεις και απορρίσεις απειλή. Δεν έχω πάει να τη σκοτώσω. Ο narrator μου είπε ότι πρέπει να πάω να τη σκοτώσω. Εγώ πήγα ειρηνικά μέσα. Πήρα το μαχαίρι μου, επιφυλακτικά, γιατί φοβάμαι, και είπα ότι θέλω απλά να σου μιλήσω. Δεν ήρθα να σε σκοτώσω, ούτε να σε ελευθερώσω. Ήρθα να μου πεις την ιστορία σου. Και προς το παρόν και οι δύο πλευρές, και ο narrator και η πριγκίπισσα, μου τα μασάνε όλα. Δεν μου απαντάει κανένας ξεκάθαρα. Ούτε το όνομά της μου έχει πει εκείνη, ούτε ο narrator, ούτε για ποιο λόγο είναι επικίνδυνη, ούτε εκείνη μου έχει πει για την επικίνδυνη, δεν μου έχουν πει τίποτα. Θα πατήσω το 3 και βλέπω. Δεν θα τη σφάξω. Το 3 θα διαλέξω. Έκανα την επιλογή μου, την κλειδώνω στο υπόγειο μέχρι να αποφασίσω τι θα κάνω, αν και θα ήθελα να μιλήσω παραπάνω. I know you think this is a fair compromise, but it isn't. No one wins here. Δεν χρειάζεται να κερδίσει κάποιος.
Να, άμα θέλεις να κάνεις κάτι, το κάνεις ο Chance ίδιος. we'll have to take. We can make this work. If we Μπορούμε. just stay here and keep watch, no one has to die. Αν μείνουμε εδώ πέρα και συνεχίσουμε να παρακολουθήσουμε, κανένας δεν θα πεθάνει. Δεν θα χρειαστεί να You're πεθάνει. making a mistake. Κάνεις ένα λάθος. You turn your back to the princess and make your way to the stairs. Γύρισες πίσω, ωραία, πλάτη στην πριγκίπισσα και πηγαίνεις προς τις σκάλες. Το μαχαίρι το ακούσατε ότι την πήρε τη λεπίδα, It won't be long before I slip these chains. And once I'm out of here, there will be hell to pay for leaving me behind. Δεν θα πάρει καιρό, λέει, μέχρι να γλιστρήσω από αυτές τις χειροπέδες. Και όταν βγω, θα σε περιμένει κόλαση, επειδή με άφησες πίσω. Slip these chains? She can't, right? Δεν μπορεί να She βγει, needed έτσι. our help to get out of here. Δεν τη βοήθειά μας για να Do you hear βγει. the conviction in her voice? Ακούς, λέει, την πειθότης στη φωνή Don't της. think she's bluffing. Δεν νομίζω ότι μπλοφάρει. Either way, she dropped her mask, didn't she? You can still turn around and finish the job. Ακόμα, λέει, μπορείς να γυρίσεις και να τελειώσει τη δουλειά. No, we're sticking to the plan and locking her down here. Oh, that's a relief, λέει. I was afraid I would already committed to not slaying her. No, we're sticking to the plan. Θα παραμείνω στο πειθό μου, παιδιά. Εσείς τι λέτε? Τελικά, όντως, αυτό το επεισόδιο στο YouTube, λέει, πρέπει να ονομαστεί πώς να μην παίξει το Slay the Princess. Για ποιο λόγο? Τι είναι τελικά, όντως? Δεν το είπα ποτέ αυτό, Βάγκο. Πώς έβγαλες το όντως? 1-1-2-1-1. Μένουμε στο πλάνο. You'll be the death of all of us, but fine. Have it your way. Εσύ, Ναρέ, τώρα άμα θες να κάνεις κάτι, να το κάνεις εσύ. You close the basement door, locking it behind you and quickly barricading it with the heavy wooden table that once held the blade. Το blade το πήρα. Τι ωραία που μιλάει ο Ναρέ, το γάμο τον πελάτο μου αρέσει. Okay, we can make this work. Θα τα καταφέρουμε, λέει η φωνή του ήρωα. You settle in against the far wall to watch the basement door. Ωραία, και θα κάτσω εδώ πέρα να κοιτάω την πόρτα του υπογείου. It isn't long before you start to drift off, your eyelids heavy with fatigue. Αρχίζω και But sleep κουράζομαι. doesn't come. Αλλά ο ύπνος δεν Instead, your έρχεται. rest is broken by a piercing, wailing voice calling out to you from the other side of the door. Ακούγεται μια φωνή. I know you're still there. Why don't you make things easier on yourself and let me out? It's not like this little door will hold for very long anyways. But it's probably a good idea to try to get back on my good side. Δεν θα με κρατήσει για πολύ χρόνο αυτή η πόρτα. Και καλό θα είναι να έρθει στην καλή μου πλευρά. She sounds terrifying. Που είναι πραγματικά Like she's less a τρομακτική. princess you saw and more like something out of a nightmare. Κάτι λες και έχει βγει από εφιάλτη. Μήπως, παιδιά, επειδή η βράδια σε άλλαξε? As she violently rattles the door, you do your best to shut her out of your mind. Κάνω ό,τι μπορώ για να την κλείσω από το μυαλό μου. Να μην την When ακούω. I get out of here, I'm going to έξω. pick you apart piece by piece. Όταν βγω από εδώ μέσα, λέει, θα σε κομματιάσω. And I'll never Δεν θα ξεχάσω το τι έκανες. Και ποτέ δεν θα το συγχωρέσω. You don't know the kind of enemy you've made tonight. Δεν ξέρεις, λέει, τι εχθρό έκανες σήμερα. It doesn't sound like she's getting any weaker. Φαίνεται να μοιάζει, λέει, να αποδυναμώνεται ο ήχος. No, it doesn't. Threaten me all you want. All it does it is my guilty conscience. So all of that was just an act, wasn't it? You're not really innocent or harmless. You're not even a princess. You're a monster. Ignore her and go to sleep. Threaten me all you want. All it does is my guilty conscience. Ignore her and go to sleep. Ή το 1 ή το 3, όχι το 2. Ή το 1 ή το 3. Δεν θα της πω ότι είναι τέρας. 1 ή 3. Όχι το 2. Όχι το 2. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2. 1. Σταμάτα να κοπανάς! Ρε, ναι ρε, κοιμήσου να δεις πως θα ξυπνήσεις. Just ignore her. Maybe the banging and wailing will stop if you just
Don't pay attention to it. Ναι, ελπίζω να σταματήσει. You put the princess's threats out of your mind as best you Άψαλε can τις απειλές της and huddle up πριγκίπισσας. against the wall. Πω και σταμάτα να κοπανάς. You jolt awake in the middle of the night to silence in the cabin. The ruckus has stopped, and the door to the basement is ajar, its lock broken, and the table shoved out of the way. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ρε μαλάκι, πρέπει να τις φάξουμε. It was at this moment that he knew. He fucked up. Where is she? Πού είναι, πού να είναι, ξέρω εγώ πού είναι. Thanks for helping me get out of that awful basement. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να βγω από αυτό το απέσιο υπόγειο. You try and stumble to your feet, but as the princess draws near, it's as though your body simply stops working. It isn't all at once. The paralysis comes in waves. First your toes go numb, and then your feet, Τα δάχτυλά μου γίνονται, and then your μουδιάζουν και μετά τα legs. πόδια μου και μετά τα You ολόκληρα τα lie πόδια μου. prone on the floor of the cabin, Πέφτω κάτω unable to do anything but witness her approach. και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, απλά να παρατηρώ που έρχεται, που με πλησιάζει. Παιδιά, έχω πέσει ξερός κάτω, μουδιασμένος όλος και την κοιτάω από το φόβο μου. Whose side are you on? Με ποιανού το μέρος είσαι? Yours, of course. Με το δικό σου, λέει ο But I have narrator. a duty to uphold the truth. Αλλά έχω Lying καθήκον about the να πω την facts of the αλήθεια. situation doesn't change them. Το να λέω ψέματα και τα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή της κατάστασης δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζει κάτι. So helpless. Τόσα I can βοήθητος. take my time with you, can't I? Μπορώ να πάρω το χρόνο μου μαζί σου. Σωστά. She steps closer, one silent footfall at a time, cocking her head in curiosity as you feel your organs shutting down one by one. Τα όργανα μου σβήνουν όλα, ρε. Or maybe I can't take my time with you. You don't look well. A little green around the gills. Δεν μπορώ να πάρω, λέει, το χρόνο μαζί σου. Δεν φαίνεσαι πολύ καλά. Λίγο πράσινος. Λίγο αρρωστούλης μου φαίνεσαι. What a shame. Τι If you'd κρίμα. only help me get out of here. Αν όμως με βοηθούσες We να could have βγω απ' done έξω, such wonderful things θα είχαμε κάνει together. τόσο πανέμορφα πράγματα μαζί. Your lungs stop drawing in breath, Τα and your πνευμόνια heart μου σταμάτησαν. freezes in your chest. Η καρδιά μου You have παγώνει. seconds left. Έχω δευτερόλεπτα. Παιδιά, πεθαίνω. I'd say better luck next time. But we both Θα έλεγα know καλή this τύχη is την the επόμενη φορά. end. Αλλά και οι δύο Don't ξέρουμε ότι leave. αυτό είναι το τέλος. Σωστά. It can't be. This Δεν can't μπορεί. actually be how everything ends. Δεν μπορεί, λέει, να αυτό να είναι το πώς τελειώνουν τα πράγματα. Αποκλείεται. I'm sorry, but it is. Συγγνώμη. Αλλά αυτό είναι. Everything goes dark, and you die. Όλα είναι σκοτεινά, γίνονται σκοτεινά και πεθαίνεις. Chapter 2. The Nightmare. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Τι? Chapter 2. Chapter 2. Πώς είναι το Chapter 2 αφού είναι... You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. I'm getting a terrible sense of deja vu. Wait, hasn't this already happened? But I died. Jerry, ευχαριστώ πολύ για το raid. Καλώς τους. Καληνύχτα, κυρία Δήμητρα. Καλή ξεκούραση. Γεια σου, Παναγιώτα. Είναι λούπα. Ναι, αλλά πέθανα. Τι κάνω εδώ? Κάτσε, τώρα είναι το chapter 2 Nightmare, λέει. Ωραία. I'm getting a terrible sense of deja vu. Wait, hasn't this already happened? Okay, no. But I died. What? She's going to kill me again.
Getting a terrible sense of déjà vu θα πω. A terrible sense of deja vu. No, you don't have that. This is the first time either of us have been here. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε narrator, που είμαστε εδώ πέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή είναι η δεύτερη και μάλιστα έγραψε και chapter 2. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Αν δεν θυμάται τι έγινε, καλό θα είναι να το κρατήσουμε κι έτσι. Μήπως θυμάται και μας κάνει ότι δεν θυμάται. Shh. What if he hears us? Voice of the paranoid. Πρώτη φορά μας έβγαλε φωνή του παρανοϊκού. That's a very good question, little voice. What if he does hear you? Πολύ καλή ερώτηση, λέει Little Voice. What if he does hear you? Shit. Σκατά. I think you'll find yourselves very hard-pressed to keep any secrets from me. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις μυστικά από εμένα. Όχι ότι έχει σημασία. Όπως είπα, αυτή είναι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Έχουμε έναν κόσμο να σώσουμε. Όπως και να έχει. Απέξα και δεύτερη φωνή ακριβώς. Να ξεχωρίσει τις φωνές των narrator. Βέβαια, το γράφει κιόλας. Τις ξεχωρίζω. Μα τις ξεχωρίζω. This is more than just déjà vu though. I'm pretty sure this whole thing literally just happened. Θα το πατήσω, να το πατήσω. Να το πω. Ή λέτε να είναι τσουτσέκι και να μην πρέπει να το κάνω. Τι λέτε? Ο narrator του είναι φωνή στο μυαλό. Όχι, δεν μας έχει πει. Ο voice of hero είναι η φωνή μας και καλά. Η φωνή του ήρωα είναι η φωνή μας. Το narrator είναι narrator. Καλά, ότι είναι τσουτσέκι λέει είναι, αλλά μία φωνή τι θα μας κάνει. We could go back and forth on this forever and it won't get you any closer to doing your job and saving the world. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Ωραία. Γεια σου, Περνόβα, γαλώστη. Ωραία. Let's assume I'm telling the truth. And all of this really did already happen. Why should I listen to you? Why should I bother doing anything? Υποθέσουμε ότι λέω την αλήθεια και όλα αυτά έγιναν πράγματι από ό,τι είπα. Γιατί πρέπει να σε ακούσω? Γιατί πρέπει να κάνω τίποτα από ό,τι μου λες? Το πατάω. Those are two very different questions, but fine. I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me. Λέει ότι είναι όντως η δεύτερη, ή τουλάχιστον μία εκδοχή μου. Ότι είναι όντως η δεύτερη φορά που με γνωρίζεις, τουλάχιστον μία εκδοχή μου. If you're back here, αν είσαι πίσω εδώ, υποθέτω ότι πέθανες. Because you didn't listen to me. Γιατί μάλλον έγινε επειδή δεν με άκουσες. We couldn't trust either of you, and as far as I'm concerned, we still can't. We couldn't trust either of you, voice of the paranoid. Δεν μπορείς να πιστευτείς κανέναν από τους δύο. Και από όσο λέει, σκέφτομαι εγώ, λέει ακόμα δεν μπορούμε. Either of you. Εννοεί τη voice of the hero και τον narrator. All we did was lock her away. Αυτό που κάναμε είναι να την κλειδώσουμε απλά μακριά. Voice of the hero. And how'd that work out for you? Και πώς λειτουργήσε αυτό για εσένα? No comment. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Well then, congratulations. You've been given another chance to actually do this right. Σου δόθηκε μία δεύτερη ευκαιρία να κάνεις αυτό σωστά. Καλώς τη. Καλώς τον, συγγνώμη. Do you want us to slay the princess, or do you want the princess to slay us? Θέλεις να σφάξει την πριγκίπισσα ή θέλεις η πριγκίπισσα να μας σφάξει? Εγώ πριγκίπισσα λέει. Εγώ πριγκίπισσα και την narrator. Και τον narrator. Obviously, I want you to slay her. One of you poses a threat to the world, and the other doesn't. Ένα από εσάς πώς το λένε, έχει απειλεί τον κόσμο και ο άλλος όχι, δηλαδή εγώ. I believe your other question was something along the lines of, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Εννοεί τον narrator ή την πριγκίπισσα. Οκ, ναι, σωστό, συμφωνώ. Δεν μπορείς να πιστευτείς ούτε τον narrator ούτε την πριγκίπισσα. Βέβαια, με βάση αυτά που είδαμε ως τώρα, είχε δίκιο ο narrator τελικά. Η πριγκίπισσα βγήκε έξω και μας έσφαξε. Αλλά γιατί ξαναπέζω? Μου δόθηκε δεύτερη ευκαιρία αφού έγραψε chapter 2. You're making a rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. What do you mean? Of course there weren't any
consequences. Δεν υπήρχαν επιπτώσεις. Μας σκότωσε η πριγκίπισσα και όλοι γυρίσαν πίσω από όπου αρχίσαμε. Πραγματικά δεν υπάρχουν επιπτώσεις, απλά γυρίσαμε πίσω. Γιατί την κράτησα φυλακισμένη. Ναι, αλλά γιατί ήταν καθήκον μου να την κρατήσω, να τη βγάλω? Επειδή την κράτησα φυλακισμένη με έσφαξε. Γεια σου Βασιλική, καλώς τι. Χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά. Τι κάνεις Βασιλική, πώς είσαι? And that's only scratching the surface. If what you said is true, it begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or have you found yourself in another world altogether? Ή βρήκες τον εαυτό σου σε έναν άλλο κόσμο? After you died. Τι πιστεύεις ότι έγινε αφού πέθανες? Εφόσον μπορούσε να σε σκοτώσει εξ αρχής, μήπως σου έδειξε επιλογή γιατί δεν ήθελε? Δεν μπορούσε να με σκοτώσει απευθείας. Αν μπορούσε να με σκοτώσει απευθείας, τότε γιατί μπορούσα εγώ και καλά να τη σκοτώσω? Μήπως δεν μπορούσα ποτέ να τη σκοτώσω? Γεια σου Νίκη. Μπήκε και άλλη φωνή τώρα στην παρέα. Ναι. Τη φωνή της παράνοιας. Μόλις γύρισα σπίτι από δουλειά και τρως φλακ. Τέλεια. Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? Ναι, όπως μου είπες, η αλήθεια είναι ότι εμένα σκότωσε, δεν σκότωσε όλο τον κόσμο. Εμένα σκότωσε ένα narrator. If she brought an end to everything and everyone, how are we supposed to stop her? What do you want from us? Λέει η φωνή της παράνοιας. Άμα έφερε το τέλος στα πάντα και τους πάντες, πώς μπορούμε εμείς να τη σταματήσουμε? Τι θέλουν από εμάς? Μα δεν νομίζω ότι απλά μόνο εμάς σκότωσε. Γεια σου ρε Κέλλη. I want you to Μα το έκανε. Σκότωσε εμάς, όχι όλο τον κόσμο. You're the only one who can. Θα βρεις τρόπο, είσαι ο μοναδικός που μπορεί. Let's talk about this princess. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή την πριγκίπισσα. Let's talk about this princess. Just be quick about it. Γεια σου. Ωραία, λοιπόν. Just being around here in the end shut down all of my organs. Το ότι ήμουν απλά κοντά της μου σταμάτησε όλα τα όργανα. Τι στο καλό μπορούσα να κάνω γι' αυτό? To quote you from last time around, she's just a princess. How can you possibly justify saying that? She's clearly something far, far worse. Όντως, για να σου πω πριν που μου είχες πει ότι είναι απλά μια πριγκίπισσα, πώς μπορείς να το λες αυτό το πράγμα? Είναι κάτι πολύ, πολύ παραπάνω, προφανώς. Who locked her in that basement? Ποιος την κλείδωσε σε αυτό το υπόγειο? Τι είναι αυτό το μέρος? Τι είναι αυτό το μέρος? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Θέλω να μάθω τα πράγματα, narrator. Ωραία. Just being around here in the end shut down all of my organs. Λοιπόν, πριν είχες πει ότι είναι απλά μια πριγκίπισσα. Άμα άνθρωποι την κλειδώσανε, γιατί δεν μπορούσαν εκείνοι να τη σφάξουνε? Γιατί πέφτει το κρίμα στο λαιμό μου? Γιατί πρέπει να το κάνω εγώ? Why is this falling on me? Look, I'm not supposed to say this. Δεν πρέπει να το πω αυτό. It's because you're special. Επειδή είμαι ξεχωριστός. You're the only person Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος είναι ικανός να το κάνει. Πες το προφητεία άμα βοηθήσει. It's just the way things are. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είμαι ξεχωριστός how? Special how, man. You can't just goad us into doing something by calling us special. It's manipulative. Why are you trying to manipulate us? Γιατί προσπαθείς να μας χειραγωγήσεις? Έχει δίκιο η φωνή της παράνοιας. Η αλήθεια είναι, δεν μου φαίνεται voice of the paranoid. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, θα καταλάβεις το τέλος. Τόσο καιρό φυλακισμένη και δεν το έσκασε και το έσκασε μόλι γνώρισε εμάς. Έλα ντε, μήπως εμείς της δώσαμε τη δυνατότητα να ξεφύγει? Με το που μπήκα, με το που άνοιξε αυτή την πόρτα. I don't know, I kinda like being special. Δεν ξέρω, λέει, μου αρέσει να είμαι ξεχωριστός. Voice of the hero. Αυτός είναι ο voice of the paranoid προς το παρόν. Okay, fine. Maybe you can goad him into doing something, but he's not even the one who makes the decisions here. Δεν είναι αυτός, λέει, που βγάζει αποφάσεις εδώ. I'm not goading you into doing anything. You already know the princess is dangerous. All I'm trying to say is that you have to be the one to deal with her. I know it doesn't seem fair, but that's just the way it is. Δεν φαίνεται δίκαιο, λέει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. And for what it's worth, I know you have it in you to finish the job. Ξέρω ότι το έχεις μέσα σου να τελειώσει τη δουλειά. We don't. You saw what happened to us last time. We need to leave. Είδες τι μας έγινε την τελευταία φορά, πρέπει να φύγουμε. Παιδιά, εσείς τι λέτε να κάνουμε τώρα, για πείτε μου γνώμη. Just being around here.
Tempo, ευχαριστώ για το follow στο Twitch, καλώς ήρθες. Γεια σου Δέσποινα, καλώς τη χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Just being around here in the end shut down all of my organs. What the hell I'm supposed to do about that? You're being KG, what aren't you tell me? That's all. Λοιπόν, όταν ήμουν κοντά της απλά μου έσβησαν όλα τα όργανα, για ποιο λόγο? Like I said, if she killed you, it was probably because you didn't listen to me. Δεν την άκουσες, Don't δεν talk μ' to άκουσες, her, μην της don't μιλήσεις, trust μην την her, εμπιστευτείς. just go in, do your Απλά job πήγαινε and μέσα, save κάνει the τη δουλειά σου και σώσει τον κόσμο. Δεν πρόκειται να σου πει τίποτα ο narrator. To quote you from last time around, she's just a princess. How can you possibly justify saying that? She is just a princess. Είναι απλά μια Whatever you πριγκίπισσα. think happened to you last time, Το just πιστεύεις ότι get έγινε it σε out ένα of your τελευταία head φορά, απλά before you βγάλει το get από το to the μυαλό cabin σου and πριν you'll πας στην be καμπίνα fine. και θα είσαι καλά. Επειδή αυτή δεν άκουσες, γι' αυτό σε σκότωσε. You're being cagey, why aren't you... Τι μου δεν μου λες? Δεν μου λέει Told τίποτα. you everything you need to know. Σου είπα τα πάντα Going που into χρειάζεται more να detail ξέρεις. would just overcomplicate an otherwise Ωραία, μου το είπες very αυτό. simple situation and make your job more difficult. If you want us to stand a chance against her, we need to be armed with information. What is she really capable of? How are we supposed to stop her? Σωστά. Not to sound like a broken record, but the less you know about her, the better things will Όσο go for λιγότερα all of πράγματα us. ξέρεις, το I know it καλύτερα θα πάνε sounds για like όλους I'm μας. hiding something, but Ξέρω ότι you're φαίνεται just ότι going to μοιάζει have ότι to κρύβω take me at κάτι, my word. αλλά θα πρέπει να με εμπιστευτείς, λέει ο narrator. Ρε φίλε, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τώρα He τον isn't telling us κάθε... everything he knows because he doesn't trust us, which means that we can't trust him. Έχει δίκιο, η φωνή της παράνοιας μου φαίνεται πιο λογική από όλους προς το παρόν. Stop talking yourself in neurotic circles and just μιλάς στον get εαυτό to the σου cabin σε already. κύκλους, έχει δίκιο, ναι, σταμάτα να μιλάς στον εαυτό σου. Ναι, οκ. You see the way he keeps pushing us? We have to get out of here. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. That's all. Great. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it Ωραία. from ruin. Πάω να σας σώσω από την πριγκίπισσα. Λοιπόν, proceed to the cabin, turn around and leave. Turn around and leave. Μπορώ απλά να πάρω τον μπούλο και να φύγω. Τι λέτε? Η Δέσποινα έχει γιορτή γενέθλια. Δέσποινα, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά, δεν είδα κάποιο ότι γράφετε χρόνια πολλά. Τον μπούλο να φύγω. Φεύγω, ρε. Φεύγω. Turn around and leave. Γεια σας. Γεια σας. Narrator, πήγαινε σφάξ την εσύ. Εγώ φεύγω. Θέλω να δω τι θα γίνει. Φεύγω. Γεια σας. This is good. I was worried you might fall for his shit again, but this is good. Whatever answers there to be found, they aren't here. They aren't here, and they definitely aren't there. Έφυγα. Έφυγα. Seriously? You're just going to turn around and leave? Yep. Do you even know where you're going? Nope. Δεν έχω ιδέα που πάω. Okay, fine, you're persistent. I'll go to the cabin, I'll slay the princess. Όχι, okay, fine, I'll go to the cabin, I'll talk to the princess maybe. I'll slay her, maybe I won't. I guess we'll see. Yes, I definitely know where I'm going. Nope. The only thing that matters is where I'm not going. The cabin. I'm not going to the cabin. I'm actually pretty okay with the world ending. I relish the coming of a new dawn beyond our own. Gonna go walk in the opposite direction now. Quietly continue down the path away from the cabin. Το μοναδικό πράγμα που κάνει matter είναι ότι δεν πάω στην καμπίνα. Δεν ξέρω που πάω. Αυτό θα πατήσω. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Ναι, απλά φεύγω. Ήσυχα. Μακριά από την καμπίνα. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Τι βολικό, λέει. Και αυτό το μονοπάτι επίσης, λέει, οδηγεί στην καμπίνα. Μάλιστα. Turn around again and leave again. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? Φεύγω. It's remarkably selfish, if you ask me. I've Ό,τι already θέλω θα κάνω. outlined the stakes of the situation. Δεν If με you don't do ενδιαφέρει. your job, everyone dies. Θέμε, ας πεθάνουν όλοι. Dies. Forever. Ποιοι, δεν βλέπω και κανέναν άλλον, μόνο εμένα βλέπω. Φεύγω. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Ωραία, round 2. Wait, something isn't right. Can you still hear me? You're supposed to wind up back at the cabin again. But everything is getting fuzzy. Narrator,
What's going on? Where are we? Τι σημαίνει, πού είμαστε? It's finally happened, hasn't it? We finally cracked. Τι cracked? Τι γίνεται? The world around you is unwound, its physical matter replaced by textured nothingness. It is quiet. There is a distant rumbling, a sound of many sounds. Undulations pulse louder as something other comes close. Κάτι άλλο έρχεται κοντά μου. Έρχεται πάλι η πριγκίπισσα. Feelers probe across the fabric of reality. Extremities find your consciousness and wrap themselves around it. You are no longer alone. Δεν είσαι πλέον μόνος. Resistance. Fingers drag claws across the glass surface of your soul. Frustration. This vessel is full of you. I need something empty I can crawl inside of. I need something shaped like me. Αυτό το δοχείο λέει έλα. Χρειάζομαι κάτι άδειο για να μπω μέσα, να συρθώ μέσα. Χρειάζομαι κάτι σχεδιασμένο σαν και εμένα. This is a nightmare. Wake up. Αυτός είναι εφιάλτης, ξύπνα. Embrace the thoughts of constricting you. This is a nightmare. Wake up. Chapter 2. Είναι εφιάλτης, ξύπνα. Ξύπνα. Δεν είναι. It's not, λέει. Return to your destined path or face the consequences. In the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin. Είδατε τι έγραψε στο achievement. The real slay the princess starts now. Chapter 1. Τι. Ποιο Τι start now. Με γύρισε πίσω, γιατί πήρα achievement. Πήγα από το chapter 2 στο chapter 1. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε. You're here to slay her. Ναι, το ξέρω. Σταμάτα, να ρέει τώρα. Note, you can skip previously seen dialogue by hitting tab on your keyboard or I on your controller. Ναι, εντάξει. Ωραία. Άρα γύρισα πίσω. Silently continues to the cabin. Πάω να τη σφάξω, παιδιά. Δεν έχει, πάω να τη σφάξω. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Πάω να τη σφάξω. I'll slay her. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save. Ignore Δεν με him. ενδιαφέρει. He doesn't know what he's talking about. Έχεις δίκιο, να πάω να τη σφάξω. Λοιπόν, proceed to the cabin. Γεια σου, Ντέλα. Πάω να τη σφάξω, παιδιά. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note, and table. Perched on that table is a pristine blade. Ρε Πασκαλά, τι σου έκανε. Θες να με τρελάνεις, Άγνης, θα με τρελάνετε στο chat, Θα με τρελάνετε, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Τι γίνεται, καλά, με εξηγήσει κάποιος. Γεια σου, Κέλλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σφάξουμε την πριγκίπισσα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάμε να τη σφάξουμε, εντάξει. Μας είπε ο Narrator να τη σφάξουμε και πάω να τη σφάξω. Μην τη βιλείς και πάνω. Πάω τώρα πάω να τη σφάξω. Φέρ το μαχαίρι. The blade is your implement. You'll need it. You'll need it if you want to do this right. Φέρ το μαχαίρι. Take the blade. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Λοιπόν, να τη σφάξω, να την ελευθερώσω. Μπαίνω. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. Her voice carries up the stairs. Την κρατάς φυλακισμένη και ξέρει ότι σε έχουν στείλει να τη σκοτώσεις. Το κάνεις, δεν το κάνεις, εκείνη αυτό ξέρει. Λογικό μου φαίνεται το τι έκανε. Το ότι πήγε και με σκότωσε μετά. Άρα τι να κάνω, ποια είναι η συμβουλή σας.
Ποιος είναι She εκεί? sounds dangerous. Dangerous. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Ωραία. Hey, I think I'm here to kill you. Ήρθα να σε σκοτώσω, νομίζω. Oh, are you now? Why don't you come down and let me take a look at you? Μήπως ίσως δεν έπρεπε να της το πω αυτό, Γιατί δεν έρχεσαι κάτω, λέει, να σε δω. Παναγία μου. Great job. You gave away the element of surprise. Good luck, hero. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Παρετούμε. She's so Γιατί? coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Ακόμα και ο narrator σε κοροϊδεύει. Ρε παιδιά, εσείς έχετε καταλάβει δηλαδή τι γίνεται? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Καταρχάς, πως έγινε φάντασμα πριν, λέει δεν είναι άνθρωπος. Ξέρω εγώ τι σκατά είναι. Γιατί είμαι εγώ? Αφού πέθανα πριν και ξαναβγήκα. Τώρα δεν μπορούμε να τη σκοτώσουμε. Γιατί? Focus on the task at hand. Και τι έγινε που ξέρει? You weren't kidding when you said you were here to kill me. Αστειευόσουν όταν είπες ότι ήρθες εδώ πέρα να με σκοτώσεις. Yeah, it wasn't a joke. Still your nerves and step forward. Ξεκινά συζήτηση λέγοντας ότι ήρθες να τη σκοτώσεις, λέει, που να σου βάλει το μαχαίρι στον... Ακούστε λίγο. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Αφού δεν ήρθαμε για να τη σφάξουμε, τι θα της ξαναμιλήσω, αφού την προηγούμενη φορά που δεν... Θέλετε να την ελευθερώσω? Να μας βάλει το μαχαίρι όντως στον κόλο? Τι θέλετε να την ελευθερώσω? Εγώ θέλω να τα κάνω όλα. Τι λέτε? Ή την ελευθερώνω και μας βάζει το μαχαίρι στον κόλο, είτε τη σφάζω και μάλλον μας παίρνει πάλι το μαχαίρι και πάλι μας φάζει. Την προηγούμενη φορά την κλείδωσε, λέει, δεν την ελευθέρωσε, τότε σου ζήτησε. Όχι, δεν την ελευθέρωσα. Ωραία, θα την ελευθερώσω. Ναι, αλλά άμα την ελευθερώσω, μήπως γίνει το χαμός? Ωραία, θα την ελευθερώσω, λοιπόν. I'm just here to talk. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it, and then we can chat. Ωραία. She makes a compelling point. What if we just dropped the blade and talked? Look at her. It's not like she's a threat. Ωραία, θα την Don't you ελευθερώσω. dare. Για να δούμε. It's fine. We can decide. Λοιπόν, drop it. Εντάξει. Drop it. Μπορεί να μας φάξει, τι να κάνω, παιδιά, δεν ξέρω. Ήδη τον έχω ρουφήξει μια φορά. Πάμε για δεύτερη. Πάμε για δεύτερο ρουφήγμα, Έχω μια μικρή εντύπωση, λέει, ότι θα έχεις την ευκαιρία να την ελευθερώσεις, σκοτώσεις και πάει λέγοντας έτσι όπως το πάει το παιχνίδι. Ακριβώς. Υποθέτω ότι θα τα κάνουμε όλα. Το θέμα είναι να βρούμε την αλήθεια μέσα σε όλο αυτό. Ποια είναι η αλήθεια? Drop it. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Maybe now we can just talk. Ναι. Ωραία. Against your better judgment, we'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need You're going it. to need it. So here we are. What an awkward start to a relationship. Ωραία. Λοιπόν, how would I get you out of here? Πώς θα σε βγάλω από εδώ πέρα? Πώς θα σε βγάλω, απλά τα πράγματα. What's your name? How long have you been here? Do you know why I'm here? I'm here to kill you. Λοιπόν, θα την ξαναρωτήσω μία πώς τη λένε, θέλω να δω. She hesitates before answering. Διστάζει πριν απαντήσει. You can address Okay, me as δεν μου your... λέει. Note the lack of detail. Δεν άλλαξε κάτι. Ωραία. Πώς μπορώ να σε ελευθερώσω? You can't. Don't bother. I'm guessing you don't have the key then. Δεν έχεις το κλειδί. I'm sure there's a key somewhere around here, and if Και there κλειδί κάπου. isn't, Και άμα δεν είναι, well, we can always put that knife to good use. ωραία. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. She isn't suggesting what I think she's suggesting. Right? She is. I'm sure of it.
Ωραία. Λοιπόν, I'm here because you're supposed to end the world. There is people out there. How long have you been here? Do you know I'm here to kill you? Okay, we've talked enough. Τι να της πω τότε? Ωραία, μου το είπε αυτό. Πώς θα τη βοηθήσω? Άμα θέλεις το μαχαίρι πρέπει να στο φέρω. A relationship? Are you coming to me? I'm here because you're supposed to end the world. There's people out there think you're going to end the world. What do you have to say about that? Τι να της πω? Θα της πω πόσο καιρό είσαι εδώ. Κλείσει συζήτηση, λέει, και θα ζώσει πάλι την επιλογή. Ωραία. Okay, we've talked enough. Oh, have you decided what to do with me? Ναι. Ναι, έχω αποφασίσει. You know why you're here. Ξέρω. I'm getting you out of here. Examine the chains. Oh, you have to be kidding me. Θα σε βγάλω από εδώ. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Αυτή πώς τις έσπασε? If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. Αν δεν βρεις το κλειδί, ίσως πρέπει να το ψάξεις. Είμαι σίγουρη ότι είναι κάπου πάνω. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Θα άφηνα, λέει, το κλειδί για τις αλυσίδες της κάπου στην καμπίνα. Λοιπόν, and if there isn't a key, do you have any ideas besides me cutting you out of here? I'm going to check upstairs, maybe the key is still lying around somewhere up there, and if not, maybe I can at least find something to break you free. Έχεις κάποια άλλη ιδέα πέρα από το να σε κόψω το χέρι άμα δεν βρω το κλειδί? Για να δούμε. That would be fine. I can lose an arm. Κομπλέ, λέει, θα με. Δεν έχω θέμα να χάσω χέρι. Η κοπέλα είναι λόκο. Η κοπέλα είναι λόκο, παιδιά. She speaks with almost complete nonchalance. If we were stuck down here for long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out. Anything to finally be free. Οτιδήποτε, λέει, για να είναι επιτέλους ελεύθερη. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Με κλείδωσε. Με κλείδωσε, παιδιά. Is someone else here? Με κλείδωσε. Hey, let me out of here. Return to the bottom of the stairs. Δεν θα πω κάτι. Άκουσα, με κλείδωσαν. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να βγω. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να βγω. Με κλείδωσε μέσα. We are fucked. Σας το είπα εγώ, θα τον πιούμε με το μαχαιράκι. Λοιπόν, return to the bottom of the stairs. Προσπάθησε, μην νομίζω το κάναμε εμείς. Try the door. Ωραία, try the door. You try the door, but it's locked from the outside. You're here to slay the princess and you won't leave until the task is done. Δεν θα φύγεις μέχρι να κάνεις τη δουλειά. Hey, let me out of here. Άσε με να βγω. Τι να πω, να το πω ή να πατήσω το 2 τώρα, δεν ξέρω. 1 ή 2. Ο narrator σε αναγκάζει. 2, You make your way back to the bottom of the stairs. Εντάξει, δεν έχει This would πονηθεί, have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed narrator, to. σκάσε. Easier for whom? Εύκολο για ποιον? Easier for everyone. Πιο εύκολο για όλους. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Σε κλείδωσαν και σένα εδώ κάτω, Άκουσα την πόρτα να χτυπάει. The knife. Το Pick it up μαχαίρι. and cut me out of here. Σήκωσέ το και κόψε με και βγάλε με από εδώ πέρα. You won't like what happens if you do that. Δεν θα σου αρέσει αυτό που θα γίνει αν το κάνεις αυτό. Save the princess, slay the princess. Save the princess. Save the princess. Γεια σου, Νίκη. Slay. Save, πάμε save. Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm,
just above the massive, unyielding chain. Ugh. You cut into her flesh. The blade is sharp and you make quick work of it. Before long you're able to crack through bone and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. She didn't so much as utter a sound. Δεν έβγαλε τείχο, παιδιά, απλά το κόψε. Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. How is she so composed after Πώς γίνεται να losing είναι an τόσο arm? ήρεμη αφού έχασε ένα It's like she χέρι? isn't even bothered by it. Φαίνεται λες και δεν την ενοχλεί καν. Thank you. Σε Now let's get out ευχαριστώ. of here. Τώρα πάμε να φύγουμε. Τι λες τώρα, ρε? No, we won't have any of that. The Όχι, θα έχουμε stakes τίποτα are από too αυτά. high. You Είναι can't πολύ just let ψηλά. her escape Δεν into μπορεί να the την world. αφήσει να δραπετεύσει τον κόσμο. I just Όχι, can't let εγώ her escape δεν into μπορώ the να την world. αφήσω να δραπετεύσει τον κόσμο. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Τι? Όσο η πριγκίπισσα λέει πλησιάζει στη σκάλα, κάνεις ένα βήμα μπροστά και σηκώνεις τη λεπίδα. Όχι! Δείτε το χέρι μου πώς είναι. Δείτε το χέρι μου. Wait, this isn't fair. You can't Δεν είναι just δίκαιο, do δεν μπορείς να that. το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί ο narrator να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Όχι! Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Watch me. Κοίτα με. Όχι! Warn her. Warn her. Δεν έχει ένα save. Παιδιά, δείτε εδώ. Warn her. Warn her, παιδιά, έχω διχασμένη προσωπικότητα έχω. Warn her. Κοίτα εδώ. Warn her. Stop that. Stop that. I thought this was a little too easy. Πίστευα ότι είναι πολύ εύκολο. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. Μπράβο. Stop it. Stop resisting me. Σταμάτα I am trying to get you να out μου of here ανεμείνεσαι. alive. Προσπαθώ να σε βγάλω εδώ από εδώ μέσα ζωντανό. Slay the princess, slay the princess. Resist. Resist. The blade. Move the Τη λεπίδα. blade. Πού να τη λεπίδα, όχι. You're doing your best to help me, aren't you? Κάνεις το I can καλύτερο see που the μπορείς να με conflict in your βοηθήσεις. eyes. Βλέπω, λέει, τη διαμάχη που έχεις στα μάτια σου. I'll make this quick. Θα το κάνω γρήγορο. She steps forward and pries the blade from your rigid hands. Μου πήρε τη λεπίδα. Τι θα κάνει? Maybe I'll see you in another life. Θα με σκοτώσει, Ίσως εδώ, σε μια άλλη ζωή. And then she slits your throat with an almost clinical ease. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the Το ground, πρόσωπό της παραμένει blood απείρακτο flowing from your όσο σε butchered βλέπει neck. να πέφτει στο What a new έδαφος. running star. Περιμένετε λίγο. Το βλέπετε ότι είμαι εγώ το τέρας. Το βλέπετε τι χέρια έχω. Το είδατε. Και ότι η πριγκίπισσα δεν άλλαξε καθόλου από αυτά που έκανα. Δείτε τι πόσο ατάραχη είναι. This is the end, isn't it? Αυτό είναι το τέλος, δεν είναι? I'm afraid it is. Everything Φοβάμαι goes ότι είναι. dark Και όλα and you γίνονται die. σκοτάδια και εσύ πεθαίνεις. I hope it was worth it. Ελπίζω να άξιζε. Chapter 2, The Prisoner. Πριν έλεγε Nightmare. You're on a path in the woods. Γαμώ τα πάθα At the end αρχίδια of μου. that path is a Ναι, cabin. ωραία, το ξέρω, ναι, ωραία. You're Είναι μια here πριγκίπισσα, to ναι. slay her. Ωραία, if you don't, it will be the end of the world. Ωραία. I'm getting a terrible sense of deja vu. Wait, hasn't this... Okay, no, but I died what I'm going... Oh, you bastard, you're in for it now. I'm wise to your tricks. You bastard. Γιατί έκανες άλλες επιλογές τώρα, ναι, και πήγαμε chapter άλλο τώρα. Κασέτα είναι ο narrator, πραγματικά. Θα τη σκοτώσω την... Αν και την είδατε ότι δεν ήταν κακιά, το είδατε τώρα. You bastard, να βάλω you bastard. Λοιπόν, να πάω απλώς να τη σφάξω. Να πάω απλώς να τη σφάξω. Ξεκάθαρα, απόλυτα, χωρίς κουβέντα σε κανέναν. Να μην ρίξω κουβέντα σε κανέναν, τίποτα. Ήταν κακιά και ψυχρή, λέει, τι μαλακίες λες, σφάξ,
Δεν ήταν κακιά τώρα. Δεν ήταν κακιά. Proceed to the cabin. Μία και έξω, μήπως έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Πάμε στο You Bastard που λέει. Ωραία, ωραία, δεν τη σφάζω. Δεν τη σφάζω ακόμα. Λοιπόν, You Bastard, you're in for it. Now, I'm wise to your tricks. My tricks? What on Γιατί πρέπει να earth are you μιλάς? talking Μόλις about? γνωριστήκαμε. Don't forget what he did to us the last time around. I wouldn't trust a word Voice out of of the his mouth. skeptic. There's got to be a way out of here, for us and for the princess. We just have to keep trying. Τώρα η φωνή του σκεπτικού. Καλά. I'm inclined to agree. If he doesn't remember what happened last time, maybe it's best to keep it that way. Άμα δεν θυμάται τι έγινε τελευταία φορά, καλό θα είναι να το κρατήσουμε έτσι. You know I can hear you two. Ξέρεις ότι Right? μπορεί να σας It's going to ακούσει be a τους lot δύο, harder than you think to keep secrets from me. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κρατήσει μυστικά από εμένα. Άρα ο narrator μάλλον είναι και αυτός εμείς. Είναι όλοι εμείς. Γιατί εφόσον δεν μπορούμε να μιλήσουμε κρυφά, όλοι ακούνε τον εαυτό τους. Λογικό είναι. And as far as trying to help her goes, need I remind you how catastrophically dangerous she is Καταστροφικά to the world at επικίνδυνη είναι στον large? κόσμο. I told you about the stakes of this situation Ωραία. less than a minute ago. Ωραία. Λοιπόν, proceed to the cabin. Let's assume I'm telling the truth. Λοιπόν, proceed to the cabin, τίποτα. Proceed to the cabin, απλά τα πράγματα. A warning before you go any further. Λοιπόν, μία προειδοποίηση πριν πας πιο κάτω. She will lie, she will She will cheat, cheat and she will do everything she in will her power to do stop you from everything in slaying her her. power. Ό,τι θέλω θα κάνω. Yes, don't believe. Did you just say wink out loud? Είπε wink. No, I didn't. Wink. Ναι, ξέρω, λέει, ξέρω, θα με εξαπατήσει και έκανε wink. Just ignore this clown and focus on the princess. Αγνόησε, λέει, τον κλόουν και εστίασε στην πριγκίπισσα. Proceed to the cabin. Για να δούμε. Παιδιά, πώς σας φαίνεται το παιχνίδι? The interior of the cabin is less a cozy woodland retreat and more like a dungeon. A few pathetic wisps of starlight attempt to illuminate the cold, uninviting stone walls, and thick, wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this Wait, is a prison. hold on. This is different. Αυτό είναι διαφορετικό. Το τραπεζάκι είναι διαφορετικό, η πόρτα είναι διαφορετική, δεν υπήρχαν παράθυρα, έχουν αλλάξει όλα. What the fuck is going on? Μήπως αυτό που έκανα πριν ήταν η σωστή επιλογή και πρέπει να παίζω με αυτή την επιλογή τώρα για να συνεχίσω να βρούμε και chapter 3 και 4? Είπε πως θα χρησιμοποιηθούν οι μαγικές δυνάμεις της για να μην τις σκοτώσεις. A few pathetic wisps of starting attempts to illuminate the cold, uninviting stone walls and thick wrought iron bars. Η Celeste Cozy Woodland. Βλέπετε ότι έφτιαξε λίγο. Μήπως πρέπει εγώ κάθε φορά να πεθαίνω? Μήπως ποτέ δεν πρέπει να τη σφάξω? Μαρία, καληνύχτα, καλή ξεκούραση. Μήπως είσαι μαλακοκάβλη? Uninviting stone walls and thick wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this is a prison. The only furniture of note is an iron table, bolted to the floor, a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, you didn't say anything about the mirror on the wall. Approach the mirror. Take the blade. Λοιπόν, να πάμε λίγο κοντά στο τέτοιο, στον καθρέφτη. Ήταν το πιο χαζό πράγμα που άκουσα πιο πολλά. Εγώ θα πάω στον καθρέφτη. Εφόσον εμείς θυμόμαστε, μπορεί να θυμάται και αυτή. Άρα συνέχισε έτσι. Ωραία, θέλω να πάω να δω τον καθρέφτη πρώτα λίγο. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see. Ναι, αυτό είναι καθρέφτης, να ρέει What τώρα. are you talking about? This isn't a wall. Αυτός δεν είναι τείχος, είναι It's a καθρέφτης. mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Λοιπόν, θέλω να δω τι θα δω. Θέλω να δω τι θα δω στον καθρέφτη. Παιδιά, θα δω τέρας. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But there was a mirror a second ago. Πού πήγε ο καθρέφτης? And now it's gone. If he doesn't want us to know about it, it must be important. We should keep our eyes peeled. Maybe it'll be back.
Take the blade. Enter the basement. Για να το δεις πρέπει να το δεις. Τι? Πάντα τις δύο γρήγορες τον έχουμε φάει 3 φορές. Μην τρώμε, λέει, μόνο δίνουμε και τίποτα πίσω. Μετά το φωνές, ακούω φωνές, έρχεται αυτό. Take the blade. Άγνες, δεν είμαι πολύ καλά, ρε. Δεν είμαι πολύ καλά. Μην πάρεις το μαχαίρι, γιατί να μην το πάρω? Δοκίμασε να πας κάτω χωρίς το μαχαίρι. Enter the basement. Ωραία. Μπαίνω, ρε γιόλο. Μπαίνω χωρίς το μαχαίρι. I'm afraid I'm going to insist we take the blade. We're in a dangerous situation and I'm not letting us go down there without a weapon. Δεν μας αφήνω, λέει, να πάμε κάτω χωρίς μαχαίρι. Δυστυχώς θα πρέπει να επιμείνω στο μαχαίρι. Sure? Είσαι σίγουρος? Τι κι αν αυτή, δεν ξέρω, γυρίσει. Ναι, το γυρίσει εναντίον μας. Το υποθέτω, λέει, ότι σε ένα υποθετικό σημάν. Ναι, είμαι σίγουρος. Το γυρίσει εναντίον σου. Είναι φυλακισμένη εδώ. Θα μπορείς μόνο να το γυρίσει εναντίον σου άμα της το δώσεις. Δεν το κάνεις γιατί είναι απειλή σε όλο τον κόσμο. Οκ. Σε εμπιστεύομαι. Άρα, hey, don't get... Εγώ δεν θα πω, λέει, τίποτα. What's the big idea? Όντως. Εγώ θα μιλήσω. Εγώ μιλάω. Φυσιολογικά ναι, λέει, αλλά όχι γι' αυτό. Θα πάρουμε το μαχαίρι. Το πήρε! You do exactly that, sweeping the blade from the table before proceeding. Μα δεν έχω επιλογή, ρε φίλε. Συγγνώμη, παίζω εγώ ή δεν παίζω εγώ? Narrator θα γίνει να μου γαμίσετε. Θα επιλέγετε εσείς, ούτε το chat δεν διαλέγει. Don't worry about it. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Έχουμε μαχαίρι. It's not like we have to use it. Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Moving on. Μα δεν... The door to the basement creaks open, revealing an old stone staircase. A few sputtering torches attempt to vaguely illuminate your path, dancing across glimmering patches of slimy moss on the stone steps. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Μάλιστα. Her voice, harsh but controlled, carries up the stairs. Is that a visitor I hear? Επισκέπτης ακούω. Come downstairs. Παρακαλώ, ελάτε κάτω. It's been a while since I've had company. Πάει καιρός από τον που είχα παρέα. Μας θυμάται. You walk down the stairs and lock eyes with the Παιδιόν, είναι πάρα princess. πολύ. Κοίτα εδώ πώς την έχουν κάνει. The heavy collar around her neck clanking loudly as she moves. The chains binding both her wrists to the far wall, joining the metallic chorus as she adjusts her hands. Συγγνώμη, τώρα πώς θα τη βγάλουμε, ρε παιδιά? Άμα θα της κόψουμε και το κεφάλι. Should we be worried about the one around her neck? Ναι, δεν πρέπει να ανησυχούμε λίγο για αυτή που έχει γύρω από το λαιμό της? Why would you be worried about her restraints? If anything, they'll make your job easier. Θα σου κάνει, λέει, τη δουλειά σου πιο εύκολη. Γιατί να ανησυχείς γι' αυτό? Παρατήρησες την άδεια. Ναι. Υπάρχει κάτι τελείως άχρηστο, ισχύει. Όπως και την προηγούμενη φορά είχε μόνο μία αλυσίδα. Τώρα έχει 3 και έχει άλλη μία σκέτη. What an interesting development. Τι ενδιαφέρουσα, λέει, εξέλιξη. Γιατί δεν κάθεσαι? Άκου τι λέει. Οι δυο μας θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε πριν θάψεις αυτό το πράγμα στην καρδιά μου. I'm not sure I need to do much of anything. Do you see how locked up she is? I'm just going to leave her here. Leave the princess in the basement. Sit with her. Slay the princess. Θα κάτσω μαζί της. You step towards the princess, but she stops you before you get too close, Σε σταματάει πριν πλησιάσει. hand. Κρατάει ένα δεμένο χέρι. There's fine. Εκεί είναι καλά, λέει. We keep some distance until we've sorted this out. Προτιμώ να κρατήσουμε την απόστασή μας μέχρι να λύσουμε το θέμα. That's reasonable. Εντάξει, λογικό. Έχουμε όπλο. Might as well put her at ease. Οκ. Λοιπόν, sit where you were told to sit. Θα κάτσω που μου είπε. Θα κάτσω που μου είπε. Να δεις που η πριγκίπισσα, λέει, είναι μία από τις προσωπικότητές μας. Όχι, αφού είναι... Πώς γίνεται αυτό? Αφού είναι εκτός από εμάς. Δεν στέκει. Θα κάτσω εκεί πέρα που μου είπε, όχι sit closer, θα κάτσω εκεί πέρα που μου είπε. Θα κάτσω εκεί πέρα που μου είπε. You do as she asks and sit on the floor, still a good distance away from her. Thank you. Now,
What are your intentions for me? Ποιες είναι, λέει, ποιες είναι τέτοια οι διαθέσεις σου? Λοιπόν, my intentions, what do you mean? I've been here before, am I the only one who remembers that? Έχω ξανάρθει, είμαι ο μοναδικός που το θυμάται. What happened after I died last time? That other chain on the wall, who is it for? Αυτή η αλυσίδα δίπλα στον τοίχο, για ποιον είναι? Θα το πατήσω, τα θέλω όλα. Οι προθέσεις, ευχαριστώ. I don't know, but you could always try it on. Δεν ξέρω, λέει. Πάντως θα μπορούσες να το φορέσεις, να το δοκιμάσεις εσύ. Maybe it'll fit. Ίσως θα ταιριάζει. I hope I don't actually have to say this, but please don't lock yourself in chains. We need you ambulatory if you're going to save the world. Σε παρακαλώ, λέει, δεν χρειάζεται να το πω, αλλά μην κλειδώσει τον εαυτό σου. Explore, inspect the shackle. You were asking about my intentions earlier. What did you mean by that? I've been here before. I'm the only one to... Τι να της πω, ότι θυμάμαι ότι έχουμε έρθει. Άμα θες, λέει, φόρα τη, σωστή. Μήπως αυτή η αλυσίδα ήταν για τα πόδια της? Θα μπορούσε. What happened after I died last time? Τι έγινε αφού πέθανα τελευταία φορά, θα της το πω. Γεια, Throne of Lions. Χρόνια πολλά. Oh, are we talking about that? Μιλάμε I thought we weren't going to give away the game. But sure, I'll fill you in. I thought we weren't going to give away the game. But sure, I'll fill you in. Η πριγκίπισσα τα θυμάται όλα. Άρα όντως γίνονται ξανά. Η πριγκίπισσα τα θυμάται, ο narrator γιατί δεν τα θυμάται? Nothing happened. Τίποτα δεν You έγινε. died. Απλά I went πέθανες, upstairs. εγώ πήγα πάνω, I couldn't leave. δεν μπορούσα να I φύγω, found myself in a new place. βρέθηκα and σε chains ένα νέο again. μέρας και με More αλυσίδες of them. ξανά, παραπάνω αυτή τη φορά. And now you're back. Και τώρα γύρισες. Is that really all she knows? Καλά τα είπε, γιατί και εγώ αυτό ξέρω. It's not like we have much of a clue about how things work. Ακριβώς, το ίδιο έγινε. She's probably even more in the dark than we are. Άμα πας να την κάνεις inspect, λέει, θα σε κλειδώσει αυτή να δεις. Δεν νομίζω, ρε. You're looking at me like I might be hiding something. I'm not. Με κοιτάς, λες και θα κρύβω κάτι, αλλά δεν κρύβω. I guess it's possible she really doesn't know anything. Maybe both of us are stuck in this loop without any idea why or how. Οκ, είμαστε κλειδωμένοι εδώ πέρα σε αυτή τη λούπα, χωρίς να έχουμε ιδέα γιατί ή πώς. Συμφωνώ! Η voice of the skeptic First μ' you αρέσει. make a comment about having been here before, and now this. As much as I would like to remain in denial, It's no use. This Έχει has περιπλέξει αρκετά τα complicated πράγματα. things. Λία μου, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πολύ, να It's ξεκουραστείς. complicated things. How? Έχει να κάνει exactly? save. Παιδιά, βλέπετε τι έχει εδώ πάνω? Έχει save κουμπιά, αλλά δεν τα πατάω. Πώς έχει περιπλέξει τα πράγματα? Ideally, this was supposed to be one and done. You go to the cabin, you heroically slay the princess, and in the process you save the entire world from being damned to oblivion. Okay. The situation right now, where you're getting a τώρα. second shot at things, Παίρνεις is a δεύτερη contingency. ευκαιρία. Is a contingency, A okay. contingency for what? For you failing, Εσένα επειδή obviously. απέτυχες, προφανώς. You being here means that things are going to be a lot harder than they were. Τώρα θα I είναι really πολύ πιο shouldn't say δύσκολο από ό,τι anything ήταν. else. I'm just going to make it worse. Just good luck. Θα κάνω τα πράγματα χειρότερα, οπότε καλή If τύχη. you knew this could happen, why didn't you tell us? All of this is incredibly valuable information. It would have changed our actions considerably. Όντως, άμα ήξερες ότι όλα αυτά θα γίνουν, γιατί δεν μας το είπες? Θα είχαν αλλάξει, θα είχαμε πολύ περισσότερες πληροφορίες, κρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα είχαν αλλάξει τις επιλογές μας. I needed you to be in the dark for as long as I Χρειαζόταν could keep να you ήσουν there. στο σκοτάδι It's όσο important. περισσότερο μπορώ. Είναι Necessary. σημαντικό, απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να είσαι στο σκοτάδι. Για ποιο λόγο? Γεια σου, Μίκο. And maybe I wanted to be the first version of me that you met. I didn't want to be confronted by the alternative. Ήθελα, λέει, να είμαι η πρώτη έκδοση του εαυτού μου που συνάντησες. I don't want to be confronted by the alternative. That's pathetic. Τι έγινε, παιδιά? Τελικά ποιος είναι τρελός, η πριγκίπισσα ή εγώ? I never said I wasn't. Πότε δεν είπα ότι δεν I ήταν. get it. It would be pretty upsetting, wouldn't it? To know that you might not be the first version of yourself. At least we can remember what happened before. Seems like we should count ourselves lucky Όντως, for εμείς that. θυμόμαστε τι έγινε πριν. Οκ, αυτό είναι σημαντικό που θυμόμαστε τι έγινε πριν.
Exactly, he gets it. You're lucky. So don't Είσαι waste that τυχερός, luck οπότε by μην messing it up again. χαλάς αυτή την τύχη Alright? με το πάλι να τα θαλασσώσεις, εντάξει. Moving on. Why Προχωρώντας. is it important for us to be ignorant? Γιατί How is λέει it είναι σημαντικό ever για εμάς helpful να... to be in the dark? Ναι, γιατί πρέπει να είμαστε στο σκοτάδι. The more I say, the more your mind Παραπάνω will λέει... swim into dangerous waters. Δεν Even καταλαβαίνω. saying that is too much. Το να λέω αυτά λέει είναι ήδη πάρα πολύ. Το παραπάνω όσο περισσότερα πράγματα λέει, σου λέω, τόσο περισσότερο θα κολυμπάς σε επικίνδυνα νερά. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Γιατί αν μάθω θα είναι επικίνδυνα. Τι είμαι εγώ, είμαι πριγκίπισσα, τι σκατά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Your success hinges on you having imperfect information. For the sake of the entire world, you need to accept that. Ωραία, άρα λέει η επιτυχία σου κρύβεται πίσω στη... Επειδή δεν έχεις όλες τις πληροφορίες, όσο λιγότερες πληροφορίες έχω, τόσο καλύτερα, τόσο πιο εύκολα μπορώ να πετύχω. I won't. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δάφνη. Just give it a rest. This isn't helping. Αυτό δεν βοηθάει, όντως. Focus. This is a Συγκεντρώσου. serious situation. You shouldn't be daydreaming. Δεν πρέπει να ονειροπολείς. Λοιπόν, inspect the shackle. You were asking about my intentions earlier. What did you mean by that? What would you have me do? What would you have me... Τι θα με κάνεις να κάνω? I think I'm just going to leave you here actually. You're not much of a threat to anyone locked up like that by... Όχι. Όχι. Λοιπόν, τι θέλεις να κάνω? Τι να τις πατήσω? Τι να τις βάλω? Έχει και Slay the Princess πάλι. Πίεσε τον narrator. Του μίλησα, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και... What do you have... τι θέλεις να κάνω? Μπορεί να είναι παγίδα, λέει, και ότι εσύ δεν είσαι ο The Chosen One λόγω ότι είσαι και τέρας. Είμαι τέρας, έχουμε δει τα χέρια μας. Κάτι είμαι. Να πατήσω το 3. Πατάω το 3. Let me borrow that knife. Άσε με να δανειστώ αυτό το μαχαίρι. Don't worry, you'll get it back. Μην ανησυχείς, θα το πάρεις πίσω. That's ominous. Ωραία. But she seems confident. Αλλά φαίνεται Whatever it is she has άνετη. planned, I think she knows what she's doing. Ό,τι έχει, λέει, στο πλάνο της, πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει. Oh please, she's just putting on an act to disarm you. That much should be obvious. In case you need to hear a voice of reason, it would obviously be unwise to give away your only weapon. Θα ήταν πολύ, λέει, κακή πράξη το να δώσεις το μαχαίρι στο μοναδικό σου όπλο. Unwise. Though if she isn't bluffing, whatever she has planned might be for her benefit alone. Ναι, εντάξει, There's οκ. no guarantee that what's good for her is good for us. Οκ, σύμφωνοι. Μπορεί να μην είναι, δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτό που είναι καλό για εκείνη είναι καλό για εμάς. Οκ, αλλά δεν μας νοιάζει. Μήπως παίζουμε Beauty and the Beast? Παιδιά, το σκέφτηκα λίγο να είμαστε σαν τον Beast εμείς. Τα χέρια του είναι σαν του Beast. So, what should Τι we να do? κάνουμε, τι κάνουμε τότε, ρε παιδιά? Τώρα ξέρετε τι, με έχει τρελάνει και ο ίδιος, ρε φίλε, τώρα. Με έχει κάνει να αμφιβάλλω. Είμαι που είμαι αναποφάσιστος άνθρωπος, με έχει ξεφτυλίσει. Δεν Just ξέρω. spelling out our options, listing the pros and cons. Ναι, ωραία, δεν μας βοήθησες καθόλου, σκεπτικέ. Let me help you. Ας σε Start with βοηθήσω. the cons. Θα ξεκινήσω, λέει, με τα If you're handing μειονεκτήματα. her your weapon, Άμα the της δώσεις cons το όπλο are σου, that she τα might use it to μειονεκτήματα escape and end the θα entire χρησιμοποιήσει, λέει, world. να And δραπετεύσει, she το might χρησιμοποιήσει για να use δραπετεύσει. it to kill you. Και ίσως το χρησιμοποιήσει για να τη σκοτώσει. Doesn't sound great. Αυτό δεν ακούγεται What πολύ about the ωραίο. pros? Έχουμε θετικά. Εννοείται ότι ο narrator δεν θα πει θετικά, έτσι. To beast or not to beast. There are none. Το ξέρα ότι θα το πει αυτό ο narrator. Ο narrator γενικά απεχθάνεται την πριγκίπισσα. The pros are that we can't trust him, possibly even more than we can't trust her. Δεν μπορώ να τον Whatever εμπιστευτούμε she τον has narrator. planned could do something to mess with what he has planned. Or maybe they're both screwing us over in their own ways. Μπράβο, ναι, μπράβο. Μπράβο, σκεπτικέ, μας έχεις ξεφτυλίσει κι εσύ. Και οι δύο μπορεί να μας παίζουνε. Λοιπόν, you were asking about my intentions. I'm not giving you a weapon. You realize that I have as much reason to distrust you as you have to distrust me, right? I'm not giving you a weapon in case you have forgotten. You killed me with it last time. I can cut you out of here. I'm not giving you a weapon. Μπορώ να σε βγάλω από εδώ πέρα. Δεν σου δίνω το όπλο. Σε εμπιστεύομαι, okay, σε εμπιστεύομαι, δώσε το μαχαίρι. If you want to leave, I'm going to be the one with a weapon. Deal with it. Cut her out on your own. I think... Γαμώτο. Ποιος έκλασε? Νίκη, ευχαριστώ. Παίζει το μυαλό του Κώστα, λέει, να έχει γίνει κορκού. Αφού με έχει ξεφτυλίσει.
I think I'm just going to leave you here. Όχι, όχι, αυτό σίγουρα όχι. Κοιτά εδώ επιλογές. Λοιπόν, μου αρέσουν αρκετές επιλογές. Γεια σου Παναγιώτη, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση. Καλώς τη Σοφία. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Πες ότι σε σκότωσε, θα της το πω. Θα της το πω. Παιχνιδάρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μην κλάνετε ρε. Απλά προσπάθησα να τη φας μια φορά. Όχι. Όχι ακόμα, δεν θέλω ακόμα. I'm not giving you a weapon. In case you have forgotten, you killed me with it last time. Δεν ξέρω αν το ξέχασα, αλλά με σκότωσε την τελευταία φορά που στο έδωσα. But sure. Let's talk about what happened. Ας μιλήσουμε για το τι έγινε. Exactly my issue. Για το τι, επειδή τι έγινε λέει είναι ακριβώς το πρόβλημά μου. The last time we met, your body tried to kill me. Το σώμα σου προσπάθησε να με σκοτώσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο όμως και εγώ πήγα να τη σκοτώσω. If you take a moment to imagine yourself in my position, I think you'll understand why letting you near me with that thing is untenable. Έχει δίκιο. Δεν μπορεί να αφήσει το... Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. So, be a good bird and hand it over. Να είσαι ένα καλό πουλάκι και φέρε μου το μαχαίρι. And if being nice isn't enough motivation, well, I think you're aware that I'm not afraid to resort to violence. Και άμα λέει το να είμαι καλή δεν είναι αρκετή καλό κίνητρο, πιστεύω ότι ξέρεις ότι δεν φοβάμαι να βρεθώ σε βία, να ασκήσω βία. If you come near me with that thing, I will strangle you with these chains. Αν έρθεις κοντά μου με αυτό το πράγμα, θα σε στραγγαλίσω με αυτές τις χειροπέδες, τις αλυσίδες. She doesn't beat around the bush, does she? Πραγματικά. Yes, it's almost like she's a fundamentally bad person who wishes to inflict pain on others. Like she's fundamentally bad person who wishes to inflict pain on others. Or it's another bluff. Ή απλά μπλοφάρει. Δεν μπλοφάρει, σκεπτικές, σταμάτα. No hard feelings, of course. But you should be aware of my position. Να ξέρεις, λέει. Εγώ νομίζω ότι μιλάει απόλυτα ειλικρινά αυτή τη στιγμή η πριγκίπισσα. Κόνα, ευχαριστώ και το follow. Λοιπόν, you were asking about my intention. What did you mean by that? You realize that I have as much reason to distrust you. You're the one insane. If anyone should be to negotiating, okay, I'm trusting you. Να την εμπιστευτώ. Παιδιά, τι λέτε να την εμπιστευτώ? Δέσποινα, αυτό που έγραψε είναι spoil. Απλά υποθέτεις. Ευχαριστώ για τα πιτάκια. Ωραία, λοιπόν. Okay, I'm trusting you. Give her a knife. Ωραία. I'm trusting you. Give her the knife. Πάρ' το. Slide it over. Ωραία, σύρτο λέει. No. Absolutely not. I am not letting you hand your own weapon over to the world-ending princess. Όχι, θα τους το δώσω. Until you come up with any other idea, like, say, I don't know, ρε φίλε, θα doing your job παίξω. and slaying Έχω her, επιλογή, δεν έχω. you remain rigidly in place. Όχι, θέλω να τους το δώσω. You tried this last time. Το προσπάθησε τελευταία Do φορά. you want to know how it went for you? Θέλεις να μάθεις το τι έγινε, πώς πήγε για σένα? I remember. She Και βέβαια killed us, θυμάμαι, μας which, σκότωσε. by your estimation, ended the world. Σωστά, τελείωσε ο κόσμος, σωστά. Tried to take over. Τι έγινε, νευριάσαμε ένα Ρέιτορ. Exactly. Ακριβώς. If I were you, I wouldn't be too keen on repeating your mistake. Hell, we could even force your hand and do it ourselves. I'm not afraid of dying again. Are you? Δεν φοβάμαι. A little. I think you got your point across. Fine. Δώστε το. Το δώσα. You slide the blade across the floor. The princess maintains unsettling eye contact as she reaches down to pick it up. Thanks. Σε ευχαριστώ. She pulls up her hair, smiling slightly as she raises the blade to her throat. Θα κόψει το λαιμό της. Γεια σου ρε ματέ. Μη το κάνεις. What is she doing? She doesn't say another word as she cuts into her own neck. Ποιος είπε να της δώσουμε το μαχαίρι? No. Όχι. Look away, watch in an easy silence.
Τι να κάνω? Τι να κάνω, να κοιτάξω. Να κάτσω να βλέπω. Ωραία, κάτι να δούμε. Να κάτσουμε να δούμε. Πολύ ωραία. Her eyes stare forward, unblinking, as she soars through skin, veins, cartilage. At last she reaches bone, the blade grinding audibly against her vertebra as it continues to slice its way through her neck. I'll be damned. She's actually doing your job for you. Why would she do that? Θεέ μου, λέει, κάνει τη δουλειά σου για σένα. Γιατί να το κάνει αυτό, λέει ο narrator. So that's her play. Killing herself? Το να σκοτώσει τον εαυτό της. She isn't dead yet. Δεν είναι ακόμα νεκρή. Finally, you hear a snap. Her eye twitches. There's an uneasy silence. She remains motionless for a long moment, her twitching eye the only movement in the room, until at last it stops in an unsettling half-wink. Her head twists slowly to the side, flopping to her shoulder, and her neck opens. The remaining tissue is not enough to hold the weight of her severed head. It stretches and tears until finally it falls to the floor, completely free. It bounces a few times before rolling to a stop at your feet. Έφτασε το κεφάλι της στα πόδια μας. Παιδιά, απλά έκοψε το κεφάλι της. Απλά έκοψε το κεφάλι της, παιδιά. Oh no, what did we do? Can we put it back? Please tell me Μπορούμε να we του can βάλουμε put it πίσω, back. λέει. Πες μου ότι μπορούμε να του βάλουμε πίσω, σε παρακαλώ. The princess's eyes stare up at you. Dead. Congratulations! You saved the world. Συγχαρητήρια, έσωσες τον κόσμο, μου λέει ο narrator. So I guess that's it. What a way to go. But she is ότι αυτό gone, ήταν, λέει. isn't she? Αλλά έφυγε, I hate this. Can we just get out of here now? Μπορούμε να φύγουμε απλά από εδώ, παρακαλώ. Of course, the princess is slain and the world is saved. Whenever you're ready, you can proceed to your reward. Reward? Τι reward? Θα πάρω και reward. Now hold on, she's Περίμενε, dead. πέθανε. So what's the rush? What's your angle? Γιατί βιαζόμαστε, λέει. I don't have an angle. I'm just looking forward to putting all this behind. Γεια σου, Στέλλα, γαλώστη. Γεια σου, Ρεντέλ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. I'm just looking forward to putting all this behind. I'm sure you can understand that. Look, I'm just not ready to put my guard down. It's best to keep sharp. She wouldn't have done all that without some kind of reason. Έχει δίκιο, δεν θα τα κάνω όλα αυτά χωρίς λόγο. She's left us with this dangling thread, and I need to know why. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Why? You're Χρόνια just πολλά. wasting your energy. The danger has passed, and now we can all relax and enjoy your... I feel good. I knew that I wouldn't. Ποιο μπουτσέκι. Μέχρι και σε αυτό το παιχνίδι, ρε καθήκια. Μουσμουλα. Καλώς τον. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν τρέπεστε. Αν είναι δυνατόν. Καλησπέρα, καλώς τον. Ευχαριστώ πολύ. Θα πεθάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι βαράς, Ρεντέλ? Είπα να περάσω να πω ένα γεια και πολύ καλά έκανες. Το νου σου, χρόνια πολλά σε όλους. Να μου πείτε τι καλό φάγατε και πώς είστε όλοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς τους. Λοιπόν, παιδιά, το παιχνίδι μου αρέσει αρκετά. Απλά εντάξει, τώρα μας έχουμε μείνει με την πριγκίπισσα αποκεφαλισμένη, η οποία έκοψε μόνη της το κεφάλι της, έτσι. Ο κίνδυνος έφυγε και τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το reward. Ποιο reward? Leave the basement to claim your reward. Take the princess with you. Όταν εννοεί take the princess with you, εννοεί το κεφαλάκι της. Ωραία, θα πάρω και το κεφάλι μαζί. Μάλλον αυτό ήθελε, δεν ξέρω. Πάρ' τη μαζί, ναι, εντάξει, θα την πάρω μαζί μου. Ugh, fine.
You pick up the princess's severed head, its neck stump still oozing bodily fluids. Then make your way back upstairs to the first floor of the cabin. Ωραία. Ανεβαίνουμε πάνω. Did you see that? I could have sworn she moved. Τι κουνήθηκε? Και άλλα πιτάκια. Ευχαριστώ πολύ για τα πιτάκια, Βάκο. She didn't. She's dead. Δεν κουνήθηκε, είναι νεκρή. But what if she's not? Δεν τη βλέπεις ότι είναι νεκρή. Είναι κομμένο το κεφάλι της. Are you listening to yourself? Do I need to explain to you why decapitation is lethal? Γιατί ο αποκεφαλισμός είναι θανάσιμος. Right in front of you. All you have to do. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το ανοίξεις. Leave the cabin and claim your reward. Δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Δεν έχω επιλογή. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is... Wait, no, that's not right. Περίμενες έναν κόσμο σωσμένο από μια συγκεκριμένη ουσιαστικά καταδίκη και δεν βρήκα αυτό. Αντιθέτως βρήκες... Περίμενε, όχι, δεν είναι σωστό. Γεια σου κοντώναρα και πάλι. Θα δεις κανένα σώμα να έρχεται από πίσω σου. Σταμάτα. Γεια σου Ηλία. Well played. Well played. What? Γεια σου Στίβερ. This is the end of the world, isn't it? I always thought I'd at least have time to explain myself before I had to watch it happen. It's already... Keep the change, you filthy animal. Κοντζόναρος. Ευχαριστώ πολύ για το gift up. Ξεκίνησε τρένο. Περιμένετε λίγο. Τι γίνεται ρε φίλε, πάλι το τέλος του κόσμου. Over? Is he gone? Is he gone? Τι over? But we're still here. Αλλά ακόμα εδώ είμαστε. It wasn't the end of the world after all. Ίσως δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ίσως μάλλον ήταν το τέλος αυτουνού. Thanks for carrying me up here. Σε ευχαριστώ που βάλεις εδώ πέρα. Έπρεπε να το πάρω στην ελπίδα για να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Χαίρομαι που ήμουνα σωστή να σε εμπιστευτώ. Τρένο, Στίβερ, ευχαριστώ για τα πιτάκια. So, this is the outside. Αυτό είναι το έξω. Maybe it's just my lack of body, but it's colder than I expected. Είναι πιο κρύο από ό,τι περίμενα. Ένα τρένο global greens, global greens, global greens, global greens, global greens, global greens, ευχαριστώ για τα πιτάκια, Ιωάννα. global greens, global greens, global greens. Ευχαριστώ πολύ για τα πιτάκια, ευχαριστώ. Όποιος συμμετέχει σε αυτά τα τρενάκια, παιδιά, παίρνει emotes χριστουγεννιάτικα. Εσύ φταίς που την έφερες, όχι. Ποιος την πήρε? Ο καθρέφτης. But you didn't get the chance to respond. Δεν πρόλαβα να απαντήσω. Κάτι την πήρε μακριά και σε άφησε κάτι άλλο στη θέση της. Τον καθρέφτη. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Να προσπαθήσω να τη βρω. Να ο καθρέφτης πάλι. Γιατί είναι εδώ? Γιατί τώρα? I don't know where she went and I don't know how we would even go looking for her. The narrator is gone. I think I'm supposed to look at the mirror. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξω τον καθρέφτη. Πάμε λίγο το τρένο. Στέλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 500 πιτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάτι και η Σοφία. Τρένο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Όποιοι συμμετέχουν στο τρένο παίρνουν emotes. Τρένο. Ευχαριστώ πολύ, Μαρλένα. Ευχαριστώ. There's something dreadful about it. I don't think you should. Δεν νομίζω ότι πρέπει. Όχι, πρέπει να δω. Ξαναέρθα, λέει την ώρα του τρένου. Απίστευτος. Πάμε για level up και σκάει το level up ο Μάικαρος. Hypnote likes now. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάικ μου. Ευχαριστώ. Έχεις δίκιο. Μα την αλήθεια. Αλλά κάτι δυνατότερο με κρατάει πίσω. Ο φόβος. Ξανά ήρθα την ώρα του τρένου. Πάμε για level up. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Level 2. Κάτι με κρατάει πίσω, ο φόβος.
I don't know where she went and I don't know how we would even go about looking for her. The narrator is gone. Να πλησιάσει τον καθρέφτη. Και τώρα που ήρθε το φαγητό μου θα απολαύσει το stream. Τι καλό, Σοφία. Hydrate. Λοιπόν, να πλησιάσει τον καθρέφτη. Πλησιάζω με το φόβο. I'm begging you, don't do this. Τι έγινε, ρε παιδιά, με τα πιτάκια? Αίμα, η πληγή ακόμα στάζει, αίμα. Αίμα, Άλλα ευχαριστώ για τα πιτάκια. Η πληγή ακόμα στάζει, αίμα. Χρόνια τώρα δεν αλλάζει, αίμα. Η πληγή ακόμα στάζει, αίμα. Χρόνια τώρα δεν αλλάζει. Σε γκλιπαρό μη το κάνεις, ευχαριστώ πολύ, λέει. Σε γκλιπαρό μη το κάνεις. The mirror never scared you before. Ο καθρέφτης ποτέ δεν σε φόβησε πριν. Τον αγνοώ. Ignore him. You approach the mirror. Gaze into your reflection. Λοιπόν, τώρα θα δω. The moment of truth. Να δούμε πως είμαστε. Silence as you reach forward. They're gone, but the mirror remains. It's time for you to see what's in it. Ήρθε η ώρα να δεις τι είναι μέσα. Εάν δω την πριγκίπισσα, θα τρελαθώ. Όχι, αποκλείεται. It's you. Game. Set. Match. Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το 3 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. You are alone in a place that is empty. Είσαι μόνο σε ένα μέρος που είναι άδειο. Είναι πολύ ήσυχα εδώ. Proceed to the cabin. Τι είναι αυτό? Είσαι στην καμπίνα. Γεια σου, Αντζελίνα. Approach her. You recognize the presence inhabiting the cell. It is the entity that dwells in the spaces between. Something returns to the long quiet. Κάτι γυρίζει, It λέει. has surrendered its path of annihilation and brings me the gift of a fragile vessel. Παραιτήθηκε, λέει, στο μονοπάτι της εξηλαίωσης και μου έφερε δώρο ένα εύθραστο δοχείο. Δεν κατάλαβα. You're that thing I met in the space outside of the woods, aren't you? I thought that was a dream. What are you? The gift of a fragile vessel? Is this the end of the world? Let her out of there. Τι μουσική είναι αυτή? Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Τι να της πω? Πόσα μπιτάκια θα κάνετε, ρε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Μαριλένα, ευχαριστώ. Ναι. Τους παρέδωσα ένα σώμα χωρίς ψυχή. What happens now? Έχει κι άλλα. Do you know the narrator? Are you what sent me to slay the princess? Are you what trapped me here? Do you know about the worlds beyond this place? Are you the princess? What happens now? Attack the entity. Destroy your body. Η οντότητα που ήθελε πριν ένα άδειο σώμα πήρε αυτή. Εμένα δεν μπορούσε να με πάρει γιατί ήμουν γεμάτος. Και τώρα παίρνει εκείνη. Αμάν. Καλώς τον! Καλησπέρα, σκατουλινιά μου, 46 μήνες και δεν είμαστε καλά. Πάμε λίγο, ρε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ. Πάμε λίγο το τι πήραμε.
Μάλλον παραιτήθηκε από τις προσπάθειες να ζήσει. What are you, the gift... Λοιπόν, τι είσαι? I am solitary lights in an empty city. What are you? Απομονωμένα φώτα σε μια άδεια πόλη. Τι είσαι εσύ? What do you think I am? Δεν ξέρω τι είμαι. Δεν ξέρω τι είμαι. Δεν ξέρω τι είμαι. Δεν ξέρω. I don't know what I am. I think that you are like me. Πιστεύω ότι είσαι σαν και εμένα. We are oceans, reduced to ωκεανοί shallow creeks. που έχουμε γίνει ρηχά. Ρηχές θάλασσες. You're that thing I met in the space outside the world. The gift of fragile vessel. Is this the end of the world? Τι να της πω τώρα? Δεν ξέρω. Τι να της πω? What happens now? Are you the princess? Δεν είναι πριγκίπισσα. Θα της το πω, είσαι αυτό το πράγμα που γνώρισα στο δάσος, Vague recollections, empty tunnels without a mouth. I am sorry if I frightened you. Συγγνώμη, λέει, αν σε τρομοκράτησα. Are you what sent me to slay the princess? Εσύ είσαι αυτό που με έστειλε να σφάξω την πριγκίπισσα? Εσύ είσαι αυτό που με παγίδευσε εδώ? I have only just now stirred to consciousness. Τώρα, λέει, έχω... I could not have trapped you here. Δεν μπορούσα να σε έχω παγιδεύσει εδώ. Οκ. Κι εγώ λαχταρώ να είμαι ελεύθερο. Άρα δεν το έκανε εκείνο. What happens now? Nothing, as we Τίποτα. are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, Δεν υπάρχει but this έξοδος. vessel is a Αλλά αυτό creature το of δοχείο perception. She can make you forget, μπορεί να σε κάνει να if only you ξεχάσεις. believe her to be able to. Αν πιστέψεις ότι μπορεί να το κάνει. Να κλάψω λίγο με τη μαλακία. Κοστάνα και τσάταση. Έγινε, Μάικ μου. Να έχετε υγεία, τα καλύτερα θα έρθουν για όλους. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, Μάικ. Καληνύχτα, καλή ξεκούραση. Bring me more perspectives. Bring me more so that I may be perspectives. whole. Για να είμαι And ολόκληρη. perhaps then we will Και know ίσως our τότε freedom. θα μάθουμε, θα ελευθερωθούμε. Τι να κάνω? Okay, make me forget. Okay, make me forget. I was sent to slay the princess to stop her from destroying the world. If I help you, is that what you're going to do? Αν σε βοηθήσω, αυτό θα το κάνεις? Κύριε White, καληνύχτα. Τι να πατήσω? Aren't you scared that I'll find a way to kill you? Δεν φοβάσαι, θα βρω τρόπο να σε σκοτώσω? Πόσο πολύ θα ξεχάσω? Πόσα κομμάτια του εαυτού σου πρέπει να βρω ακόμα? Το πατάω. Πόσα κομμάτια του εαυτού σου πρέπει να βρω? More than you have found, Παραπάνω από όσα but έχεις less βρει. than there are to find. Αλλά λιγότερο από αυτά που υπάρχουν. Είμαι The άπειρη. rest will find their own way home. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα του σπίτι. Μην πέφτεις στη συναισθηματική λούπα, γιατί? How much will I forget? Aren't you scared that I'll find a way to kill you? I was sent to slay the princess to stop her from destroying the world. Με στείλανε να σφάξω την πριγκίπισσα για να σταματήσω τον κόσμο από την καταστροφή του κόσμου. Ask of things that cannot be done. Ζητάς πράγματα τα To οποία δεν μπορούν να destroy γίνουν. is merely to reshape, to remold. Το ότι καταστρέφεις, λέει, είναι απλώς ένα ανασχεδιασμός. Your being's semantic. What are you going to do if I help you? Τι θα κάνεις αν σε βοηθήσω? How can I know? Πώς μπορώ I να am ξέρω? flickers in something sprawling and unilluminated. Δεν μπορώ να ξέρω. Aren't you scared that I'll find a way to kill you? I have not lived. Δεν έχω ζήσει. I am not afraid to die. Δεν φοβάμαι να πεθάνω, σωστά. Ακόμα δεν έχει γεννηθεί. Θέλει να γεννηθεί ουσιαστικά. Θέλει να ζήσει.
How much will I forget and what if I don't let you do this to me? Και τι αν δεν σε αφήσω να μου το κάνεις αυτό? Then we will be here forever. Τότε θα μείνουμε εδώ πέρα για πάντα, όπως είμαστε τώρα. Dry, ατελείωτη, στεγνή και ρηχή. I'm not going back. Wait. How much will I forget? Okay, make me forget. Πόσα θα ξεχάσω? Everything. Τα πάντα. Until we meet again. Μέχρι να ξαναβρεθούμε. Τι λες τώρα ρε φίλε, δεν έχω καταλάβει. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος, καταλάβατε? I'm not going back. Ωραία, άμα δεν πάω πίσω τι θα γίνει, για να δω. If you need time, then I'll wait with you. Αν χρειάζεσαι χρόνο, τότε θα περιμένω μαζί σου. Wait forever. Έχει wait forever. Όχι. Okay, I'm ready. Make me forget. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να κάνω wait forever. What's the point? Είμαι έτοιμος, κάνε με να ξεχάσω και θα ξεχάσω τα πάντα. She asks that I tell you to remember her. Μου ζητάει να σου πω να τη θυμάσαι. Η πριγκίπισσα. She asked, η πριγκίπισσα ζητάει από εμάς να τη θυμόμαστε. Πώς θα τη θυμόμαστε, αυτό με κάνει να τα ξεχάσω όλα. You won't. Δεν θα τη θυμάσαι. Everything goes dark and you die. Bring the prisoner's head to her. You're on a path in the woods. Narrator, and at the end of that path you're here to slay. Σταμάτα. Forget it, I'm not doing this. Have you considered maybe I'm okay with the world ending? Do I get some sort of reward for doing this? Oh, okay, thanks for telling me what to do. Silently continue to the cabin. You make your way up the short path to the cabin. We're not going to go through with this, right? She's a princess. Ignore him. Proceed. Τίποτα δεν γίνεται άμα φύγω. Δεν ξέρω, ξαναπάμε λούπα. Ξανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή. Το παλιό interior. Ωραία. Take the enter the basement. Λοιπόν, θα μπω χωρίς τηλεπίδα. Χωρίς τηλεπίδα μπήκα. Γίνεται. Μπήκα στην πρώτη τέτοια γίνεται. The door to the basement creaks open. Reveal her voice. Hello? Is someone there? Παιδιά, θέλω να συνειδητοποιήσετε κάτι. Όποιοι είστε εδώ πέρα 2 ώρες και συνειδητοποιείτε αυτή τη στιγμή κάτι. Η πρώτη φορά που μπήκα μέσα με το μαχαίρι μου μίλησε πολύ διαφορετικά η πριγκίπισσα. Τώρα που δεν πήρα το μαχαίρι έχει μια τελείως διαφορετική φωνή η πριγκίπισσα, το ακούτε? Η φωνή της άλλαξε. Πρέπει να της δώσουμε παραπάνω ώρα να δούμε παραπάνω μορφές της πριγκίπισσας. Άλλαξε η φωνή της, παιδιά. It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Νοτική λέει. Είναι μια φωνή που χρειάζεται να την ακούσει μόνο μια φορά για να τη θυμάσαι για το υπόλοιπο της ζωής. Don't let it fool you. Μην το αφήσεις να It's all part of εξαπατήσεις. the manipulation. Είναι όλα κομμάτι της You're χειραγωγής. playing a dangerous game by coming here unarmed. Παίζει επικίνδυνο παιχνίδι που ήρθες εδώ πέρα χωρίς όπλα. Hi, I'm here to save you. Lie, I'm here to save you. I'm here to... Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να λέμε ψέματα. Γιατί ό,τι κάνουμε και το lie το ξέρει. Το ότι δεν μας έχει δει καν ακόμα και άλλαξε ο τρόπος που μιλάει σημαίνει ότι ακόμα και να παίρναμε το μαχαίρι και πριν φτάσουμε ξέρει ήδη γιατί έχουμε έρθει εδώ. Κάπως ενωνόμαστε με την πριγκίπισσα. Hi. I'm here to save you. I'm here to save you. Τίποτα ρε. I'm here to save you. Θα πάω να τη σώσω πιο ομά δεν γίνεται. I'm here to save you. Χωρίς καμία απλοκή, κανένα δόλο. How many times do I have to tell you how
dangerous letting her out of here would be before it finally sinks How in. many times do I have to tell you? Narrator, δεν μας τα λες καλά. Νόμιζα ήταν η πρώτη μας interaction μαζί. Wait, really? You're here to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. Κι όμως ήρθα να σε Come σώσω. downstairs. Έλα I κάτω. want to see the face of my rescuer. Θέλω να δω το πρόσωπο του σωτήρα μου. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be of threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Όχι, narrator. Hi. I can't believe you're here. I've been waiting for something like this to happen Προσπαθείς, τι forever. έγραψα. Δίνει ένα νόημα αυτό το παιχνίδι, λέει, όπως δείχνεις εσύ τον εαυτό σου στους άλλους, έτσι θα πάρεις και το ανάλογο από αυτούς. Ναι, ας πούμε, ναι, ρε παιδί μου, γιατί ουσιαστικά είναι λες και είναι ο καθρέφτης μας. Πω τι είπα. Η πριγκίπισσα είναι λες και είναι ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης του εαυτού μας. Γιατί σας είπα ότι με το που δεν πήρα το μαχαίρι, η πριγκίπισσα ακούστηκε πάρα πολύ καλύτερη. I hope you brought something to deal with these chains. Ελπίζω να έφερες κάτι για να λύσεις τις αλυσίδες. Don't do it. Μην If το she gets out κάνεις. of those chains, we're all one step closer to the end. Σταμάτα, narrator. Λοιπόν, hold on, let's talk a bit first. Ας μιλήσουμε πρώτα, να της μιλήσω πρώτα. Η φωνή του narrator μάλλον είναι, λέει, το υποσυνείδητό μας. Σίγουρα είναι, ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο πρώτα. Okay. Εντάξει. Όχι. What's your name? What's your name? Ποιο είναι το όνομά σου? Oh. Σε παρακαλώ, πες το μου. She pauses, carefully formulating her words before she responds. Θέλω να μου πει το όνομά της. You can address me as your Royal Highness. Or you can just call me Princess if your Royal Highness is too formal. Γιατί δεν μου λες το όνομά σου? Is Princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named Princess? Να τη λένε Princess. So, is your princess your name? Is princess your name? Το όνομά σου είναι Princess? Like I said, you can call me Princess if you'd like. Όπως είπα, μπορείς να με αποκαλείς Princess αν θες, πριγκίπισσα αν θες. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μου πεις το όνομά σου. I'm sorry, I've been down here so long, I guess I've just forgotten. Ξέχασα το όνομά μου. Πρέπει Everyone να has έχω a όνομα. name. Όλοι έχουν όνομα. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Okay, that's weird. She hadn't even thought to pick a name for herself. Hopefully, you're starting to see that she can't be trusted. Go back upstairs, get the blade, and slay her before it's too late. Narrator, σκάσε. I don't know anything about you. For all I know, you're locked up down here for a reason. If I'm the first person you have seen in a while, what have you been eating or drinking? I was sent here to slay you. You're apparently supposed to end the world. What are you going to do if I let you out of here? I'm sorry, but I just can't trust you. This doesn't add up, and it isn't worth the risk. Go back upstairs to retrieve the blade without saying another word. I can't believe they have been keeping you down here like this. I'm getting you out of here. Τι να της πω? Τι έτρωγες και τι έπινες? Αυτό με το νερό και το φαγητό μ' αρέσει και εμένα μ' αρέσει, παιδιά, αυτό διαλέγω. I don't see what that has to do with anything. Θέλω να μου πεις γιατί, πώς έτρωγες? This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. Δεν με ενδιαφέρει να λέει τώρα τι λες That's εσύ. hardly relevant. Δεν με νοιάζει, είναι σημαντικό για μένα. Actually, what has she been eating? Τι τρώει? She has to eat, right? Πρέπει να τρώει, σωστά. Τι τρώει και τι πίνει? Τι να κάνω τώρα?
Λοιπόν, I can't believe they have been keeping you down here like this. I'm getting you out of here. Examine the chains. Τίποτα, θα τη βγάλω έξω, παιδιά, ομά. You're only making this more difficult. Δεν με νοιάζει, narrator. Τώρα επιβεβαιώνω, λέει το narrator ότι είναι τέρα άσυστη. Πριν που μας σκότωσε, είπε ότι βρέθηκε πάλι εκεί. Ίσως και αυτή ζει μία λούπα, οπότε δεν ξέρει. Thank you. Σε ευχαριστώ. Thank you. Σε ευχαριστώ. You're making a huge mistake. Στα τέτοια μου, narrator. No, you're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Πάρα πολύ δύσκολο να το κόψω. I'm guessing you don't have the key? Υποθέτω δεν έχεις το κλειδί. Maybe it's somewhere upstairs. Ίσως είναι κάπου πάνω. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Ναι. And if there isn't a key, do you have any other ideas? I'm going to check upstairs. Maybe the key is still lying around somewhere up there. And if not, maybe I can at least find something to break you free. Αυτό θα της πω. Δεν θα την κάνω να διαλέξει εκείνη, θα διαλέξω εγώ για εκείνη. 2. Okay. I'll be here. Good luck. Good luck. Απλά πράγματα, ξεκάθαρα. Ας You με attempt to κλειδώσει. make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Ωραία. Is someone else here? Είναι κάποιος άλλος εδώ? Δεν χρειάζεται ούτε να κάνω try the door, ούτε το ένα. 3. Return to the bottom of the stairs. Ξεκάθαρα. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Όχι. Easier for whom? Πιο εύκολο για ποιον? Easier for everyone. Πιο εύκολο Look για at the όλους. mess you're in. I heard the door slam. The door. They locked you down here too, didn't they? Με κλειδώσαν εδώ. There's a slight panic rising in the princess's voice. Είναι πανικός στη φωνή της. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. Αν μπορούσα απλά να βγω από αυτές τις αλυσίδες, ξέρω ότι μπορούσαμε να φύγουμε από εδώ πέρα μαζί. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. Κάποιος έρχεται πίσω μου. Ποιος είναι πίσω μου, ρε? It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Συγγνώμη μου... Πώς ήρθε το μαχαίρι? Or we could use it to free her. Θα το χρησιμοποιήσουμε για να την You won't ελευθερώσουμε. like what happens if you do that. Δεν με ενδιαφέρει. Save the princess, δεν υπάρχει καν άλλη επιλογή. Το βλέπετε? Save the princess μόνο. Fine. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. You cut into her flesh. Δεν ήθελα αυτό. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Her limb falls to the ground. Όχι ρε And the φίλε. heavy chains follow suit. Όχι She πάλι didn't το so ίδιο. much as utter a sound through the... No, She didn't. she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after Πώς everything? χαμογελάει μετά από όλα It's αυτά. like she isn't even bothered by what just happened. Thank you. Σε Now ευχαριστώ. let's get out of here. Τώρα ας βγούμε από εδώ. Approach the locked door. Αναγκαστικά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. Δεν μπορώ, λέει. No, I can't just let... Can't just let her escape into the world. Ωραία, ο narrator είμαι ξεκάθαρα εγώ, έτσι. Το βλέπετε. Όχι, λέει, δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό. Τα stakes είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν μπορείς να την αφήσεις να δραπετεύσει τον κόσμο. Όχι. Εγώ δεν μπορώ να την αφήσω να δραπετεύσει τον ελεύθερο κόσμο. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Λοιπόν, τι κάνω? Τη σφάζω ή πάλι αρνούμε? This isn't fair. You can't just do Δεν είναι that. δίκιο, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Watch me. Κοίτα με. Τώρα είναι What γλυκιά. are you doing?
Είναι γλυκιά, έχεις δίκιο ρε γάμο, το τώρα είναι γλυκιά. Όχι, θα... Warn her. Έχεις δίκιο, τουλάχιστον να δούμε πώς θα απαντήσει. Θέλω να δω, έχετε δίκιο. Είναι διαφορετική τώρα, είναι πιο γλυκιά. Warn her. Stop that. Την προειδοποίησα. Something's come over you, hasn't it? Ναι, κάτι... You know you don't have to do this, right? Το ξέρω ότι δεν χρειάζεται να το κάνω. The body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. Όχι. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Όχι, γαμώτος. Την έκοψα. Stop it. Stop trying to resist me. Σταμάτα I'm trying to get you out να of με here μείνεσαι, alive. προσπαθώ να σε κάνω να βγεις ζωντανός. Resist. The blade. Move the blade. Όχι. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. Έρχεται μπροστά. We both know this isn't Οι δύο you. ξέρουμε ότι δεν είσαι εσύ. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? Μπράβο. I'm sorry. I'll try to be Θα με quick. σκοτώσει. Συγγνώμη, λέει, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Τέλος, μας έσφαξε. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Δεν έχεις πεθάνει ακόμα. Oh no. I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. Για το δικό της καλό, λέει. Άκου εδώ. For her sake. For her sake. Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. Μας κάρφωσε πόσες φορές για να πεθάνουμε, γιατί δεν καρφώνει, ξέρετε. Το κάνει αθώα. I'm sorry. She doesn't know how to use a knife, does she? Δεν ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει μαχαίρι. Το βλέπετε ότι μόνο από τις επιλογές μας αλλάζει όλη η προσωπικότητα της πριγκίπισσας. Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her blade work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this. Δεν μπορεί να τελειώσει έτσι. Right? Σωστά. Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. Μπορώ να αρνηθώ με το τι You πραγματικά made your έγινε. choice. Οι δυο σας κάνατε την επιλογή σας, τελείωσε. Everything goes dark. Όλα πάνε σκοτεινά And you die. και πεθαίνεις. Στην προηγούμενη φορά, παιδιά, μας έκανε χειρουργικό κόψιμο, το θυμάστε, παιδιά. Αυτό είναι λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. Με μία one shot μας έκανε, το θυμάστε. Κάτω. Chapter 2, The Damsel. The Damsel. Τι είναι το Damsel, παιδιά? You're on a path in the woods. Σκάσε τα narrator. And you're here to slay her. Wait, hasn't δεν με ενδιαφέρει. Okay, no, but I died. Proceed to the cabin, έλα, τελειώνε. A warning before you go any further. Λοιπόν. Παιδιά, παρακαλώ, απαγορεύω τα spoils. Προειδοποίηση πριν πας πιο κάτω. Ξέρω, μην μιλάς. Όλο να ξέρεις. The voice of the smitten. Damsel is νεανίδα. Τι είναι νεανίδα, ρε παιδιά, τι νεανίδα? Δηλαδή, if only you knew what you did to us. Μόνο να ξέρεις τι έκανες σε εμάς. Excuse me? Συγγνώμη, με συγχωρείς? Forget he said anything. Ξέχνα, λέει, ότι είπε κάτι. But he is a villain. Αλλά είναι villain, είναι κακός. Brutally take our life Την αγάπη μας, λέει,
He's trying to keep us apart, but he won't be able to withstand the power of our love. Τη δύναμη της αγάπης μας δεν μπορεί να την αντέξει. Last time, Τελευταία what φορά. are you talking about? Γιατί πράγμα μιλάς, λέει ο narrator. Damsel είναι αυτή που θέλει να τη σώζει όλη την ώρα. Νέα κοπέλα, αυτό εννοεί. Συναχωμένος, τι κάνετε? Καλώς την Αναστασία. Είμαι άρρωστος εδώ και μία εβδομάδα. Γαμώ τον πελά μου από την Τρίτη, από την προηγούμενη Τρίτη. Και σήμερα επιτέλους είμαι καλύτερα. Κάθε μέρα είμαι λίγο καλύτερα. Ακόμα δεν είμαι καλά τελείως. Αυτή τη στιγμή έχω πάρει και αλκοφρέν κιόλας. Είμαι λίγο αποκομμένος. Έχω λίγο το λαιμό μου. Βήχω. Αυτό. Κατά τα άλλα είμαι καλύτερα. Καλώς τη κιόλας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Λοιπόν, Δεσποινής. Θέλω να δω κάθε επιλογή μου, παιδιά, ουσιαστικά σχεδιάζει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα της πριγκίπισσάς μας αυτή τη στιγμή. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Ουσιαστικά τώρα μας δείχνει η voice of the smitten είναι οι επιλογές που έκανα στο προηγούμενο chapter. Yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Δεν χρειάζεται να ακούσουν όλοι. όλοι. Some things are better kept quiet. Περαστικά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Don't pay their bickering any Εσύ πώς είσαι? Focus on the task ahead. Καλό φαγες. Εστίασε στο task, ωραία. Λοιπόν, proceed in the cabin, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να είχαμε και τα κλειδιά ρε στα μάτια πραγματικά. Γεια σου Ολυμπία. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries. A prison befitting a royal prisoner. Βλέπετε. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. Και αυτά που λέμε ισχύει. Και τις φωνές του κεφάλι μας αλλάζει. Επίσης άλλαξε το κάστρο. Το βλέπετε το κάστρο ότι είναι clear full τώρα. Είναι clear. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Το χρειαστείς. Δεν θα μπορέσω να πάω κάτω χωρίς το μαχαίρι, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, δεν θα πάω στον καθρέφτη. Θα πάω επιτόπου κάτω. You didn't say anything about the mirror on the wall. Enter the basement. Τι μπορώ τώρα? Επειδή είναι καθαρός ο καθρέφτης, είναι ακόμα καλύτερα από την προηγούμενη φορά, ακριβώς. Μπεργκεράκι, σήμερα καλά είμαι, έχω γεμίσει τις μπαταρίες μου full. Μπράβο, μπράβο. Πω μπεργκεράκι, κι εγώ θέλω. Να πάω καθρέφτη, λέτε? Είναι πεντακάθαρος τώρα. Δεν έχει τη φωνή του καχύποπτου. Μπορώ να πάω χωρίς το μαχαίρι εννοείς, Άγνες. Ωραία, θα πάω μία στον καθρέφτη. Θα πάω μία στον καθρέφτη. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Obsessed with, okay. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. A young unmarried woman, okay. Wipe the mirror clean. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But there was a mirror a second ago, and now it's gone. Pity. We could have a feather out of place, and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Ωραία, λοιπόν. Enter the basement, χωρίς τη μαχαιριά. Έχω μια απορία, λέει, γιατί η princess πρέπει να είναι καλή. Δεν πρέπει να είναι καλή. Δεν πρέπει να είναι καλή. Δεν πρέπει να είναι καλή. Απλά εγώ πρέπει να καταλάβω ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Τι γίνεται εδώ πέρα? Από ό,τι βλέπω, εμείς είμαστε διχασμένη προσωπικότητα, έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι καλή η princess. Σε αυτή την περίπτωση έχω φερθεί σαν να είναι. Δεν κρίνω. Μισό λεπτάκι, θα εξηγήσω. Έχουμε κάνει πολλά endings ως τώρα, έτσι. Μας έχει σκοτώσει η άθελά της. Μας έχει σκοτώσει επίτηδες. Μας έχει σκοτώσει επειδή ουσιαστικά μας έβγαλε από τη μιζέρια μας. Έτσι. Όχι, είναι, τι μέχρι στιγμής. Περιμένετε. Είναι και δεν είναι, δεν ξέρουμε αν είναι. Είναι λίγο περίεργο. Είναι σαν και εμάς. Η πριγκίπισσα είναι σαν και εμάς. Εγώ νιώθω λες και είναι ο καθρέφτης μας. Ό,τι κάνω αντικατοπτρίζει αυτό που θα γίνει η πριγκίπισσα. Δηλαδή, αν πάρω μια κακή απόφαση, Αν πάρω το μαχαίρι κάτω, αυτόματα η πριγκίπισσα είναι διαφορετική. Χωρίς καν να ξέρει ότι έχω μαχαίρι εγώ. Οπότε, το πώς προσεγγίζω εγώ τα πράγματα
διαμορφώνει και το χαρακτήρα της πριγκίπισσας. Εγώ αυτό έχω καταλάβει προς το παρόν. Όπως και των narrators και τις φωνές. Voice of the Smitten. Ο Smitten π.χ. τώρα είναι ερωτευμένος με την πριγκίπισσα. Enter the basement. Θα ήταν ένα χαλαρό διαβαριάρι στο live. Creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. Το βλέπετε πόσο πιο όμορφο είναι? Το βλέπετε? But it's still a stone basement. Είναι απλά ένα πέτρινο υπόγειο. Slaying her is probably doing her a favor. Όχι, όχι. A soft voice carries up the stairs. Δείτε, παιδιά. Hello? Is someone there? Το βλέπετε? Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. I think we're in love. Πιστεύω, λέει, ότι είμαστε ερωτευμένοι. Okay, I'm with you that we should be doing whatever we can to save her, but saying we're in love is Ναι, bit δεν είναι much, λίγο don't you too think? much, έχει δίκιο. Ότι είμαστε ερωτευμένοι. We don't even know the princess. Δεν ξέρουμε καν την We can πριγκίπισσα. still do right by her without all this fawning. Μήπως έχει και αυτός δίκιο τώρα? Yes, for everyone's sake, you're not in love. Δεν είσαι ερωτευμένος. Just remember that her charms are all part of the manipulation. Η γοητεία της είναι όλα μέρος της χειραγώγησής της. Για να δούμε. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. Σαν Ρωμαίο και Ιουλία ήταν αυτή τη στιγμή, πραγματικά. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. Την άδικη, λέει, φυλάκισή σου. You know she can't hear you. Το ξέρεις ότι δεν μπορεί να σε ακούσει, Τι εννοεί? Α, επειδή είναι και καλά η φωνή. She may not be able to hear my Μπορεί να μην words, μπορεί να ακούσει but τα λόγια μου. surely she can hear my Αλλά σίγουρα μπορεί να ακούσει το πνεύμα μου. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, Εσύ my είσαι, dashing λέει. hero. I was so Ο worried ήρωάς you μου. wouldn't come back. Ανησυχούσα, λέει, ότι δεν θα γυρίσεις. Did you hear that? Το ακούς She αυτό? said we're dashing. And she called us a hero. Και μας είπε ήρωα. Παιδιά, το γυρίσαμε στις μαλακίες ακριβώς. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. Περιμένει να You've been here γυρίσεις. before, haven't you? Ναι, έχω ξανάρθει, narrator. That's right, villain. And you Σωστά. killed us. Και εσύ μας σκότωσες. Well, she Λοιπόν, killed us. αυτή μας σκότωσε. Only because he made us try and kill her. It was Ακριβώς. self-defense. Σωστά, ήταν αυτό Our beloved's άμυνα. hands remain unstained by cruelty. Κοίταξε, έχει δίκιο αυτός. Βέβαια είναι παραερωτευμένος, αλλά έχει δίκιο. Εμείς πήγαμε να τη σκοτώσουμε και γι' αυτό άμυνα μας πήρε το μαχαίρι και μας ζήτησε συγγνώμη και μας έσφαξε. Δηλαδή δεν το έκανε κακοπροαίρετα. Δεν είναι κακιά για αυτό που έκανε. Βέβαια την έχουμε δει σαν τέρας, έτσι. Που πήγε να βγει έξω, έσπασε την πόρτα επειδή δεν την ελευθερώσαμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί θα τη σκοτώναμε εμείς και καλά, μάλλον. Ξέρω εγώ. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. Καλή παίζει ποτέ να είναι. Τώρα είναι καλή θεωρητικά. Είναι καλή. We damned a whole world. But everything reset. But everything reset. Nothing resets. Τίποτα, You're λέει, just δεν somewhere γίνεται else. reset. You Απλά είσαι can't κάπου keep αλλού. hopping between worlds forever. Δεν μπορείς να Especially not without leaving a μετακινήσεις, trail λέει, of μεταξύ κόσμους για πάντα. incomprehensible devastation behind you. This is horrible. Κάθε φορά που πεθαίνω πηγαίνω σε άλλο κόσμο. You killed me last time and it hurt a lot. Why did you do that? I didn't bring a knife. Do I have to cut you again? What happened after I died? Τι έγινε αφού πέθανα? I have to ask, did you end the world after you killed me back there? Συγγνώμη, λέει, για το τι έγινε την προηγούμενη φορά. Ο narrator που με έστειλε εδώ να σε σκοτώσω είχε πάρει ουσιαστικά του cover, πήρε το σώμα μου και ήταν πολύ τέτοιο άδικο. Τι να κάνω? Να το πω, θα το πω. Γεια σου, Θεοδώρα. Another version of me was pushed to such drastic action. It was for good reason. Ήταν για καλό λόγο. That's Λέει ο narrator. okay. You were just Εντάξει doing είναι, your λέει. best. And Απλά that's έκανες all τα that καλύτερό σου. matters. Και αυτό είναι που μετράει. Βλέπετε. Έκανα το καλύτερο που μπορώ και αυτό είναι που μετράει. She took that in stride, to a surprising extent.
An almost unsettling extent, actually. The voice of the hero. Πάντα έχουμε το voice of the hero, το είδατε. Μπορεί να αλλάζει το ένα, αλλά το voice of the hero παραμένει. Γλυκούλα ακούγεται τώρα, ναι. That's because she's perfect. Γιατί είναι τέλεια, λέει αυτός. Εντάξει, τέλειες δεν είναι κανένας. Do you think she has someone like him telling her what to do? Πιστεύεις ότι κάποιος σαν αυτόν έχει και εκείνη... Άκου τι είπε η φωνή του ήρωα. Πιστεύεις ότι έχει κάποιον σαν τον δικό μας, σαν τον narrator, που της λέει τι να κάνει? She doesn't. Όχι, no one λέει. else like me. Δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν και εμένα. I think he's right, because Πιστεύω I ότι έχει like it δίκιο, αλλά... better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Σωστό και αυτό, voice of the smitten. Είναι πάρα πολύ καλό, Αναστασία, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Μήπως οι narrators μένουν και φεύγουν ανάλογα με το τι επιλογές κάνεις? Ναι, αυτό κάνουν. Π.χ. τώρα έχουμε το voice of the smitten, του ερωτευμένου. Πριν είχαμε του doubt. Είχαμε πολλά. Έχει πολλά. Του dark, όχι του darkness, πριν είχαμε και της παράνοιας. Τη φωνή της παράνοιας. You killed me last time, όχι. Rescue the princess. Να τη ρωτήσω, I have to ask, did you end the world after you killed me back there? Είναι αγνή ερώτηση. Δεν είναι κακό. Θα τη ρωτήσω. Did you end the world after you killed me back there? Θέλω να δω τι θα πει. I don't know. Was I supposed to have ended the world? Έπρεπε να τελειώσει τον κόσμο. Θα σε έκανε χαρούμενο αυτό? Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. My heart melts further. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. Την έχεις ελευθερώσει χωρίς να της πεις τίποτα. Listening to her, that's a confession. Δεν είναι confession αυτό που είπε. Λοιπόν, honestly the world sucks. People are plague and I hope you brought a slow and painful ruin to them all. Όχι. I have no feeling one way or another about the world ending. No, I don't want the world to end. Δεν θέλω ο κόσμος να τελειώσει. Δεν την έχω ελευθερώσει ακριβώς χωρίς να της πω τίποτα, αλλά προσπάθησα να το κάνω. Ουσιαστικά, περίπου ναι. Μπορώ και να παραμείνω ήσυχος και να μην την κάνω να σκεφτεί τι θέλω εγώ. Να σκεφτεί τι θέλει εκείνη. Ή το 4 ουσιαστικά ή το 1. Remain silent. The princess's eyes quiver as she waits for your response. Περιμένει την απάντησή μου. I didn't end the world? Δεν το έκανα. Δεν τελείωσα τον κόσμο. I didn't end the world. Δεν τελείωσα τον κόσμο. She's clearly just saying what she thinks you want to hear. Όχι, δεν ξέρει. Or she's innocent. Είναι αθώα. How could a beauty like her be capable of ending the world? Δεν είναι It's λογικό. not rational. You killed me last time. I didn't bring a knife. Do I have to? What happened after I died? Rescue the princess. Rescue the princess. Τι λέτε? Τι έγινε, κάνανε... Παιδιά, όχι spoils. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά όχι, μην γράφετε τίποτα, θα τα δούμε όλα. Παρακαλώ, όχι spoils. 4, 3, πάμε. What happened after I died? You died, and now we're talking. Πέθανες και τώρα μιλάμε. Τι? Αυτό ήταν. Πέθανες και τώρα μιλάμε. Ωραία. Rescue the princess. Rescue her? What are you talking about? Did you forget that she's a world-ending monstrosity? Δεν με νοιάζει. If you wanted to unleash her onto the world, despite the complete moral disaster that would be, you'd have to get her out of those chains. Good luck with that. Don't you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her out with ease. Ωραία. No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. If her hand could just slip out of the chains, why hasn't she done it already? Μπορούσε να βγει από τις αλυσίδες γιατί δεν το έχει κάνει ήδη. Because we've yet to present her with her freedom. Είμαστε εδώ πέρα για να της παρουσιάσουμε την ελευθερία της. I'm not sure I follow. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω, λέει η φωνή του ήρωα. Would you rather believe me, a passionate heart guided by love and my own good nature,
Or would you rather believe the devil on your shoulder who tells you what you can and cannot Διάβολο, do? λες τον νόμο που σου λέει τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. I think I'd rather believe in facts. Πιστεύω ότι καλό θα είναι να πιστεύω στα γεγονότα. Ah, so you're one of those empiricists. Empiricists. Γεια σου Έφη, καλώς τη καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. One of us Καλώς has τη. to be. Γεια σου Σερίφη. Then let me show you a brand new truth. Narrator, we courageously step forward and free our beloved from her bindings. Then let me show you a brand new truth. Narrator, we courageously step forward and free our beloved from her bindings. No, I can't let you do that. If you Όχι, take δεν μπορώ another να σε step αφήσω να towards το the κάνεις princess, αυτό. You'll what? Τι θα Take κάνεις, over our όντως? body and force us to try and kill her? Ναι, θα προσπαθήσεις να τη σκοτώσεις πάλι. I would if you had a weapon. Θα το έκανα αν είχες όπλο, και όμως δεν έχω φέρει όπλο, narrator. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. Θα αυτοκτονήσεις ουσιαστικά, λέει. You wouldn't. Δεν θα το έκανες, λέει. I would. Θα το έκανα. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings, and έχει πολύ doesn't the δυνατά world συναισθήματα. end if we don't stop her? Και δεν σταματάει, τελειώνει ο κόσμος αν δεν τη σταματήσουμε. You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. Παιδιά, την έβγαλα. Απλά την έβγαλα. I can't believe it. But I guess I have Guess to. I have to. Παιδιά, το έβγαλα. I told you. Στο There's είπα. no life more worth living than that of a true believer. Δεν υπάρχει, λέει, ζωή πιο να αξίζει μια ζωή να ζήσει από ενός αληθινού believer. I'm free. Το έβγαλα. And you're not trying to kill me this time. Thank Είμαι you. ελεύθερη και δεν με προσπαθείς να με σκοτώσεις αυτή τη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί τα χέρια μου είναι έτσι, Αναστασία. Δεν ξέρω. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. Ο narrator. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Σταμάτα, narrator, σταμάτα. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Ναι, τυχερό. Ωραία. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? Ακριβώς, έχουμε τη δύναμη της αγάπης. What do we do now? Τώρα τι κάνουμε, φεύγουμε. What do you want to do? Αυτό θα ρωτήσω. Τι θες εσύ να κάνεις? What do you want to do? What do you want to do? Let me guess. End the world? Μη μιλάς, narrator. Σκάσε. Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. Δεν έχεις νιώσει ποτέ αγάπη, λέει, στην καρδιά σου, είπε στο narrator. I don't actually know. Δεν ξέρω. Nobody's ever asked me what I wanted Κανείς δεν μου before. έχει ζητήσει, δεν μου έχει ρωτήσει ποτέ τι θέλω. Μέχρι τώρα. Είδατε που σας το είπα? She doesn't even know what she wants. Δεν ξέρει καν τι θέλει. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? Τι κι αν δεν θέλει να τελειώσει τον κόσμο. Η πριγκίπισσα νομίζω θέλει αυτό που θέλουμε εμείς. You're so gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? Αν φοβάμαι, υπάρχει λόγος που φοβάμαι. Αν δεν φοβάμαι, δεν υπάρχει λόγος να φοβάμαι. Ναι, σαν αγγελάκι διαβολάκι, δεν ξέρω τι σκάτα γίνεται. I think I want to leave. Νομίζω ότι θέλω να φύγω και νομίζω... The princess closes her eyes in deep Η πριγκίπισσα reflection. κλείνει τα μάτια της και σκέφτεται. And then she shrugs. I don't know. Δεν What do you ξέρω. want to do? Εσύ τι θες να κάνεις? I want you to tell me what you want. Θέλω να μου πεις τι θέλεις να κάνεις. Θέλω να μου πεις τι θέλεις. If you want to leave, then let's leave. There must be something you want. Τι να της πω? Από πού θέλεις να παραγγείλουμε? Δεν έχω πρόβλημα. Από πού θέλεις? Τρώω τα πάντα. 2. 1-1-2. Όχι, δεν θα τη ρωτήσω το 3. Do you want to end the world?
Εγώ πιστεύω ότι πάμε γυρεύοντας. Κάτι θα υπάρχει που θέλεις. I just want to make you happy. Θέλω απλά να σε κάνω χαρούμενο. She can't just want to make us happy. Δεν μπορεί απλά, λέει, να θέλει να μας κάνει χαρούμενους. It makes sense to me. That's all I want for her, so of course she'd want the same for us. Και βεβαίως, λέει, να θέλει το ίδιο για εμάς. I want you to tell me what you want, but what would make you happy? Τι θα σε έκανε χαρούμενη? You have to want something more than just make me happy. Fuck. But you need your own thing. You just met me. You can't base your entire happiness around me. I want you to make me unhappy. I want you to tell me what you want. Έχω μία μικρή εντύπωση ότι κάθε φορά που αποκτά μία φωνή, αποκτά και αυτή την ίδια. Κάτι ακριβώς αυτό εννοώ. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και οι επιλογές μας από την πρώτη, από το chapter 1, αλλάζουν αμέσως το χαρακτήρα της πριγκίπισσας. Αμέσως. Από τη στιγμή που δεν πήρα το μαχαίρι, άλλαξε η φωνή της. 1 ή 2. 1, 2 ή 3. 1, 2 ή 3, διαλέξτε. Γδίσου. Δύο. I just want to make you happy. Ρωτάει. Is she broken? What's going on? What's going on is she's lying to you when she isn't a good liar. Μόνο που δεν είναι καλή, λέει, ψεύτρα. Αρχίζεις και με πιστεύεσαι τώρα. You have to want something more than just making... Δες τι πως έχει γίνει παραχαρούμενη, But you need your own thing, you just met me. Δεν μπορεί να βασιστεί, λέει, όλη σου η χαρά γύρω μου. Τα μάτια έχουν γίνει... Okay, if that's what makes you happy. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. This isn't right. I don't know what's going on, but this isn't right. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. I fail to see the problem here. She's just sweet on us. You don't have to act like it's a big deal. Παιδιά, δεν... Okay, clearly something is happening here and I'm very scared. What if we just don't do anything? What if we just stay here? Nobody gets hurt and we just figure out a way to be happy together. You have to want something more than just make me happy. I want you to make me unhappy. Do you want to end the world? I just want to live. We can figure out the rest later. This isn't right. Let's just get out of here. Έλα ρε μπουρδακαλώστη. Έλα καλά, απλά θα πεθάνεις. Τι να της πω? Okay, clearly something is happening here and I'm very scared. Θα άμα τους πατήσω το 2, Αναστασία, θα τα δούμε όλα, να ξέρεις. 1. Oh, is that really what you want? If you think that would make you happy, then... Άλλαξε. Her eyes dart uncomfortably to the corners of the room. Στεναχωρέθηκε με αυτό που της είπα. I guess we could do that. Υποθέτω μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Oh, at least she's normal again. Τουλάχιστον τώρα είναι φυσιολογική. Normal again? Can't you tell she's sad? She's distraught. This is unacceptable. But she can't be unhappy about staying with us. Can she? No. It has to be him. It has to be this place. If we just made these walls more fitting for a princess. If we just say the right things. If we just showed her the contents of our heart. Το περιεχόμενο της καρδιάς she'd μας. be happy here. Θα ήταν χαρούμενη εδώ.
Κι εγώ μπουρδα, άστα, τι μας βρήκε. Άστο, παιδιά, το πόσο. Ακόμα άρρωστος είμαι. Ακόμα είμαι άρρωστος. As the voice thinks its thought, your hands raise, fingers pointing towards your chest, and then... What? No, you absolutely do not do that. Τι κάνω? Τι έκανα? Oh, but I do. Τι κάνω? What? What is he doing? We can't see unless you tell us. Ναι, δεν μπορούμε να δούμε μέχρι να μας πεις. Are you sure you want to know? Αλήθεια θες να ξέρεις? I suppose I can't stall forever. Υποθέτω δεν μπορώ, λέει, να καθυστερώ παραπάνω. You plunge your nails into your chest, digging deep, grasping for a handhold. And you find it, your fingers curling around your ribs. Τι έκανε? Γιατί? Oh no, what are you doing? Are you okay? You can't do that and be okay. Time out. He should not be allowed to do that. He's not the decider. Μα πραγματικά, δεν αποφασίζει αυτός. And yet, it's done, isn't it? Και παρόλα αυτά έγινε. Σωστά. It will be soon. You yank violently, your bones cracking with wet pops as you pull yourself apart inch by painful inch. Παιδιά, ξέρετε τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει? Πρέπει να τους τρελάνω όλους. Δεν πρέπει να έχει εξουσία κανένας. Δηλαδή, αν αφήνω τον narrator στα νερά του, παίρνει εξουσία ένα narrator. Αν αφήνω τον ερωτευμένο, παίρνει εξουσία ο ερωτευμένος και κάνω ό,τι θέλουν. Πρέπει να είμαι έτσι, να πηγαίνω. Σαφίδι. Σαν έλουρος. Πρέπει να τα περάσω όλα για να μην έχει κανείς εξουσία. Your exposed heart, framed by jagged ribs, thumps rhythmically in your raw, bloodied chest. The loosened threads of your body unfurling to cover the surface of the room. Don't mind my sacrifice. It's a fair price to pay to give her everything she doesn't know she wants. Να της δώσω τα πάντα τα οποία δεν ξέρει ότι θέλει. Oh, I see. You're trying to tell me something. Προσπαθείς να μου πεις κάτι. It's beautiful. Είναι όμορφο. The princess, mesmerized, reaches towards your beating heart and then... Everything goes dark and we die? Yes. Yes. Επίλογος. Happily ever after. Τι? Φτάνω... You're on a path in the woods. Mate, we're clearly already in the cabin. Ναι, είμαστε ήδη στην καμπίνα, φίλε. Mate, we're clearly already in the cabin. Excuse me? Συγγνώμη? You're clearly... Oh. Huh. So you are. How do you know about the cabin? I didn't get to the cabin. Για την καμπίνα, δεν έφτασα ακόμα στην καμπίνα. Για το μονόλογό μου. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. We've been here before. Well, Έχουμε not ξανάρθει. here, but όχι I'm εδώ, sure you know αλλά... what I'm talking about. Ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω. You knew about the loop-in last time. Ήξερες για τη λούπα την τελευταία φορά. Not that he was eager to divulge that. Voice of the Paranoid. Από την αρχή του live. And right on cue, here's the new guy. Welcome! Ορίστε τον new guy. I can't say I'm happy to be here. Ο Voice of the Paranoid. This is a bad place. Αυτό είναι κακό μέρος. Stale and wrong. Can't you feel it? Can't you feel it? The Voice of the Paranoid. Okay, yes, I get it. You've been here before. That's terrible. You know that, right? Because the only reason you would have been here before is if you failed in whatever world you'd come from. Meaning you doomed an entire other reality. But I'm sure since you're so well-traveled, you know that, yes? No. We know that you keep telling us that, but we've never seen a world end. As far as I'm concerned, that whole conversation is just noise. And I'm stuck on a better question. Where's the other one? Where's the other one? Ποια άλλη φωνή? Ποια φωνή ψάχνουμε? The other one? The other one? Ποιο narrator τώρα? Δεν έχω καταλάβει. The other one who? The other who? Yeah. A certain lovesick fool has been suspiciously quiet. One might even say absent. Ποια φωνή ψάχνει? Τον Σμίτεν. Πέθανε ο Σμίτεν. Ωραία προφορά και φωνή. Ναι, έχει πολύ ωραία προφορά και φωνή. Oh, you're right. Γεια σου, Άγγελε. It's a little quiet here, isn't it? Maybe that's one of the rules. Maybe only one bonus voice. Ακριβώς, μόνο μία bonus voice επιτρέπεται. Ακριβώς.
Μόνο μία bonus υπάρχει κάθε φορά. Υπάρχει φωνή του ήρωα, του narrator και μία έξτρα πάντα. Ήρωα, narrator και μία έξτρα. Πάντα. Πάντα. Και τώρα είναι του Paranoid. Bonus voice? I'm just as important as you are. Είμαι σημαντική ίσως και εσύ. I'm not saying it's a bad thing. Λέω ότι είναι All κακό I'm πράγμα. saying is that it's my third time here and it's your first. You're not unwelcome, but from my perspective, you're definitely bonus. Okay. I'm going to describe the room now. Τώρα λέει θα περιγράψει το δωμάτιο, λέει ο narrator. The interior of the cabin is vast and regal. High arched windows line the walls, their multicolored glass casting kaleidoscopic patterns across the stone floor. An iron chandelier hangs from the vaulted ceiling, its many candles lit with flickering light, vaguely illuminating the massive room. This is a house fit for royalty. Κώστα, μάλλον ο narrator είχε δίκιο από την αρχή. Αν θυμάσαι, στην αρχή τον ρώτησες πώς γίνεται μια πριγκίπισσα να είναι επικίνδυνη και σου απαντάει δεν είναι στην εξωτερική της εμφάνιση, αλλά σε αυτά που λέει και κάνει. Δεν μου είπε ακριβώς αυτό βασικά. Δεν μου είπε αυτό. Τα τζάμια έχουν τη ζωγραφιά της πριγκίπισσας. Όντως. Before you, there isn't a blade, is there? Δεν υπάρχει λεπίδα. That's not good. Αυτό δεν είναι καλό, λέει ο narrator. Does it matter if the blade's here? We didn't use it last time, and the time before that she used it to kill us. So none of you are going to talk about the mirror. Κανείς δεν θα μιλήσει για τον καθρέφτη, πραγματικά όμως. 7 μέτρα καθρέφτης, όχι Approach the mirror. Turn around and leave. Τι να κάνω? Turn around and leave. Όχι, τώρα πρέπει να πάω, δεν γίνεται. Τι κάνω? Approach the mirror. Κανείς να μιλήσει για τον καθρέφτη? Γεια σου σάνταλους. Oh, I see it. I've just been preoccupied with everything else going on. Like the fact we can rip our own heart out without deciding that's what we're going to do. Ωραία. Is that what happened to you last time? Αυτό έγινε τελευταία φορά. How did that even work? Πώς λειτουργήσε Better καν? not do it again. Το καλό που σου θέλω να μην το ξανακάνεις. Lucky for you, the one who did it is the one who's gone. Αυτός που το έκανε έφυγε. Σαν να πέθανε. Όχι στο happily λέει να φύγεις, έχουμε πάθει τα πάντα. Wonderful. Moving on, I have no idea what you're talking about. There is no mirror. There's only the stained glass windows, the empty table where your blade should be, and the door to the basement. You said that last time too, but that hasn't stopped it from showing up again. Καληνύχτα, καλή ξεκούραση, Αλεξάνδρα. Καλή χρονιά με υγεία. Να είναι καλότυχο και χαρούμενο το νέο έτος, λέει, για όλους. Γεμάτο ευτυχίες. Επιτυχίες, να συνεχίσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας και να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας πει τι μπορείτε να κάνετε και τι όχι. Σωστό. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σου εύχομαι και εσένα τα ίδια. Χρόνια πολλά. Και καλή πρωτοχρονιά. Or moving. Mirror or no mirror, the door to the basement, your only way forward, is just on the other side of the room. Είναι στην άλλη πλευρά του δωματίου. You walk over there. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, does it matter if the blade's here? Okay. Approach the mirror. Λοιπόν, πάω στον καθρέφτη, παιδιά. You cross the room, stopping just in front of the door to the basement. What is this about that supposed mirror? Just αυτό υποτιθέται για τον καθρέφτη. Reach forward and fumble around a bit. I'm sure you'll find the handle. Είμαι σίγουρος, λέει, θα βρεις το χερούλι. Το βλέπετε ότι η πόρτα είναι ο καθρέφτης για εμάς. Και με το που το ακουμπάμε γίνεται πόρτα. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο και εμένα μου αρέσει. Well, shall we have a look at ourselves? Maybe it won't go away this time. Ίσως αυτή τη φορά δεν φύγει ο καθρέφτης. Θα φύγει ο καθρέφτης, τι λέτε? Εγώ πιστεύω πάλι θα φύγει. You reach forward, your hand instinctively wrapping around the handle. Το ήξερα. Ο narrator δεν βλέπει ποτέ τον καθρέφτη. Εγώ από τα χέρια σου, λέει, δεν νομίζω να είσαι πρίγκιπας που θέλει να σώσει την πριγκίπισσα. Μήπως εσύ τη φυλάξεις, έχει τέτοιο story, δεν ξέρω αν έχει σχέση. Δεν ξέρουμε. Όχι, πρίγκιπας δεν είμαι. Δεν μου έχει πει κανένας ότι είμαι πρίγκιπας. Εγώ είμαι απλά εδώ για να πάω στην καμπίνα και να σφάξω την πριγκίπισσα. Γιατί αν βγει έξω, με βάση αυτά που λέει ο narrator, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Αλλά δεν ισχύει τίποτα. Ούτε η πριγκίπισσα είναι απόλυτος κακή. Δεν ξέρω. Figures. And then you push the door open. Marvelous. You can proceed. It would seem that the stairs to the basement don't lead to a basement at all. Δεν οδηγεί καν σε υπόγειο. Go up. Πηγαίνουν πάνω. They're draped in fine carpets too, one that feels pleasantly soft against your feet. Ωραία. If the princess lives here, slaying her would probably
No, that doesn't work here at all. This place is nice. It's fancy, even. I have to say, whatever you did in your previous lives, I deeply dislike how much it's thrown me off my rhythm. Το βλέπετε, παιδιά, που ο narrator δεν μπορεί να πει κακά λόγια τώρα. Το βλέπετε που τον έχουμε τρελάνει. Ο narrator πάντα έβρισκε να πει κάτι κακό. Πάντα έβρισκε να πει τρόπο και λόγο να σκοτώσουμε την πριγκίπισσα. Και τώρα πήγε να πει, άμα η πριγκίπισσα ζει εδώ πέρα, το να τη σκοτώσει θα τη κάνανε, μάλλον πήγε να τη πει ότι τη κάνουμε χάρη. Αλλά τι λέω, λέει. Δεν λειτουργεί εδώ πέρα καθόλου αυτό. Αυτό το μέρος είναι ωραίο. Και είναι fancy. I have to say whatever you did in your previous lives, I deeply dislike what you did in your previous lives. Το τι έκανες στις προηγούμενες ζωές σου, πραγματικά το αντιπαθώ. Πόσο με έχει κάνει να φύγω από αυτό το mood που έχω. Εκτός του ρυθμού μου. Well, if all of this has thrown you off your rhythm so much, then maybe we don't have to slay the princess. Ίσως δεν χρειάζεται να τη σφάξουμε, κύριε narrator. No, you absolutely do. Όχι, πρέπει απαραίτητα. Just because she lives in a nice house doesn't mean she doesn't pose a direct threat to all of reality. Ωραία. It's in her very nature. Είναι στη φύση της, λέει, το πρόβλημα. Am I the only one who remembers how much she changed last time? Μόνο εγώ θυμάμαι πόσο πολύ άλλαξε την τελευταία φορά. Έχει φύση. Όχι, έχει αναλόγως αυτό που κάνουμε εμείς. Μ' αρέσει το... Μα, ξέρεις τι, είμαι κι εγώ λίγο διχασμένος, αλλά δεν έχω βρει. Η πριγκίπισσα είναι και καλή και κακή. Όλα είναι. Εξαρτάται από εμάς τι είναι η πριγκίπισσα. That is precisely why she poses a threat. I don't know, she got weird for a second, yeah, but she didn't περίεργα για λίγο, αλλά that. We have δεν άλλαξε. Πρέπει να προχωρήσουμε. This is a wildly dangerous line of reasoning. No, you can't just say that and not... Her voice, gentle and warm, with an undercurrent of fatigue, rolls down the stairs. You're home. Dinner's ready. Είσαι σπίτι, το γεύμα είναι εδώ, βραδινό. As much as I desperately want Άντε to πρέπει know να what πάω happened για ύπνο, λέει, θέλω να δω τι θα κάνει τώρα. I'm not going to examine it. The more we think, the worse this gets. Άκου τι λέει, as much as I desperately want to know what happened last time. Πόσο θέλω απεγνωσμένα να μάθω τι έγινε την τελευταία φορά. Δεν θα πάμε να το σκαλίσουμε τώρα. Όσο περισσότερο σκεφτόμαστε, τόσο χειρότερο γίνεται. Why are you so on edge? This Γιατί είσαι is τόσο much στην άκρη, nicer τόσο than what τζιτά. we're used to. Είναι πόσο καλύτερα I'd like to have dinner. από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Dinner sounds Θα ήθελα nice. να έχουμε γεύμα. Το απογευματινό ακούγεται τέλειο. That Το διπλό. is the problem. This Αυτό isn't είναι το supposed πρόβλημα. to be nice and she's Δεν πρέπει να supposed είναι. to be a prisoner. Πρέπει να είναι καλή και αυτή υποτίθεται ότι είναι φυλακισμένη. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω. Απλά πήγαινε πάνω, εντάξει. And don't και μην φας το φαγητό. Μην φας το φαγητό. Γιατί να μην το φάω, δεν καταλαβαίνω. Έχω γίνει εγώ παρανοίδε. This hall, like the one below, is grand and beautiful. Torches bathe the room in warm, comforting light, just enough to illuminate the tapestries along every wall, woven with scenes of chivalry and courtship and romance. The many cloth eyes are fixed on each other, gazes averted from the long table in the center of the room. The princess, seated at its far end. Your pristine blade glints in the weak torchlight, hanging from a golden chain around the princess's neck. Να το μαχαίρι. So that's where it is. Εκεί είναι, λέει. The tip is already pointed right at her heart. Okay, everything is falling back into place. Να, έψαχνε τη λεπίδα, λέει. Push down a little and the entire world is saved. That's easy. Αυτό συνεχίζει να τη σφάξουμε, Isn't that suspiciously easy? Δεν είναι ύποπτα εύκολο. There has to be something waiting for us. You saw what happened to her last time. She's not what she seems. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ακούσω κανέναν τρομπέτα. Εντάξει. Η σκιά μας είναι πάνω της. Ποιανού σκιά είναι αυτή? You're here. Now we can start being happy together. Why don't you sit down? Γιατί δεν Wouldn't that be κάθεσαι? nice? Δεν θα ήταν ωραίο αυτό? As the words leave her mouth, the torches flare and a chair swings in from behind, knocking your legs out from under you. You're forcibly seated at the head of the table. Forcibly.
Forcibly seated. Αναγκαστικά καθίσαμε. Η φωνή που δεν ακούμε την προστατεύει μάλλον. Isn't that better? It is better, right? Να έχει και αυτή μία φωνή και να της λέει πράγματα, Η σκιά έχει χέρια, ναι. Λάθρο 33, ευχαριστώ για το follow στο Twitch, καλώς ήρθες. What is this place? What are we supposed to do now? You mentioned dinner on the stairs. Excuse me, get up. Silently push yourself from your seat. Τι να κάνω? Επειδή θέλαμε να μείνουμε εκεί στο μπουντρούμι, έκανε το μπουντρούμι παλάτι για να είναι ωραίο. Γεια σου, καλώς τον. Καλησπέρα ο Φρίξ, γεια σου ρε λάθρο. Μαν, τι λες τώρα? Τι είναι αυτό το μέρος? It's our happy ending. Είναι το happy ending μας, όπως το ζήτησες. It's everything we're supposed to have ever wanted. Είναι οτιδήποτε λέει υποτιθέμενα θέλαμε. What are we supposed to do now? Oh, right, dinner. I totally forgotten about it. Γεύμα. Flames burn bright and a shadow dives across the table. In its wake, it leaves a feast. Πω. A shadow dives across the table. In its wake, it leaves a feast. Go ahead and dig in. I'm sure you're hungry. Είμαι σίγουρος ότι πεινάς. Remember what I said. Να θυμάσαι αυτό που είπα. Oh, but it looks so amazing, and after everything we've been through, we could really use a break. Are you sure we need to be so concerned? Ρε παιδιά, γιατί? Όχι. About anything, and that's the problem. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά σου, παρανοϊκέ, έχεις πρόβλημα. For what it's worth, I generally don't think one should trust strange food that magically appears on a table. But nothing here is exactly what I expected it to be, so make of that what you will. Καληνύχτα Γεωργία, καλή ξεκούραση, καλή πρωτοχρονιά εύχομαι και σε σένα. Ρε παιδιά, όχι. Refuse her hospitality, eat. Να σας πω κάτι. Προς το παρόν ότι έχω κάνει οι πράξεις μου όταν είναι αγαθές και δεν έχουν δόλο, είναι και αυτήν στο ίδιο. Μήπως και η σκιά είναι δική της, λέει, και της λέει να σε σκοτώσει όπως δικό. Ας με σκοτώσει. Να πάω να χεστεί, δεν μπορώ άλλο. Eat. Θα φάω και ας πεθάνω. You begin to feast, and the princess follows suit, her soft smile never fading. Ωραία, ας πεθάνω. The food is more exquisite than you ever could have imagined. Ήτανε τέλειο. You sample countless otherworldly dishes, sauces and bread and hearty stews whose tastes dance across your tongue. Τέλειο. You tear at hunks of meat practically melting from the bone, juicy and tender and bursting with flavors you could scarcely begin to describe. Θα πεινάσω γάμο το πελά μου. Fills itself again and again with a flowery nectar so sweet it tastes like glimmering jewels. Τι λες, παιδιά, το ποτήρι γεμίζει μόνο του. Πω, παιδιά. Είμαστε στον παράδεισο, δεν χρειάζεται να φύγουμε. Ποιος μου πει να μην φάω. Γεμίζει μόνο το ποτήρι, παιδιά. Πω. Να πω κάτι, λέει, δεν έχω δει από την αρχή το παιχνίδι. Καταλαβαίνω πως έτσι σκέφτεται ένα τέρας γιατί φοβάται. Έτσι σκέφτεται το τέρας για να νιώθει ασφάλεια μέσα στο δικό του κόσμο. Δημήτρη, δεν ξέρω, ρε, εσύ. Δεν έχω Ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη αυτή τη στιγμή. Δεν έχω καταλάβει τι ισχύει και τι όχι. Εγώ έχω πει τη δικιά μου. Εγώ νομίζω θα μας φάει. Εντάξει, ώρα που χορτάσαμε δεν πειράζει. Worth it. This really is perfect, isn't it? Πραγματικά δεν είναι τέλειο. It is the best meal you've ever Είναι το had. καλύτερο γεύμα που έχω κάνει ποτέ. But then it's over. Και μετά τελείωσε. And you're just as hungry as when you began. Και είσαι όσο πεινασμένος όσο ήσουν στην αρχή. Wasn't that perfect? Δεν ήταν αυτό τέλειο? Να το ξανακάνουμε. Αμέ! The shadow washes across the table, clearing and replating. The feast is once again laid before you. Φάγαμε όμως. The food is good. Again, you tear into golden crispy flesh, dab at the slurry of aromatic sauces on your plate with thick-crusted bread, sip your goblet of sparkling gems. But you have done this already. You've done this already. Δεν θέλω να κορεστώ, θέλω να είναι ωραίο το γεύμα μου, αλλά φτάνει. Δεν θέλουμε ξανά. And then it's over. And you're just as hungry as when you began. Γιατί δεν ικανοποίησε ποτέ? Γιατί δεν ικανοποίησε ποτέ?
Είναι πολύ στενό, δεν μ' αρέσει. Και είναι ακόμα πεινασμένος. You're still hungry too, Είσαι right? ακόμα πεινασμένος, σωστά. I know this wasn't as good as it was last time, but Δεν we ήταν όσο just have καλό to do σαν it την τελευταία again. φορά. That's Απλά all. χρειάζεται να το It'll κάνουμε be perfect ξανά. if we just do it again. Θα είναι τέλειο άμα το ξανακάνουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. So the shadow sweeps over the table, clearing the old and laying out the new. And so you do it again. The meat is fine, the bread is fine. Αλίζουν και You χαλάνε. sample the side dishes and they're fine too. You finish your goblet, the liquid within Αφού no ήταν longer τέλεια την glimmering πρώτη on your φορά. palate, instead leaving your mouth coated in a tacky film. You put it down and it fills again. You do not drink more. Δεν πίνεις παραπάνω. Αφού ήταν τέλειο την πρώτη φορά, κοιτάξτε που στεναχωριέται κι αυτή. So we had a mediocre meal. Ένα μέτριο It's not a γεύμα. big deal. Not a big deal. That's the trap. Αυτή είναι η It παγίδα. wasn't mediocre at first. Δεν ήταν It's mediocre. trending down. Ναι, δεν είναι αυτή η παγίδα We're όμως. just getting a little sick of it. So what? Ναι, We just have βαρεθήκαμε. to try something new. I'm sure we won't be stuck eating the same meal forever. Θέλει να μας κάνει χαρούμενος και μας ταΐζει. Regardless of quality, it's over again, and you're just as hungry as when you Πάλι began. πεινάς όπως ήσουν στην Again. αρχή. Again. No, something was wrong that time. Κάτι λάθος ήταν But αυτή τη maybe I φορά. was just Αλλά ίσως tasting it wrong. το It looks δοκίμαζα just as good as it διαφορετικά. did the first time. It Φαίνεται shouldn't σαν ότι taste την like πρώτη this. φορά δεν θα έπρεπε να έχει τέτοια γεύση. Again, the shadow replaces your Δείτε feast, τι. and again you eat. Ξανά τρως. The meat is greasy. The The bread bread is is tough. tough, its crust hurting your jaw as you chew. The grey vegetables are barely worth the effort of picking through. You don't even touch the goblet, its sickly sweet aroma utterly unappealing. I'm so tired of eating. Βαρέθηκα να τρώω. At least you still have the memory of how good it was the first Τουλάχιστον έχεις time. την ανάμνηση ότι πόσο καλό ήταν την πρώτη φορά, σωστά. I'm so tired of this. Βαρέθηκα. Κουράστηκα. As the words leave her mouth, one of the torches on the wall sputters and then goes out entirely. Σβήσισε το ένα. What just happened? Did I do έγινε? something wrong? Έκανα κάτι λάθος. A light went out. Maybe a coincidence, but maybe not. As if in response to the dousing of their brother, the other three torches blaze brighter, their flames licking at the walls. Their shadows deepen, dancing angrily across the stone. What just happened? Did you make that torch go out? I don't think you did anything wrong. I think you just said something you wanted to say. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλος, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει που λένε για κακιά πριγκίπισσα. It's just a torch. Don't worry about it. We still have plenty of light. Well, we ate. What are we supposed to do now? Excuse me. Get up. Suddenly put yourself from your seat. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έκανες κάτι κακό. Εγώ πιστεύω ότι απλά είπες κάτι που θέλεις να πεις. But it was wrong. I took away a piece of our light. I'm not supposed to do that. Δεν I έπρεπε να don't το want κάνω him to be αυτό. upset with me. Δεν θέλω, λέει, να είναι νευριασμένος μαζί μου. It's just a torch, don't worry about it, we still have plenty of light. You said he, who is he? Είπες αυτός, ποιος είναι αυτός? Ή το ένα, ή το ένα ή το δύο. It's just a torch, don't worry about it, we still have plenty of light. You said he, who is he? Και το ένα είναι οπτιμιστικό και μ' αρέσει, και το δύο μ' αρέσει. Ωραία, ποιος είναι αυτός? He's the voice that whispers sweet nothings in my ear. I think he made this place for us. Είναι η φωνή που ψιθυρίζει στο αυτί μου. Πιστεύω ότι έκανε το μέρος αυτό για εμάς. It all makes sense now. It's Τώρα him. βγάζει νόημα. Είναι αυτός. He's making all this happen. He's the one who Αυτός τα trapped us κάνει. here. Αυτός μας παγίδευσε εδώ. Έχει και αυτή αντίστοιχο narrator. Είναι ο Σμίτεν, Ο Σμίτεν είναι, ναι. Who? Ο Σμίτεν. The lovesick one. The one from last time. He's not gone. He's just with her now. Είναι He's μαζί the της. shadow. Επειδή... Πώς πήγε μαζί της? Πήγε μαζί της, παιδιά. The lovesick one. The Smitten. Αυτή είναι η σκιά. Ο Smitten. Hey Smitten, you were real chatty last time. Don't you have anything to say? Well, we ate. What are we supposed... Λοιπόν, θα το πω.
Γεια σου, Μίτεν. Πολύ μιλούσε την τελευταία φορά. Δεν έχεις να πεις τίποτα τώρα? Πήρα achievement ότι τον βρήκαμε. Μισό λεπτά για να το δείξουμε. Deduce the identity of a shadowy figure with the help of a nervous voice. Βρήκαμε την ταυτότητά του. Hey, Smitten. Έτσι τον λένε. The torches flare and the shadow grows for a moment, but you don't receive a response. Δεν μου απάντησε. No, I saw him smile. Τον είδα, λέει, να χαμογελάει. Αυτός είναι. Regardless, it would seem that he, if there is a he, isn't something you can talk to. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να μιλήσω. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δυστυχώς. Μόνο η πριγκίπισσα μπορεί να του μιλήσει τώρα. Λέει, η λέξη του είναι για εκείνον. Μόνο για μένα. Isn't this what you wanted him to do? Αλλά λέει, με ρώτησε, μου ζητάει να ρωτήσω. Είναι αρκετό αυτό? Δεν είναι αυτό που ήθελες? Που ήθελε αυτός να κάνει για σένα? He says he's tired. Λέει ότι είναι κουρασμένος. Δεν νομίζω θα απαντήσει τίποτα άλλο που έχεις να πεις. Well, we ate what I was supposed to do. Excuse me, get up. Silently put yourself from your seat. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Δεν θέλω να της πω αυτό. Ήθελα να κάνω εγώ πράγματα. Excuse me, get up. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Ναι, γουστάρω! Μια λεπτομέρεια υπόψη σου να λάβεις. Excuse me. Καλησπέρα, καλησπέρα πολλά. Με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εφη, ευχαριστώ. Είπες με υγεία και έβηξε εδώ μεταξύ. Είμαι πολύ καλύτερα. Τι κάνεις, Εφη, πώς είσαι? Πήρε την καρδιά μας, λέει η πριγκίπισσα. Ο Σμίτερ ήταν η καρδιά μας. Και όχι λογική. Τώρα τι κάνουμε? Δεν ξέρω. Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Yeah, that's exactly what we should do. Αυτό θα κάνουμε. The flames roar and the shadow comes dancing across the table. It leaves behind an intricate game. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Its pieces elegant and beautiful and enticing. Its simple rules already apparent, even with little explanation. Ωραία, εύκολο παιχνίδι. We can probably work together to figure this out as we go. That sounds like a lot of fun, right? Ναι, αμέ. Yet another waste of time. Δεν είναι waste of time. Distractions. Γιατί distractions? What are we being distracted from? That's the real game. And I feel like I'm 2 steps behind. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είναι. This is life. Τι distraction? Για ποιο λόγο να υπάρχει distraction? Γιατί δεν μπορώ να κάτσω με την πριγκίπισσα και απλώς να απολαύσω ένα παιχνίδι. You're overthinking it, mate. Το παρασκέφτεσαι, φίλε. Something to do. We might as well try to have some fun. Έγινε, Άγνες, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση. Χρόνια πολλά. Καλή πρωτοχρονιά. Θα τα πούμε και Τετάρτη, λογικά, να ξέρετε. Μπορείτε να ανοίξω πρωτοχρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και του support. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχεις. And what a game it is. The tension between turns, the triumphant highs of moves well placed, and the tragic lows of miscalculations and careless plays. The warmth of trust and the cool texture of deception. And then, the climax, as she places her final piece. Παιδιά, γενικά το voice over είναι top. Θα ανοίξω πρωτοχρονιά το απόγευμα. Λογικά, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί με μοιράκολο, ναι. Μπορεί Τετάρτη να ανοίξω πρωτοχρονιά. Όχι αύριο, την Τετάρτη. Καταλάβατε. Λογικά θα δω. Oh, I think we got the rules wrong. Όχι. Τους κανόνες λάθος δεν πειράζει, αφού περάσαμε ωραία. And so you start over. Και τώρα ξεκινάμε ξανά. Δεν πειράζει. Time passes. You play the game, you win. You win. Hey! Look at that. Oh yeah, look at that. Κερδίσαμε. Oh, you won. I guess we can play again. Θα το μπορούμε να ξαναπαίξουμε. Ξαναπαίζουμε. You play the game. She wins. She wins. Nice. Oh, I won. Guess we can play again. Guess we can play again. There is a long pause. Υπάρχει μια μικρή, μεγάλη παύση. Και το επιτραπέζιο δεν επαναφέρεται. This isn't fun anymore. Δεν είναι διασκεδαστικό πλέον. Σωστά. It's never going to stay fun. Έτσι είναι η ζωή, ρε παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά θα πέφτει. Γι' αυτό τα καλά πράγματα δεν πρέπει να είναι ασταμάτητα στη ζωή, γιατί χάνουν την αξία τους. You don't need me to tell you that it isn't. Έτσι είναι. Παιδιά, πραγματικά στο παιχνίδι είναι λες και ψάχνουμε την ευτυχία. Να ξέρετε.
Είναι διασκεδαστικό. Απλά δεν μπορεί να είναι ασταμάτητα. Έτσι είναι. This is life. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αν κάνεις κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Προφανώς πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Παν μέτρον άριστον σε όλα. The princess visibly panics as another torch sputters. Wait. Maybe this is just too easy. Ίσως είναι πολύ εύκολο. Αν προσθέσουμε παραπάνω κανόνες και κομμάτια θα είναι πιο διασκεδαστικό πάλι. Yeah. Ναι. The game's just το παιχνίδι είναι απλά αρκετά εύκολο. We can make it fun again. Μπορούμε να το κάνουμε διασκεδαστικό πάλι. The shadow descends on the board once again. More pieces are added. Their shapes more intricate, their purposes less immediately clear. And the two of you set about discovering the complexities of the game anew. Ναι, καλούλα φαίνεται Δημήτρη που δεν την έχεις δει κακιά, αλλά προσπαθεί, ναι, γιατί προσπαθώ κι εγώ. Αυτό προσπαθώ να δώσω να καταλάβω στο παιχνίδι, ότι ό,τι προσπαθεί κι αυτή. Αν είμαι καχύποπτος, είναι καχύποπτη κι αυτή. And so you do. And it is fun again. Και είναι διασκεδαστικό πάλι. It's almost as fun as the first time you played. And the sputtering torch roars back to life. Ωραία. But then you get used to the additions. Συνηθίζεις τις τα επιπρόσθετα. The feeling starts to fade. Ωραία. A creeping numbness settling in over the board. More pieces are added. The feelings flare. Πόσα θα βάλει? The feelings fade. The princess suggests new rules. Νέους A κανόνες. glimmer of what could have been excitement flips through your mind, quickly vanishing as the game progresses. Your pieces advance in an ever-increasing slog to their destination. Winning and losing become είναι ο nothing but καθρέφτης μου. ends. Αναστασία, αυτό είπα και εγώ, παιδιά, ότι ο καθρέφτης μου είναι η πριγκίπισσα. Αυτό λέω. The board resetting as many times as you can finish. Till finally. Until finally. Μέχρι που? I'm out of ideas. Μου έχουν τελειώσει οι ιδέες. I'm actually out of ideas this time. Είμαι πραγματικά, δεν έχω άλλες ιδέες. Don't think I can play anymore. Δεν νομίζω ότι μπορώ να παίξω παραπάνω. As the words leave the princess's mouth, another torch goes out. Και φεύγει κι άλλο Again, torch. the remaining flames burn brighter, and the shadow dances faster. I'm happy, I promise. Είμαι χαρούμενη, το υπόσχομαι. So happy here. Είμαστε τόσο χαρούμενοι εδώ. Δεν χρειάζεται να είσαι αναστατωμένος. Σμιτέρε, άντε γάμισου. This is awful. Πρώτη φορά άκουσα τον narrator να μιλάει έτσι. Αυτό είναι απέσιο, λέει. I think we all know that we're not happy. Πιστεύω ότι όλοι ξέρουμε ότι δεν είμαστε χαρούμενοι. Πρέπει απλώς να το παραδεχτούμε στον εαυτό μας. It's just a torch, don't worry about it, we still have plenty of light. This place isn't right, we have to put the rest of them out. We have to get rid of that shadow. Are you actually happy here? Okay, so we have eaten, we played games, what now? Λοιπόν, this place isn't right, we have to put the rest of them out. We have to get rid of that shadow. Ναι, πρέπει να φύγουμε. Κάνει τα πάντα. Are you actually happy here? Και αυτό και το 3 μου αρέσει, έχεις δίκιο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η σκιά μάλλον πρέπει να σβήσουν τα φώτα για να φύγει ο Σμίτεν. Δεν νομίζω θα φύγει. Θα φύγει ο Σμίτεν αν σβήσουν τα φώτα. Δεν νομίζω. Ο Paranoid παίρνει θάρρος λίγο, ναι. Μάλλον πρέπει να σβήσουν τα φώτα, το διάβασα. Λοιπόν, are you actually happy here? Αυτό μου αρέσει, έχεις δίκιο, Άγνες, δεν το διάβασα. Είσαι πραγματικά χαρούμενη εδώ? The princess starts to hyperventilate, her quick breaths punctuating the uncomfortable silence between you. Πες μου. Yes. Why wouldn't I be? Δεν είμαι χαρούμενη. Let's not talk about it. Ας μην μιλάμε γι' αυτό. Όχι. Λοιπόν. We need the truth. You need to tell me how you really feel. Θέλουμε την αλήθεια. Θέλω να μου πεις πραγματικά πώς νιώθεις. I don't feel anything. Δεν νιώθω τίποτα. The third torch sputters out. The princess's shadow dances furiously against the far wall. Παιδιά, τι κάνω? Παιδιά, έχει μείνει μία δάδα να φύγω, τι να κάνω? There's just one left. Έχει μείνει μόνο μία. What's going to happen when it goes out? Τι θα γίνει μόλις βγει κι αυτή?
What do you think will happen? Don't worry about what's going on to happen. If you could do anything in the world, what would it be? What would you choose? Αν υπήρχε το οτιδήποτε που ήθελες να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο, τι θα ήταν, τι θα διάλεγες. Μ' αρέσει πάρα πολύ το 2. Whatever the shadows have been showing us isn't real. We need to see what happens when the lights go out. Όχι, δεν μ' αρέσει ούτε το 3 ούτε το 4. Αν φύγουμε θα είναι χαρούμενοι, δεν ξέρω. Μη σκέφτεσαι τι θα γίνει. Θέλω να μου πεις οτιδήποτε θα ήθελες να γίνει σε αυτόν τον κόσμο, τι θα ήτανε. Τι θα διάλεγες. I think I'd like to dance under the stars. Αυτό θα κάνουμε. Θα χορέψουμε κάτω από τα άστρα. Τώρα. Sounds lovely. Τώρα. Σήκω. But there aren't any stars here. I'd have to leave. Θα φύγουμε. As she says that, the shadow rushes forward and tightens its grip on her wrists. Άστη. Πούστη. I'm not happy here. Δεν είμαι χαρούμενη εδώ. I don't think I ever was. Δεν νομίζω ότι δεν ήμουν ποτέ. The princess sobs, burying her face in her hands as the final torch blows out. I feel empty. So that's that, huh? Why are you crying? Are you okay? Well, this sucks. You can open your eyes. I'm still here, you know? Nothing's changed. We're just sitting in the dark. I'm sorry, I feel like all of this is my fault. Τίποτα για να τη βοηθήσουμε. Τίποτα. Νιώθω άδειος. So that's that. Γιατί κλαις, είσαι καλά. Το τελευταίο, say nothing. Έχει ακόμα slay the princess. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πατήσω. Άντε πάλι, με τέτοιες ιστορίες παίξε κανένα με gameplay. Λέει δεν μπορεί ο άλλος να το απολαύσει όταν δεν ξέρει τι έγινε από τα πρώτα, ενώ αν παίζει gameplay μπορεί να το απολαύσει ο άλλος. TikTok community, το καταλαβαίνω, αλλά το stream μου δεν είναι πάντα gameplay ξύλο. Βασικά πολλές φορές δεν είναι. Έχει story, έχει αρχή, μέση και τέλος. Το καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να παρακολουθήσεις από εδώ, αλλά αν του δώσεις λίγο χρόνο ίσως καταλάβεις, αλλιώς θα το ανεβάσω στο YouTube. Δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι εδώ, είναι προαιρετικό. Πας και βλέπεις ό,τι θέλεις. Άμα θες να δεις gameplay, πας να δεις gameplay. Αν δεν μπορείς να το απολαύσεις, μπορείς να φύγεις. The princess sobs, burying her face in her hands and the final torch blows out. Τι να κάνω. Το 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can open your eyes, I'm still here, you know. Αυτό, είναι το πιο γλυκό. Και το I'm sorry λένε κάποιοι, 1, 2, 3, 4. Λέω να πατήσω αυτό. Θα το πατήσω. Το sorry λέει και ο Jim. Συγγνώμη, νιώθω ότι όλο αυτό είναι δικό μου λάθος. Και αυτό μ' αρέσει. Και αυτό μ' αρέσει, παιδιά. Τι να κάνω. Ωραία. I'm sorry. I feel like this is all my fault. I'm still here, you know. Μήπως είναι ηρωνικό και εγώ το ακούω αυτό στα ματία. Τώρα με έχετε κάνει κι εσείς στη φωνή του paranoid αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Είναι ηρωνικό το αυτό. You can open your eyes, I'm still here, you know. Είναι ηρωνικό. Φοβάμαι πως με αυτό θα δώσουμε θάρρος στη φωνή. Το I'm still here θα πάταγα. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω αν είναι ηρωνικό. Το λέει ηρωνικά. Είμαι ακόμα εδώ, ξέρεις. Αυτό εννοεί. Αν εννοεί αυτό να πατήσω συγγνώμη. Εδώ είμαι. Ίσως και καλά είναι για το φόβο, το πατάω. Εμείς θέμε συγγνώμη, λέει η Agnes. Και το κάτω nothing changed. Δεν υπάρχει περίπτωση nothing changed. Όχι, δεν το πατάω. Ή το I'm sorry ή you can open your eyes. Το you know είναι ηρωνικό. Δεν είναι απαραίτητα να είναι ηρωνικό ρε γαμώτο. Δεν ακούμε. Λοιπόν, I'm sorry. Πατάω I'm sorry. Το 8. She raises her head, mascara trailing down her cheeks. Σήκω στα μάτια της. Your fault. Λάθος σου. We were all just trying to make things work here.
Όλοι προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τα πράγματα. Απλώς δεν έγινε. Σηκώθηκε όμως. I don't think this is the sort of thing anybody needs to apologize for. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει κάποιος να ζητάει συγγνώμη. Αν και οι δύο νιώθουμε άδειοι. Αν και ένα σημαντικό κομμάτι μας λείπει. The princess's eyes dart to the floor. Τα μάτια της, λέει, κοιτάνε το πάτωμα. Well, we can't sit here forever. Δεν μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα για πάντα. Αυτό το κομμάτι μας τελείωσε. The princess pushes herself from her chair, and you instinctively do the same. Και εσύ инстинктοδός κάνεις το ίδιο. Περίμενες. Ήσυχα περνάει το δωμάτιο και έρχεται δίπλα μας. Και κατεβαίνουμε μαζί κάτω. Do you still care about me? Ακόμα νοιάζεσαι για μένα? Of course I do. I don't think I'll ever stop. Whatever we had between us wasn't real. This is real. I don't know if I ever have, but maybe I can now. Πω, τι ώρα, δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. I'm not sure I've ever had the chance to figure out how I feel about you. I've just wanted to live since the moment I found myself in the woods. No, slay the princess, say nothing. Λοιπόν, ό,τι είχαμε, λέει, μεταξύ μας δεν ήταν αληθινό, αυτό είναι αληθινό. Μ' αρέσει το 2. Δεν ξέρω αν ποτέ νοιαζόμουνα, αλλά ίσως μπορώ τώρα. Και το 3 μ' αρέσει. Ή 1, ή 2, ή 3. Βεβαίως νοιάζομαι. Δεν νομίζω θα σταματήσω ποτέ. Θέλετε το 1, πάρτε το, ρε γλυκούλιδες. Μη τη τιμή στο παρελθόν. Αχ, μη μου τα κάνετε αυτά τώρα. 1. Δεν πειράζει. 1. Oh, I wasn't expecting you to say that. I still care about you, too, so maybe this wasn't all bad. But I don't think this place is for us anymore. Δεν νομίζω ότι αυτό το μέρος είναι για εμάς πλέον. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Να φύγουμε. Offer her your hand. Θα της προσφέρω το χέρι μου. Πάμε να φύγουμε. As the princess steps towards the stairs, you offer her your hand. The corners of her mouth curl into a demure smile, and she gently takes your hand in hers. She's cold and little clammy, but her skin against yours is the most real thing you have ever felt. Το δέρμα της, λέει, απέναντι στο δικό σου είναι το πιο αληθινό πράγμα που έχεις νιώσει. Έτσι λέει. Ο narrator το βλέπετε πως άλλαξε. Ο narrator βλέπετε πως δεν λέει τίποτα πλέον. Για Slay. Έχει φύγει το Slay από πάνω του. You're offering surprisingly little resistance. If we leave the cabin, doesn't that end the world? Άμα φύγουμε από την καμπίνα, λέει η φωνή του ήρωα. Αυτό δεν θα κάνει δεν θα φέρει το τέλος του κόσμου. Θέλω να δω τι θα πει ο narrator τώρα. It does. If he's telling the truth. Θα το κάνει, λέει, αν αυτός λέει την αλήθεια. Yes, well. Ναι, λοιπόν. I've seen my fairy tale ending and I think there might be worse things than the end of the world. Λοιπόν, ναι. Έχω δει, λέει, το παραμύθι μου να τελειώνει και πιστεύω ότι υπάρχουν χειρότερα πράγματα από το να τελειώσει ο κόσμος. Really was just all meaningless blather then, wasn't it? Όλα ήταν απλά τίποτα, ανούσιες κουβέντες. Think what you will. Σκέψου. I'm done fighting. Ό,τι θες. Σταμάτησα να πολεμάω. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. You and the princess don't exchange words as you descend the stairs to the cabin's entrance. Δεν ανταλλάσσετε, λέει, λέξεις όσο κατεβαίνετε τις σκάλες. And then the two of you step out into the world. Έξω στον κόσμο. I think this is the end of me. Νομίζω ότι αυτό είναι το τέλος Even μου. if it's not the end of you. Ακόμα και αν δεν είναι το τέλος το δικό σου.
Ελπίζω να άξιζε. I do. Πραγματικά το λέω να άξιζε. He's really gone. Έφυγε. Πάει ο narrator. Yeah. There's an itching in the back of my head that μια φαγούρα λέει στο feels like πίσω του it's κεφάλι μου finally been scratched. που νιώθω λες και επιτέλους το έξισε. Δεν υπάρχουν φιγούρες πλέον. Δεν υπάρχουν κλωστές. Υποθέτω ότι είμαστε ελεύθεροι. Τέλος, δεν μας διοικεί κανένας. The stars are so beautiful. Τα αστέρια είναι τόσο όμορφα. A quiet moment passes over you. A comfortable quiet. I meant it when I said I wanted to dance. Το εννοούσα όταν έλεγα ότι θέλω να χορέψω. She gently pulls you forward. Δεν υπάρχει narrator, εγώ είμαι ο narrator. And the two of you fall into graceful step. The only rhythm that guides you is the shared thumping of your hearts beating in perfect unison. Σε τέλεια αρμονία. Χτυπάνε οι καρδιές σας. Her face, worn and tired, brightens the faster you move, a soft, sad smile widening and widening until it reflects only genuine affection. Πραγματικό, λέει, πραγματική γοητεία, πραγματικό ενδιαφέρον. Πραγματική αρέσκεια. You send her out in a wide spin and your arms stretch to their limits, only the tenuous grasp of your hand in hers holding you together. You share a gaze that feels like it lasts forever. Thank you for taking me here. This is nice, even if it's a little cold outside. Σε ευχαριστώ, λέει, που με έφερες εδώ. Είναι πολύ ωραία, αν και είναι λίγο κρύα. Share a dance with your happy ending. But you do not get the chance to respond, nor will you ever. Ποτέ δεν βρίσκεις την ευκαιρία να απαντήσεις. Και ούτε θα μπορέσεις ποτέ. Ήρθε η ώρα να φύγεις. Οι αναμνήσεις επιστρέφουν. She's gone. Έφυγε. Where did she go? Πού πήγε? Should we try and find her? Προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Is that a mirror? Για να τα Why is it here? Γιατί είναι εδώ? Why now? Γιατί τώρα? Of course you're scared. This is the end for you. But it's not the end for me. It's going to be okay. Just trust me. We have been here before and you always get scared. Μη φοβάσαι. Όλα θα πάνε καλά. Απλά εμπιστεύσουμε. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Νιώθω, λέει, τόσο άσχημα ότι όλα θα τελειώσουν τώρα. Είναι το τέλος των πάντων. Μας καλεί. Not in a good way. Και όχι με τον καλό τρόπο. It's not the end. Whatever is on the other side is going to be nice. It's the end for you, but not for me. I'll see you on the other side. It's going to be okay. Γιατί σας ευχαριστώ. Okay. If you say so. Του λες. We'll trust you. Θα σε εμπιστευτούμε. Will trust you. Οι φωνές λένε will trust you. Can we trust you? Μπορούμε να σε εμπιστευτούμε. You approach the mirror. Gaze into your reflection. Silence as you reach forward, they're gone once again. The mirror always makes them leave, but you need to see what's in it. You've grown. Μεγάλωσα. You find yourself in the long quiet once again. Proceed to the cabin. You are at the cabin. Approach her.
Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Είμαι παραπάνω από ό,τι ήμουνα πριν. Whenever you are ready, Όποτε είσαι I will wipe έτοιμος, your slate clean once again. θα σου καθαρίσω τη μνήμη πάλι. Are you the same being as you were before? How much have you changed? Is a child the same as an infant? Είναι ένα παιδί, λέει, το ίδιο με ένα But every νεογνώ. vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I'm the same. Είμαι διαφορετική, I am αλλά the είμαι same. ίδια. Ουσιαστικά, λέει, είναι ένα μωρό το οποίο έγινε παιδάκι. Είναι το ίδιο. Και ναι και όχι. Είναι και το ίδιο παιδί και διαφορετικό γιατί αναπτύχθηκε. Αυτό ουσιαστικά μας είπε. Μεγάλωσε. Everything you say feels like a riddle. Can you give me a single straight answer? What does it feel like to change like this? When this is all done, do you know what you want to do? What you want to do? Ξέρεις τι θες να κάνεις? Όχι, δεν ξέρει. You know that at the end of this, once you are finished, I'm going to kill you, right? Όταν τελειώσει όλο αυτό, θα σε σκοτώσω, σωστά? Πόρε, πρέπει να κοιμηθώ, γαμώτο μου. Άγνες, έχεις καλυφθεί ένα μισάωρο τώρα, Είναι παιχνιδάρα όμως. Πού να φύγεις? Εγώ πεθαίνω εδώ πέρα, έχω μπουκώσει να πούμε, γαμώ τον πελά μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Enough with all of this pretension. You are not actually saying anything. How many more vessels do I need to bring you? Πόσα ακόμα θες να σου φέρω? If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. My waters are shallow and murky, and I yearn for more perspective. You will have your rest in due time, and I am sorry for the burdens I place on you. What does it feel like to change like this? You know that at the end of this, once you're finished, I'm going to kill you, right? There is still much to be seen. Υπάρχουν πολλά ακόμα για Neither να of us δεις. know the depths of our being. Κανείς δεν ξέρει, λέει, το βάθος της ύπαρξής μας. Ίσως στο τέλος, εγώ θα είμαι αυτή που θα σε σκοτώσει. Ή ίσως θα φύγουμε από αυτό το μέρος μαζί και να βρούμε νέους ορίζοντες να ανακαλύψουμε. Κώστα, ο τριφύν σπρέι λέγε τη μύτη και ξεφράζει σε 5 λεπτά. Ναι, έχω μέσα σπρέι, έχω και ντέξαριν, έχω διάφορα σπρέι. Να πάω να φέρω να βάλω. Θα το ανεβάσω YouTube, ναι. Αλλά δεν ξέρω πόση ώρα ακόμα. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Μισό. Ήρθα. Έβαλα σπρέι. Ελπίζω να με βοηθήσει. Και φύσηξα λίγο τη μύτη μου. Ωραία. Τι να της πω τώρα? Να της πω... what do you want me to bring you next time? Τι θες να σου φέρω την επόμενη φορά? Gifts aren't what someone tells you to bring them. Τα δώρα δεν είναι κάτι που σου λέει κάποιος να τα φέρεις. My joy isn't seeing what you choose. There Χαρά μου, λέει, are δεν no είναι στο να wrong βλέπω. answers. Είναι να βλέπω τι διαλέγεις. Δεν υπάρχουν λάθος απαντήσεις. Άρα ουσιαστικά μου λέει ότι πρέπει να τα κάνω κι άλλα. Φεύγω τότε, λέει, γιατί δεν κάτσω. Γιατί αυτό θα σέρνω με δουλειά, λέει, αν κάτσω κι άλλο. Μπόλικη βιταμίνη C. Παίρνω, κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ, ρε παιδιά, ευχαριστώ. Τι παιχνιδάρα είναι αυτή, Θεέ μου. I'm ready to go back. Attack the entity, destroy your body. I'm ready to go back. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. We will meet again. Everything goes dark and you die. Popo, what a fucking game. Share your happy ending with her.
Μοιράστηκα, λέει, το happy You're ending on a μαζί path της. in the woods. Να το σπάλιο να And at the end of that path is a cabin. You're here to slay. Silent continues the cabin. Τώρα τι να κάνω, You παιδιά, make your απλά να way τη up the σκοτώσω. short path to the cabin. We're not going to go through with this, right? She's a princess. Ignore him. He doesn't. Παιδιά, να πάω απλώς να τη σκοτώσω, τι λέτε? Να πάω απλώς να τη σφάξω? Πάω απλώς να τη σφάξω. Τίποτα, δεν έχει τίποτα, ρε. Απλά πάω να τη σφάξω. Take the blade. Πάω να τη σφάξω. You take the blade from the table. Πάμε. Τίποτε, κουβέντα The door θα to the πω. basement creaks open. Her voice carries up the stairs. Ακούστε φωνή. Who's there? Το βλέπετε? Επειδή κρατά το μαχαίρι. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Δεν της μιλήσω, δεν της πω τίποτα. Κουβέντα θα πω. Continues down the stairs. Good. You're still listening to reason. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she... Focus on the task at hand. Focus. And there you are. Are you here to kill me or something? Kill me or something? Okay, yeah, you got me. Still your nerves and step forward. Τίποτα. 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 Still your nerves and step forward. Απλά επειδή, προσέξτε για τα παιδιά που δεν το είδαν από την αρχή, επειδή απλώς πήρα το μαχαίρι πριν με δει καν. Είναι ο καθρέφτης μου, παιδιά. Η πριγκίπισσα είναι ο καθρέφτης μου. Είναι ο Το παιχνίδι προς το παρόν εμένα ξέρετε τι μου έχει δείξει? Δεν ξέρω πώς τελειώνει, δεν ξέρω τι θέλει να δώσει. Για εμένα τι μου έχει δείξει? Ότι δεν υπάρχει κανένας χαρακτήρας που είναι μία ευθεία. Δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν δηλαδή να είμαστε μόνο ένα πράγμα? Είναι δυνατόν να είμαστε μόνο χαρούμενοι? Όχι, είμαστε και χαρούμενοι και τρομακτικοί και εκνευριστικοί και τα πάντα μπορεί να είμαστε. Έτσι είναι ένας άνθρωπος. Είμαστε τέλεια ατελείς. Δεν γίνεται να είμαστε ένα. Still your nerves and step forward. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Τι πιστή σε κάνει να νομίζει ότι μπορείς να με σκοτώσεις? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Πρέπει να έρθεις αρκετά κοντά για να το χρησιμοποιήσεις. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Καλό είναι να μην ρισκάρεις το να βρεις τι μπορώ να κάνω. She's unarmed. If you hesitate now, it'll Αν be too διστάσεις late. τώρα θα είναι πολύ αργά. End this. Τελείωσε το τώρα. Slay the princess. Τέλος. Slay the princess. Ξεκάθαρα, αγνό, slay the princess. Πατάω. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Oh. This is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Έπρεπε να αναρωτηθώ. Do you actually believe this was enough to kill me? Πραγματικά πιστεύεις ότι αυτό ήταν αρκετό για να με σκοτώσει? It's like she's convinced she can't die. Είναι πεπισμένη ότι δεν μπορεί να πεθάνει. Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. Ακόμα κι αν είναι εκεί πέρα και πεθαίνει, πραγματικά πιστεύει στον εαυτό της ότι είναι ζωντανός και καλά. But it's over, isn't Αλλά it? τελείωσε. She stopped breathing moments ago. Σταμάτησε να That αναπνέει arrogant look στιγμές still πριν. plastered on her face. Ακόμα λέει έχει αυτό το αλαζονικό πρόσωπο. But is it over? Really Αλλά τελείωσε, over? πραγματικά τελείωσε. Of course it is, she's dead. I'm not sure, I feel like she has to have some kind of trick up your sleeve. Of course not, that was too easy. Of course it is, she's dead. Τέλος, 1.
Απλά πράγμα, τελείως. Θα πηγαίνουμε κάθετα τώρα, full κάθετα, τέλος. Of course, this is dead. Yes, exactly. It's over. It's over. Τέλος. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Τέλος. Why do I feel like we've done something terrible? Γιατί νιώθω ότι κάναμε κάτι πολύ άσχημο. You did kill someone. Όντως σκότωσε Greater κάποιον. good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. Ναι, θα ήταν κάτι πολύ λάθος αν δεν ένιωσες το λίγο, αλλά ήταν και το καλύτερο. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. Έτσι. But that day isn't today. Αλλά αυτή η μέρα δεν είναι σήμερα. Let's just get out of here. Ας φύγουμε από εδώ. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Πίσω στον κόσμο, ο οποίος σώθηκε από μια συγκεκριμένη μοίρα. A world saved from certain doom isn't what you find. Μόνο που δεν βρήκες, λέει, instead what you find τον κόσμο, is αυτό που nothing βρήκες at τελικά είναι τίποτα. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now το μόνο που is the υπάρχει πλέον vast emptiness είναι of some απλά place το απόλυτο far κενό. away. Ενός μέρους μακριά, τίποτα, το απόλυτο κενό, δεν υπάρχει τίποτα να πάω. What happened? Τι έγινε? Everyone is fine. Όλοι It's είναι just καλά. that you and the cabin are now far away from them. Εσύ και η καμπίνα είστε μακριά από αυτά. You'll Μην be ανησυχείς, θα σε ασφαλίσει This εδώ. is good. Αυτό είναι καλό. Everyone is happy. Όλοι είναι χαρούμενοι. You'll be happy. Θα είσαι χαρούμενος. Άρα, ο narrator ήθελε να παγιδέψει και εμάς. Εδώ. Μήπως ο τρόπος που βγήκε η πριγκίπισσα είναι επειδή εμείς ήρθαμε και τη φέραμε στον κόσμο μας. That's bullshit. Let me out of here. Oh, okay. I was kind of hoping I would get a better ending for saving the world. Περίμενα να δω ένα καλύτερο ending από ότι έσωσα τον κόσμο. Τι να του πω τώρα? Τι να του πω του μαλάκα? Δεν ξέρω τι να του πω. Κατάθλιψη έχει και πριγκίπισσα η θετική ενέργεια που σκοτώσαμε. 1. That's bullshit, let me out of here. 3. Μαλακίες, βγάλε με από εδώ πέρα. Βασίλη, ευχαριστώ για το follow. What's done is done. Αυτό που έγινε, And έγινε. There's no going back now. Και δεν υπάρχει γυρισμός τώρα. This is what's best for everyone. Αυτό είναι το καλύτερο για όλους. Trust me. Εμπιστέψουμε. Time passes. Χρόνος You can't περνάει. be sure if it's days Δεν μπορείς or να βεβαιωθείς αν είναι months or μέρες ή years or μήνες ή even χρόνια decades. ή ακόμα It's all δεκάδες a χρόνια. wonderful, boring blur. Όλα είναι ένα όμορφο, βαρετή θολούρα. Ποτέ δεν ήσουν πιο χαρούμενος. Narrator, δεν θα μου λες πως είμαι εγώ, ό,τι θέλω είμαι. Psst. Hey, we're not just gonna stay here forever, Δεν θα είμαι για πάντα εδώ, σωστά? Τι να σου πω, θέλω να φύγω κι εγώ. Didn't you hear the narrator? I'm happy, we're happy. Hell no, do you have any idea how to get us the heck out of here? Of course we are, I like it here. Τι να πω τώρα? Ναι, και καλή νύχτα, καλή ξεκούραση. Η καλύτερη παρέα ever, λέει, παιχνιδάρα, είναι φανταστική, καταπληκτική, φοβερή. Ευχαριστούμε, βάζω 1000 στα 10, λέει. Καλό βράδυ. Καλό έτος, καλή πρωτοχρονιά, εύχομαι και σε σένα. 2 θέλετε, Ωραία, hell no, do you have any idea? I do, but ναι, you're probably not going to like it. Μάλλον δεν θα σ' αρέσει. Κατάλαβα, θα αυτοκτονήσουμε. The blade. We can use the blade to get out of this. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λεπίδα για να φύγουμε από εδώ. Είμαι σίγουρος. I can hear everything you say, little Μπορώ να voice. ακούσω τα πάντα που ακούς. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. One thing, λέει, I would want to use that blade on you. Και φοβάμαι ότι θα ήταν σε σένα, αγαπητέ ήρωα. He's right. Έχει δίκιο. It's the only way out. Είναι ο μοναδικός τρόπος να φύγεις. Do you hear that? Το ακούς It αυτό? wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Ναι. Ποιο wonderful place? Γιατί είναι wonderful place? Δεν καταλαβαίνω. There's more for us to do. And the only way for us to do it is to take that blade είναι να πάρουμε and αυτή τη λεπίδα use και να it. τη χρησιμοποιήσουμε. Άρα θα πεθάνει, θα χάσουμε τη φωνή του ήρωα αυτή τη φορά. Don't you dare. Μην τολμήσεις. Wouldn't using the blade, you know, kill us? Wouldn't we be dead? Anything to get out of this hell. You're right, I didn't like that idea. I'm just going to stick around and do nothing, at least for a little while longer. Ωραία. Εγώ λέω να φύγουμε, παιδιά. Καλώς τους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το raid. Πίπος. Καλώς τους. Πραγματικά είστε αυτά τα παιχνίδια τα κάνει να είναι ακόμα καλύτερα. Σκεφτείτε, εγώ το είχα πετύχει παλαιότερα κάπου αλλού και δεν είχα καταλάβει τίποτα και εν μέρει με κράτησε κιόλας ενώ καταλάβαινα ότι το παιχνίδι είναι top. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Νάτος! Και το σαμπάκι του! Ευχαριστώ Μικρότερο του 3. Μικρότερο του 3. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 4 μήνες. Καλή εβδομάδα. Καλή χρονιά. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Τι άλλο να πούμε. Αυτά. Τι κάνετε, πώς είστε και τι καλό παίζατε. Πώς και τέτοια ώρα. Δεν σε πετυχαίνω τέτοια ώρα. Καλά, βέβαια δεν έκανα κι εγώ στριμάκια, τώρα ήμουν άρρωστος. Τι θέλει ο narrator να πετύχει. Δεν ξέρω. Ο narrator πέτυχε αυτό που ήθελε. Πέθανε η πριγκίπισσα και στα τέτοια του. Anything to get out of this hell. Θα το κάνω, παιδιά. Θα σκοτώσω τον ήρωα. Thank you. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το παιχνίδι, παιδιά. Παίζουμε Slay the Princess. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? Horror, τι horror? You ingrate. Δες εδώ. Τι μας λέει. Σου έκανα, λέει, αυτό το υπέροχο μικρό μέρος για εσένα. Όχι, δεν είναι. Όχι. Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. Ωραία. The princess's body is dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day you first held it. Ωραία. Έμεινε με κόκαλα, δείτε η πριγκίπισσα. Dust and bones. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. Το κάνω. The end. Nice knowing you. The end. Και τώρα, chapter 2, The Spectre. Χωρίς τον ήρωα, παιδιά, τώρα. Τώρα δεν έχουμε τον ήρωα. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. Δείτε πώς θα είναι τώρα. And in the basement of that cabin is a princess. Δείτε πώς θα είναι η καμπίνα. Η καμπίνα τώρα, αντιθέτως από πριν που την κάναμε πιο ωραία, για σου Ραφαέλα, θα είναι χειρότερη. Θα δείτε πώς θα είναι. Πιστεύω. Δεν ξέρω. Πιστεύω. You're here to slay her. Λοιπόν, proceed. Φύγαμε. A warning. But she will lie. She won't be. She won't. Voice of the cold. Δείτε. She won't be a problem. Γιατί είμαι ψυχρός. Όπως θα είναι και αυτή τώρα ψυχρή μάλλον. Ή δεν ξέρω ποια voice θα έχει, ποια φωνή θα έχει. Νομίζω θα έχει την ίδια με εμένα. Θα έχει το voice of the cold μέσα της. Θα δούμε. Proceed in the cabin. Δείτε πόσο ψυχρή θα είναι. Καληνύχτα, σας θέλω να το δω, αλλά νιστάζω. Καληνύχτα, σταματία, καλή ξεκουράση. The interior of the cabin is cold. A soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. Βλέπετε. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. Welcome. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. Μάλλον, παιδιά, θα πρέπει να συνεχίσω. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Αναστασία. Πάρα πολύ ωραίο. Feels like no one's been here for a long time. Voice of the hero. Νιώθω ότι δεν έχει έρθει κανένας για πάρα πολύ καιρό. Like I've been saying. Όπως λέω, dead. είναι νεκρή. We killed her already. Τη σκότωσαμε ούτως ή άλλως ήδη. You didn't say anything about the mirror on the wall. Άντε πάλι. Approach the mirror, take the blade, enter the basement. Δεν έχει νόημα να πάω στον καθρέφτη. Δεν μπορώ να με δω. Take the blade. Take the blade. You take the blade from the table. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Πάμε. Enter the basement. Ξεκάθαρα. Άκου μουσική, τώρα πάμε. Πάμε να ακούσουμε Slay. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden stairwell. Everything is coated in a thick layer of dust, and you can feel it settle into your lungs as you breathe in the stale air. The very building itself feels dead. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. The room below is silent. Το δωμάτιο από κάτω είναι ήσυχο. Nobody's here. Δεν είναι κανείς. Λογικό, λέει η φωνή
της ψυχρότητας. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. Όσο και εκτιμώ, λέει, την οπτιμιστικότητα που έχεις, δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο σίγουροι. I guess we'll just have to go down and see. Θέτω ότι πρέπει να πάμε κάτω και να δούμε. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body, lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Πέθανε εδώ πέρα. Okay. She's definitely dead. Είναι σίγουρα νεκρή. It's just like I told you. Είναι όπως σου είπα. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the floor. Το πνεύμα της. Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous skeletal grin. And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? Τι γίνεται τώρα, Ρέιτορ, ούτε εγώ ξέρω, εσύ θα μου πεις. Ghost! Φάντασμα. Oh. Wow. Ακούστε. How absolutely terrifying. Πόσο τρομακτικό είναι. What's a ghost supposed to do to us? Τι θα μας κάνει ένα φάντασμα? Παιδιά, έχει κατάθλιψη ο voice of the call. Oh, it's you. Είσαι εσύ. Γεια σου, δολοφόνε. Ήλπιζα να σε ξαναδώ. Είχα κάποια προβλήματα με το πώς πήγε η τελευταία μας συνάντηση. The princess drifts across the room into your orbit, gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Με περικυκλώνει. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. So she has a body, έχει σώμα and she's right και είναι there. εδώ. That means we could kill her Αυτό σημαίνει ότι again, μπορούμε να την ξανασκοτώσουμε. if we wanted to. Αν θέλαμε. Slay the princess. Wait and see how things play out. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά? Slay the princess. Πω δεν είμαι καθόλου so not me αυτό το πράγμα τώρα. Δεν ξέρω, Slay, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Slay the princess θέλετε? Έχει καρδιές στον τοίχο. Πού? Πρέπει να τη σφάξουμε. Είναι φάντασμα, λέει, πώς να τη σκοτώσεις. Ας νευριάσει. Δεν πειράζει. Δεν νομίζω θα νευριάσει κι άλλο, ήδη έχει πεθάνει. Θα την κάνω, λέει. Θα της μιλήσω άλλο λίγο. Συγγνώμη, θέλω να της μιλήσω. 1 λεπτό. Θα της μιλήσω λίγο. I see you brought that annoying knife again. Ήδη βλέπω ότι έφερες αυτό το ενοχλητικό μαχαίρι πάλι. So, are you waiting for a chance to use it? Περιμένεις μια ευκαιρία για να τη χρησιμοποιήσεις ή έχεις έρθει εδώ πέρα για κάποιον άλλο λόγο? Τι είναι όλα αυτά, Παναγία μου? I killed you. What are you doing not being dead? Do you know why you came back? Stop playing the victim. You threatened me last time. I'm sorry I killed you last time. I shouldn't have done that. Do you want me to die? Do you want me to kill myself to satisfy some sort of sick revenge fantasy? Because I already did that and it wouldn't be hard to do it again. I'm sorry. Is there any way I can make it up to you? Fuck. Γιατί γελάτε? The people who wanted you dead tricked me. And the enemy of my enemy is my friend. Let's team up. What do you want from me? If I knew I would wind up having to talk to you again, I wouldn't have slain you. Τι θέλεις από μένα, θα ρωτήσω. I just want the same thing I've always wanted. Πάντα ήθελα το ίδιο πράγμα που ήθελα πάντα. Να πάω σπίτι. Αλλά αυτό το μέρος δεν μας... Τα ακούτε που μιλάει, λες και είναι διπλή. Αυτό το μέρος δεν με αφήνει να φύγω. Τουλάχιστον όχι μόνη μου. Προσπάθησα. Πριν έρθεις σε μένα. Ακόμα και τα κοινά μεταξύ των τοίχων. Αλλά ποτέ δεν βρήκα έναν τρόπο να φύγω. Πάντα γυρίζω εδώ. Maybe we should just
leave. Ίσως καλό είναι If να she can't get φύγουμε. out on her own, Άμα δεν μπορεί να then φύγει why μόνη do we have της, to do anything? γιατί χρειάζεται να κάνουμε We κάτι. could probably walk out right now and everything would be fine. Και όλα θα είναι εντάξει. Hasn't got out and can't get out are two very different things. It'd be dull anyway. It's more interesting if we make a choice. Είναι πιο ενδιαφέρον αν κάνουμε επιλογή. But you can come and go as you please. Αλλά εσύ μπορείς να πας και να έρχεσαι όποτε θέλεις. Let me hitch a ride. Οπότε βοήθαμε να φύγω. After all, you owe me. Όπως και να έχει μου χρωστάς. Absolutely not. Is she asking if she can possess Ζητάει αν us? μπορεί να μας κυριεύσει. She is. Ναι. But I hope I don't need to explain why you can't let that happen. Να It εξηγήσω, would λέει, γιατί δεν be πρέπει να το αφήσεις. catastrophic if Θα she είναι managed to καταστροφικό escape this place. αν μπορέσει And να if you let δραπετεύσει her αυτό το in, μέρος. Και άμα την there is αφήσει να very μπει. little anyone could do to stop her. Παιδιά, να την αφήσω να μας κυριεύσει. Would she be able to see us if we went along with it? Να μπορεί να δει εμάς. Now isn't that an interesting thought? Μια ενδιαφέρουσα σκέψη. We could finally bring her face to face with him. Να τη φέρουμε face to face με I αυτόν. wonder what she would have to say to the one who wants her dead so. Ακριβώς. Δεν θέλω να δω τι κουβέντα θα έκανε ο narrator. Αμα για από περίεργα κι εγώ. Ο narrator με την πριγκίπισσα να μιλήσουν αυτοί οι δύο που έχουν όντως διαμάχη. You won't like how things play out if you go down this path. Δεν θα σου αρέσουν, λέει, τα πράγματα πώς θα γίνουν τα πράγματα άμα οδηγηθείς αυτό. What if I say no? This would just be temporary, right? You leave once we're out of the cabin. If I let you in, do I still get to be in control? Sure. Ναι. Why not? Γιατί όχι? That doesn't sound very reassuring. Δεν φαίνεται πολύ καθησυχαστικό αυτό που It λες. could be the best way to trap her for good. Είναι ο καλύτερος τρόπος να την Doesn't seem παγιέψουμε για like it πάντα. would be very easy to end the world from inside someone else's body. Okay. That is a very dangerous train of thought. Πραγματικά πολύ επικίνδυνη σκέψη. This would be just temporary, right? You leave once we're out of the cabin. If I'm able to. Αν μπορώ. But for all we know, that's Αλλά not από το how μόνο it που ξέρουμε works. δεν λειτουργεί έτσι. Maybe I'll wind up stuck with you for a long. Ίσως μείνω μαζί σου για πολύ καιρό. Do you hear the way she said that? She knows more than she's letting on. Don't let her fool you into doing something you'll regret. Μην κάνεις κάτι το οποίο θα μετανιώσεις. Λοιπόν, sounds great, do it. Let the princess possess you. Do it. Μπήκα για λίγο στο τελευταίο stream του 24, καλησπέρα. Γεια σου Γεωργία, καλώστη. Τι κάνεις Γεωργία? Νιώθω πολύ καλύτερα επιτέλους. Λοιπόν, την αφήνω να μπει. The princess swims through the air in front of you, pausing for a brief moment as her dark-rimmed eyes stare deeply into yours. There's a hunger in her gaze. You're really trying to make it up to me, aren't you? Προσπαθείς πραγματικά, λέει, να αναπληρώσεις. I mean it. Ευχαριστώ, λέει, που είσαι φίλος, δολοφόνε, το εννοώ. What are you doing? Τι κάνεις? Just let her in. Δεν την αφήνεις να μπει. How many times do I have to tell you? Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? See you soon. Τα λέμε σύντομα. She rushes forward and then she's gone. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart, all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. I'm not sure I like this. Can we get a do-over? Δεν νομίζω ότι μου αρέσει, λέει. Θα πάω το επαναφέρουμε. I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. You collapse to the floor, and everything goes dark. Κατέρευσα στο πάτωμα και όλα γίνονται μαύρα. Come on, you. You've got to get up. Έλα, I πρέπει να know everything σηκωθείς. feels heavy right now. Ξέρω ότι όλα But we φέρονται still βαριά have τώρα. to get out of here. Αλλά πρέπει να φύγουμε από εδώ. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision swimming as... So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? Μας ακούει, παιδιά, επιτέλους ακούει η πριγκίπισσα. Ακούει τι ακούμε. Ωραία.
This is what it's like to you, huh? Disembodied voice narrating your every move. So, it doesn't work like that for you? Δεν λειτουργεί και σένα έτσι? Clearly it doesn't. Από ό,τι φαίνεται Or she όχι. wouldn't have commented on it. Δεν θα έχει σχολιάσει πάνω σε αυτό, άρα δεν αισθάνεται το ίδιο. Δεν έχει και εκείνη voice. All these shards of broken glass on the floor. Are they also supposed to be you? Όλα αυτά τα shards, λέει, σπασμένου γυαλιού στο πάτωμα. Όλα αυτά υποτιθέμενα είναι εσύ. Hey, I'm not a shard of broken glass, I'm... Όλα είναι η προσωπικότητά μου απλά σπασμένα. It's okay. You can finish your thought. Και εσύ, γεια σου Φώτη. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. It's okay, you can finish your thought. Είναι εντάξει, λέει, μπορείς να τελειώσει τη σκέψη σου. A voice? Είμαι μια φωνή. I'm me is why. Εγώ είμαι εγώ. Αυτό είμαι. Who cares what we are? Ποιος νοιάζεται για το τι είμαι? Υπάρχουμε. That's all that matters. Αυτό μόνο μετράει. Ναι, είναι ο καθρέφτης σπασμένος, παιδιά. Η κάθε φωνή είναι ένα κομμάτι γυαλιού της προσωπικότητάς μας. Δεν χρειάζεται να πολεμάς, λέει, θα είμαστε σύντομα έξω. No, it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. Πραγματικά. I'm clearly the same thing you are. Προφανώς λέει το ίδιο πράγμα με σένα. They're not listening to me. Do they not listen to you either? Δεν σε ακούνε ούτε σένα, ούτε με να ακούνε, άστα, γάμισε τα. No, I'm not talking about you, I'm talking about him. Μιλάω για αυτόν, για τον narrator μιλάει. You don't need to know what I am. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι είμαι. Just need to know that I'm different from you. Αυτό πρέπει να ξέρεις είναι ότι είμαι διαφορετικός από εσένα, πιο σημαντικός, λέει ο narrator. So, you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. Ξέρω ότι δεν ανήκεις εδώ. Με το ζόρι είσαι εδώ. Είσαι μια σκιά από κάποιου που έχει μείνει πίσω. Είσαι παραπάνω από... Είσαι μάλλον περισσότερο μια ανάμνηση παρά ένας άνθρωπος. Για τον narrator τα λέει αυτά. That's rude. Αυτό είναι αγενέστατο. Είσαι σαν και εμένα, βασικά. I'm just going to ignore her. Απλά θα την αγνοήσω. Off the ground. The princess is nowhere to be seen. Obviously, she's nowhere to be seen. Προφανώς δεν είναι πουθενά να τη δεις. Because I'm in here with all of you. Είμαι εδώ μαζί με όλους σας. Everybody knows that. Όλοι το ξέρουν αυτό. I'm setting the stage. Φτιάχνω τη σκηνή The τώρα. room is empty because you made a spiteful, idiotic, and all-round foolish decision. Τώρα μιλάει σε μένα ο narrator. You don't have to let him get to you. Δεν χρειάζεται, λέει, να έρθει. Είσαι καλύτερο από αυτό. Αρχίζεις και κάνεις τα πράγματα σωστά. This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Δεν μπορείς να φύγεις αυτό το μέρος. Δεν είναι πολύ αργά για να τα φτιάξεις όλα. Πολύ πιθανό. I can't think straight. There is too much noise. Slay the princess. Τι είναι, να σφάξεις τον εαυτό μου? Leave the basement. Φεύγω. Leave the basement. Leave the basement. Αν η πριγκίπισσα ήταν η γυναίκα του πρωταγωνιστή. Leave the basement. Να φύγω, τι λέτε? Έχει γίνει ήδη πανικός, μπουρδα. Ήδη μια φορά. Πάμε έξω. Your legs, weary with the weight of the princess's spectral form and clumsy with the cold that still pervades them, stumble towards the stairs. Φεύγουμε. I'm just trying to get home. Προσπαθώ απλά να πάω σπίτι. Δεν χρειάζεται, λέει, να κάνεις πως είναι το τέλος του κόσμου, λέει η πριγκίπισσα στο narrator. But that's exactly what you leaving this place is going to be. Ακριβώς αυτό θα είναι, λέει, μόλις φύγεις από αυτό το μέρος. You don't know that. Δεν το ξέρεις αυτό. I do. Το ξέρω. Wait. If she has a home to go back to, doesn't that mean that her leaving won't end the world? Σημαίνει ότι αυτό δεν θα την κάνει να τελειώσει να υπάρχει το τέλος του κόσμου. It doesn't mean that at all. It could mean that wherever her home is, it's outside of the world. Αυτό θα εννοούσε ότι όπου είναι το σπίτι της, μπορεί να είναι έξω από τον κόσμο. Yeah, but it has to be somewhere, doesn't it? Αλλά πρέπει να είναι κάπου. And if it's somewhere, then it's part of the world. Τότε είναι κομμάτι του κόσμου. Μπορεί όχι αυτού του κόσμου. Δεν περίμενα να είστε ακόμα εδώ. Γεια σας, γεια σου ρε Παναγιώτα. Καλώς τη και ευχαριστώ πάρα πολύ για πριν. Ακόμα εδώ. I suppose it's all a matter of perspective. Where does the world end and something else begin? Does the destruction of one open a door to another? Or is it the same world reborn? Τι να σου πω, ακριβώς. It's all a matter of perspective. Όλα έχουν να κάνουν με την προοπτική. Όλα σχετικά είναι. Against the backdrop of the inane conjecture of meaningless little voices,
Your body continues its ascent up the stairs, staggering through the open door. For how much you hate her, you aren't doing a whole lot to stop us from leaving this place. Όσο και καλά τη μισείς, δεν κάνεις και πολλά για να τη σταματήσεις από το να φύγει από αυτό το μέρος. Maybe the bossy one doesn't actually hate me. Maybe he even likes me. Or maybe he just knows that he's been in the wrong. Maybe he's trying to make amends too. Maybe the bossy one doesn't actually hate me. Maybe he even likes me. Or maybe he just knows that he's been in the wrong. Maybe he's trying to make amends too. Άρα μπορεί είτε να της αρέσει και καλά να του αρέσει το narrator, ή μάλλον κατάλαβε ότι έκανε λάθος και προσπαθεί να φτιάξει τα πράγματα. Not at all. Όχι καθόλου. Have you know that I do hate you. Να ξέρεις ότι σε μισώ. I will continue to hate you for as long as I am able. I will continue to hate you for as long as I am able. Θα συνεχίσω να σε μισώ όσο μπορώ. It's just the weight of it all. Σωσίτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φαντασματάκια. Anything other than describe and dictate. Καλώς ήρθατε κιόλας. And wine. This body wasn't made to hold you and the princess. Το σώμα δεν έχει φτιαχτεί If you για να want to κρατήσει ένα renege on your cataclysmically terrible decision a minute ago, well, you're the only one that can make that happen. Ωραία. Trudge forward. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. You continue slowly to the door, your feet like lead dragging across the floorboards, growing heavier with each step. We're so close. Thank you, thank you, thank you. If we get out of here, I won't even care that you murdered me anymore. Αν φύγουμε από εδώ πέρα δεν θα νοιάζομαι καν που με δολοφόνησες, πραγματικά. You lift your shaking hand and rest it on the door handle, but you pause before you open it, exhaustion sapping what's left of your will. Κουράζομαι πάρα πολύ για να βγω. Was exhaustion really the best you could muster up? It's over. There's no use stalling. Let's see what happens next. Let's see what happens next. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Opens the door. Νάτι! Παναγιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το Tier 2. 9 μήνες είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Shit. But exhaustion wasn't enough, was it? The handle clicks as you twist it. And then the door groans open. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Collapse to the ground. You and the princess, free from the confines of the cabin. As you exhale from the effort, you look up and see. Κοιτάς πάνω και βλέπεις. Τι! Yes? Τι βλέπεις? Nothing. He's gone. Τίποτα. And so is everything else. Έφυγε. Όπως και όπως όλα τα υπόλοιπα. So we did slay him after all. He had it coming, I suppose. Τον σφάξαμε τελικά. Τον. But what about us? Are we just stuck here in Χάθηκε ο narrator. nowhere forever? Did taking her out of the cabin really end the world? Όντως έφερε το τέλος του κόσμου. We're still here. Είμαστε ακόμα εδώ. Yeah, but that thing you said earlier, are we not part of the world anymore? Δεν είμαστε Are we μέρος in του some κόσμου πλέον? world that exists after the world ends, or on top of the other world but not in it, or have we never been part of the world? Have we never been part of the world? Okay, I've heard enough from these two. Άκουσα αρκετά από αυτούς τους δύο. Για να δούμε αν μπορώ να βγω έξω. Pick up a passenger and take her to her destination. You feel a lightness in your chest as a pair of sunken eyes emerge from your body and stare up at you. I'm out. You actually freed me, didn't you? Πραγματικά με ελευθέρωσες. Είμαι έξω. Thanks for giving me a second chance, Philip. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες μια δεύτερη ευκαιρία. Δολοφόνε. Μην το αναφέρεις σιγά. I think this was where I meant to be. Νομίζω ότι εδώ πέρα έπρεπε να είμαι. Και την πήρα. You don't get the chance to respond, nor you will ever. It's time to leave. She's gone. Where does she... Is that a mirror? It's going to be okay, just trust me. We have been here before and you always get scared. Approach the mirror. This doesn't feel right. It feels different. Final. Οριστικό. Ignore him. You have Αγνόησε to τον, πρέπει να κοιτάξεις. Παιδιά, είναι το τελευταίο αυτό. The voices feel small, distant as you approach. Gaze into your reflection. Silence as you reach forward.
They're gone once again. The mirror always makes them leave, but you need to see what's in it. You withered. Τι είναι η You withered, παιδιά, βλέπετε πως είμαι τώρα? You find yourself in a long quiet once again. Natty, you are at the cabin. I am a growing chorus of contradiction. A mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. To look at any one is to shift them all into something new, and to look away is to reshape them yet again. All of me is changing, and yet the rest of me is still the same. Και η υπόλοιπη μου παραμένει ίδια. You can't be a contradiction. Contradictions don't exist. Όχι, έχει δίκιο. How can you stand to be a contradiction? It doesn't matter how many times I go back. At least one of us always hurts the other. Πω, τι είπε τώρα? It doesn't matter how many times I go back. At least one of us always hurts the other. Doesn't that change you? Doesn't that make you worse? It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? Όχι. If anything, it makes me like you more. I don't know what that says about me. It says that your heart is gentle, that even in the darkness you are guided by compassion. I'm ready to go back. I will be here when it is time for us to meet again. Εμείς γιατί είμαστε ένα τέρας. Bring the spectre to her. A yearning heart. You're on a path. Take the blade, enter the basement. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Τι μπορούμε να κάνουμε που δεν έχουμε κάνει? Ραφαέλ, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και χρόνια πολλά. Έχεις προσέξει ότι σπάει ένα καθρέφτη για να ξεκινήσει, ναι. Ναι, ουσιαστικά φτιάχνουμε την προσωπικότητα. Όλοι. Να τη σκοτώσεις 2 φορές. Μπες και μη μιλήσεις ή μη της δώσεις τελειωτικό χτύπημα. Betrayal. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Γεια σου ρε Jim. Enter the basement χωρίς το μαχαίρι, τι να κάνω? Έχουμε δοκιμάσει απλά να φύγουμε τελείως από το chapter 1. Ναι, έχουμε δοκιμάσει και ξαναγυρίσαμε εδώ, ναι. Απλά ήταν σκοτάδι. Λοιπόν, να μην πάρω το μαχαίρι τώρα, τι να κάνω? Πήγαινε χωρίς τη λεπίδα. Έχω πάει χωρίς τη λεπίδα. The door to the basement. Hi, just taking in on you. I'm here to save you. I'm here to save you. Lie. Το βλέπετε που έχει διαφορά? Continue downstairs. Να με ψεύτης. Εμένα γιατί αύριο δουλεύω πρωί. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά. Πάλι να περάσετε όλοι τέλεια. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση Παναγιώτα. Λογικά να ξέρετε θα έχουμε Τετάρτη live. Λογικά το βραδάκι. Θα δούμε. Εγώ λέω το πρώτο τελευταίο. Hey, I think I'm here to slay you. Του το έχω πει αυτό. I'm here to save you. Θα της πω ψέματα. Δεν είμαι εγώ ρε πούστη μου. Πρέπει να τα κάνω όλα όμως. Αφού δεν κρατάς μαχαίρι. Να πάω απλά κάτω. Good. You're still listening to reason.
It would be better if you had a weapon. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. She's beautiful. I am begging you to stay. Hi. Do you think you can get me out of these chains? I'll see what I can do. Examine the chains. You're only making this more difficult. Thank you. Thank you. You're making a huge mistake. No, you're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to... I'm guessing you don't have the key? Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess... And if there is anything key, do you have any other ideas? I'm going to check upstairs. Maybe the key is still lying around somewhere. Ωραία, λοιπόν. Βάγκο, καλή νύχτα, αγόρι μου. Καλή ξεκούραση. Σβήνω το ηλιοτικά σε καληνυχτό. Χαρούμενο το νέο έτος και να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Πάντα εδώ και να γελάμε. Εννοείται. Εννοείται. Okay. I'll be here. Good luck. Good luck. You attempt to make your way out. Someone else. Λοιπόν, hey, let me out of here. Your shouts and pleas are met with silence. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess. And you won't leave, and you won't leave until the task is done. Δεν τελειώνει ποτέ, δεν ξέρω. Try the door. You try the door, but it's locked from the outside. Return. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth as she rips her flesh from her bone. A sound comes from behind you. The clang. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Τι να κάνω, παιδιά, save is slay εδώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια. Να την κάνω slay, Νομίζω ότι πρέπει να την κάνω slay. Θα την κάνω slay. Without hesitation, you bring the blade down and plunge it into the princess's back. Finally. The wound drives her to the ground. Δεν είμαι καθόλου εγώ αυτό το πράγμα. There's no going back now. I'm with you to the end. You bastard. Were you lying to me this whole time? Παιδιά, δείτε. The princess pushes away from you, the motion ripping the blade from her back. Wounded, but still alive, she crouches on all fours in the corner of the room and meets your eyes with the ferocity of a cornered predator. Παναγία μου. You've made a terrible enemy, and there's nothing in the world that can possibly save you from me. Τίποτα στον κόσμο μπορεί να σε σώσει από εμένα. I thought we had the upper hand, but it's as if she's barely even threatened by us. Το ζόρι λέει απειλείται από εμάς. She's wounded and unarmed. There's nothing she can do to hurt you. Υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει ένας πληγός. I'm not so sure. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Don't waver now. As you ready your blade to deliver a lethal blow, she lunges at your legs with the same animal ferocity she used to tear at her arm. Your blade cuts into her again and again as you're tackled to the ground, your body racked with pain as she rips into you with tooth and claw. Forget about trying to rescue her. This is about survival now. Give her everything you've got. Δώσ' της ό,τι έχεις. Slay the princess. Though your nerves are seizing with pain, you know you've done your fair share of damage as well, your blade having left deep gashes in the princess's back. You seize a moment of hesitation to throw her off of you and shakily push yourself back to your knees. We can still turn this around. Give up, finish the job. Τι? Μπορώ να κάνω give up. Μαλάκα, αυτό το παιχνίδι με έχει τρελάνει, αλήθεια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν μπορεί να έχω τόσες επιλογές. Give up, finish the job. Τη λυπήθηκα, δεν μπορώ, give up. Σκότωσε με. Are you serious? As
As what's left of your blood pools around you on the cobblestone floor, the blade falls from your trembling hands and clatters uselessly against the ground. I suppose you, the princess, wounded but still alive, nervously jumps at the blade and kicks it far away from you before retreating into a dark corner of the room. Με άφησε το ίδιο, δεν το πήρε το μαχαίρι, το κλώτσισε μακριά μου και πήγε στη γωνία της. Her shining eyes watch you from the darkness, unblinking and curious as you bleed out. We can only hope the wounds you managed to inflict will be enough to at least delay her escape from this place. If we're very lucky, they'll kill her before she can reach the outside world. Θα τη σκοτώσουν πριν βγει στον έξω κόσμο. After all this time alone, I thought I'd finally found a friend, but you were just another monster, weren't you? This is the end, isn't it? Αυτό είναι το τέλος. Δεν είναι. Before you can answer, everything goes dark and you die. Πριν απαντήσεις, όλα πάνε σκοτάδι και πεθαίνεις. Όλα γίνονται σκοτάδι και πεθαίνεις. Chapter 2. The Beast. The Beast. You're on a path you're here. Proceed. A warning before you go any further. She will lie. Does a cat lie to a cornered mouse when it plays with its freedom? Or is it just acting out its nature? Voice of the hunted. Voice of the hunted τώρα, I don't see why that matters. A lie's a lie, and if anything, she's the one who's cornered. She could have gotten out of there whenever she wanted to. We should trust nothing that she tells us, only what we hear and smell. Που μας λέει. Μόνο ό,τι ακούμε και μυρίζουμε. That's a very roundabout way of saying that you should listen to me and take this seriously. Maybe. Ίσως. Proceed in the cabin. The interior of the cabin is ruinous and dilapidated. It feels like no one has lived here for a long time. Wind rushing in through cracks and holes in the wooden walls. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Explore, approach the mirror, take the blade, enter the basement. Σκατά. Σκατά, δεν ξέρω τι να κάνω. Enter the basement. No steel claw. Do you think we can talk our way out of this? I don't think she wants to talk. Δεν νομίζω ότι θέλει να μιλήσει. I guess we'll just have to trust that we made the right call. It'll still be here if we need it. Ας με σφάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Ας με σφάξει. Δεν το πήρα το μαχαίρι. The door to the basement creaks open, revealing what's left of an old wooden staircase. It's still sturdy enough that you can make your way down in one piece, though you'll have to be mindful of holes. The air seeping up from below is oddly warm and wet, as if you're descending into a jungle. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. She growls up the stairs. I can smell you. Βέβαια. She sounds almost feral. Feral. Impatient. Or maybe eager. You carefully make your way down the stairs. The last step gives way to the damp earth floor of a starlit pit. The walls are obscured by an impenetrable darkness, giving the illusion that the room might stretch on forever. You brush against the wide leaves of plants that surround you on all sides, seemingly the only living things that occupy this strange underground wilderness. The jungle is pressing in on us, hiding her from view. She could be anywhere. You see only a flash of the princess before she scurries away into the underbrush, dragging her heavy chain behind her. Remember, she's just a princess. She is certainly not just a princess. You're not helping. It doesn't matter what she is. It only matters what she does. Her shining eyes appear between the leaves, staring hungrily at you from the darkness. I can hear your heart pounding from the bottom of the stairs, fledgling. You're right to be terrified. I'm so much more than you. A shiver rushes up your spine and pulls you upright. The air's shifting. She's getting ready to pounce. Move, now. Έρχεται, λέει. Where? Don't you hear that clinking? She's in chains again. We're fine.
You're about to attack me, aren't you? I can see right through you. We don't have to kill each other, you know that, right? Move, stand still. Τι να κάνω, να με αυτή να αφήσω να με σφάξει, δεν ξέρω. Τι να κάνω. We don't have to kill each other, you know that, right? Move, stand still. We don't have to kill each other. There's a shift in the humid air, and something enormous. The princess lunges from the shadows, her maw unhinged and dripping, her eyes fierce and full of hunger. She is too quick to outrun, too nimble to outmaneuver, too determined to overpower. This is her domain. You are devoured. Με καταβρόχθησε. I guess that's it then, isn't it? Unfortunately for you, no. This isn't για σένα όχι, δεν είναι αυτό. Δεν τελείωσε. You are in a dark and caustic place. Είμαι μέσα στο... A thick, fibrous lining constricts around you, its slick surface impossible to grip. Your hands scrabbling uselessly at your surroundings as they compress in on you. Your lungs can barely expand in such a tiny space. Not that the humid, finite air grants you more than a few shallow breaths at a time. Μας έκανε μια μπουκιά. You spoke when you needed to act. Μίλησες όταν έπρεπε να δράσεις. The liquid pooling beneath you starts to seep into your skin. You itch, then sting, then burn as the acid begins its slow work. When I killed you, I tried to leave this place, but it wouldn't let me. Αλλά δεν με άφηνε. You belong down there. Ανήκεις εκεί, φώναξε. The world is better off without you in it. Ο κόσμος είναι καλύτερα χωρίς εσένα. The flesh around you rumbles as the princess begins to move, her thundering footfalls twisting you helplessly about. Your skin protests as the corrosive liquid sloshes around you, but there will be no respite. Όχι, δεν πρέπει να βρούμε ένα τέλος που να μην πεθαίνουμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε όλα τα σπασμένα κομμάτια του εαυτού μας. Ουσιαστικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί ουσιαστικά καλό τέλος εγώ έκανα με την πριγκίπισσα. Βγήκα έξω στα άστρα και χορέψαμε. Και ήταν τέλειο. Τέλειο. Νομίζω δηλαδή. But you don't belong down here. You came from somewhere else. You came from out there. So I consumed your dead heart. And I carried it in my throat. And I draped what was left of you on my back. And I threw myself against that door. She stops, her muscles tensing around you, and through the muffling layers of her flesh you hear the whine of straining metal. And with a pop, she lurches forward, your body lurching right along with her. Her chains. She's loose. But even then, it denied me freedom. You cannot fool me by draping yourself in decay. I know your true nature, and it is suffering. Gravity pulls at you as you're hefted upwards, the distant creaking of ancient wooden steps barely audible over the thudding of the princess's heart. Τι γίνεται ρε, πού πάει, προσπαθεί να βγει. And then it was gone, and I was here. A new enclosure, a nicer cage, but still a prison. I learned from my wounds. You're alive now. We can leave together. Does that work? Could she free herself if we're alive in here? Μπορεί να δραπετεύσει αν είμαστε ζωντανοί. Do you really need me to give you a definitive answer for you to understand that the situation is grim? Stop her. Something. Do something. We don't have steel, but we have tooth and claw. Tear through her before we are her. Πριν γίνουμε αυτοί. Can you talk to the cabin? You could have asked me before swallowing me alive. Claw and bite. Fine, you can live. Wait for death. You can talk to the cabin. Μπορείς να μιλήσεις στην καμπίνα. I understand it. And it understands me. Και αυτό με καταλαβαίνει. Talking is for those who don't know how to listen. Μιλάς, λένε, για αυτούς που δεν ξέρουν πώς να ακούσουν. Your body is violently jostled, the disruption causing burning skin to slop from raw muscle, and you hear what you can only assume is the princess pulling against the door to the cabin.
The cage is still locked. Είναι ακόμα κλειδωμένα. I don't think we can talk our way out of this. We are drowning in death. Πνιγόμαστε στο There's θάνατο. no more space for words. Δεν υπάρχει χώρος για λόγια. You could have asked me before swallowing me alive. You need me to want to free you. Don't you? You can't force me to let you out of here. You need me... Ναι, you need me to want to free you. Πρέπει να θέλεις, πρέπει να θέλω να σε ελευθερώσω. Δεν μπορείς να φορσάρεις, να με φορσάρεις. Είναι έγκυος πραγματικά, με μένα. Every creature craves freedom. Κάθε πλάσμα λέει You will λαχταρά η too ελευθερία. before you die. Και εσύ θα θέλεις πριν πεθάνεις. The window turns to banging as the princess desperately throws everything at the cabin door. Your flesh screams as your reddened, spongy body is hit with fresh waves of blistering acid. You can't hold me forever. Δεν μπορώ να με κρατήσεις για πάντα. Fine, you can live. Θα της το πω. Fine, you can live, θα της πω. Και ας πεθάνω. Δεν πειράζει. Φύγε. Oh, can I? The click of what you presume to be a door ripples through the layers of suffocating flesh. Της άνοιξα. That wasn't so hard. You feel her take another massive step, and then another, and then... Free a creature, δείτε τι πήρα achievement. Free a creature while under extreme duress. And then? And then, τέλος. You died. It's gone quiet, hasn't it? Πέθανα. You can feel a churning in the forms around you and then a wet tunneling before you are ejected to a place that is nowhere at all. I guess I don't need you to be a part of me. How lucky for you. Τι, με έβγαλε. Νάτι. This place is cold. Το μέρος είναι παγωμένο. Έφυγε. She's gone. Is that a... But it feels so bad. Thing. Oh, I don't like that. Gaze. Για να δούμε. You have unraveled. Δηλαδή... Τι φτάσαμε, τερματισμό. You find yourself in the long quiet once again. Proceed to the cabin. You are at the cabin. There's a world beyond the endless walls of the long quiet. We're supposed to be there. Do you know what we'll find out there? Ξέρεις τι θα βρούμε εκεί? Is that a rhetorical question? Do you know? Do you want to tell me? There's trees and stars and there are people. I think at least there are supposed to be people. Do you think that anything is real out there? Do you think that we're real? Do you have thoughts on this vessel? Ρητορική ερώτηση. Rhetorical. I am not rhetorical. I have only known these spaces. And I have known flickers of the lives you've brought me, short and violent and full of passion. But all of those flickers end where the long quiet begins. I'm asking you because I cannot know your mind. Do you know what we'll find out there? Ξέρεις τι θα βρούμε εκεί έξω? Με ρωτάει πραγματικά. Everything you say feels like a riddle. There's trees and stars, θα της πω. There is a warmth and sadness in me at the thought of people. Fresh tears on a winter's day. They are not like us. They do not last. Δεν κρατάνε. Do you think that anything real? Okay. Do you have thoughts on this vessel? Do you know what's going to happen when you awaken? When you send me back, I'm not alone. There are voices that speak to me. Some of them are me, but one of them is something else. I call him the narrator, and he wants me to kill you. Do you have a narrator? Have the vessels had one? No. Όχι. Their thoughts are quiet.
Σκέψη Do τους you είναι think your narrator ίσχυρες. lives in the spaces beyond? Πιστεύεις ότι ο narrator ζει, λέει, πέρα από τον κόσμο? He does. I don't know why, but I know this for a fact. I am on the cusp of my awakening. Perhaps you are on the cusp of yours. Μπορεί. Everything you say, do you think that everything real? Okay. Do you have thoughts on your vessel? Παιδιά, νομίζω τερματίζουμε. How many more vessels do I need to bring you? Παιδιά, να κάνω κάνα attack the entity, destroy your bot. Τι να κάνω? Αυτό το παιχνίδι δεν τερματίζει. Stitch τερματίζει. Τι να κάνω? Πόσο έχει ακόμα? Νομίζω ότι υπάρχουν 2 εκδοχές ακόμα. Γιατί πρέπει να τις κάνω όλες. Τι να κάνω? Ένα ακόμα έχει μείνει. Πρέπει να το κάνω. I'm ready to go back. Καλή χρονιά, Ορέστη. Καλή ξεκούραση. Attack. Άρα πρέπει τα χέρια της να μαζέψουν όλες τις εκδοχές της. Μπορείς να τη ρωτήσεις. Δεν μου λέει. One. Whatever you bring me next will be enough. Ό,τι και να μου φέρεις μετά. Will pull the others back to me. I will be singular. A final multitude. A final multitude. Okay. The next time I see you, each of us will finally know what we are. Ο καθένας μας θα ξέρει τι είμαστε. I will be here, waiting for you. Τελευταίο. Bring the beast to her. The hero and the princess. You're on a path. You make your way up the short. Θέλω να δω τώρα, παιδιά. Ξέρετε τι θέλω? Θέλω να της κάνω ένα καλό, ρε γαμώτο. Πώς θα της κάνω ένα καλό? The interior of the cabin is almost entirely the blade. Τι να κάνω τώρα? Σκατά. Δεν ξέρω τι θέλω να δοκιμάσω. Έλατε. Δεν ξέρω τι θέλω να δοκιμάσω, ρε παιδιά. Την έσφαξα χωρίς να πω τίποτα. Τι να κάνω, γαμώτο μπελά? Να την ξεφτυλίσω στο σφάξιμο, να τη σφάξω 2 φορές. Τι να κάνω? Υπάρχει κάτι καλό μπορώ να κάνω? Θα έλεγα να μην μπεις καν στην καμπίνα. Το έκανα πριν. Βασικά το έκανα. Το έχω κάνει αυτό. Δεν μπήκα καν. Και με βρήκε το σκοτάδι, νομίζω. Έχω κάνει. Το έχω προσπαθήσει να μην πω. Το έχω κάνει αυτό. Το έχω κάνει. Δεν ξέρω τι σκάτα. Enter the basement. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen her voice. Hello? Is someone there? Is hypnotized. Don't let it. Just checking in on you. I'm here to save you. Continue down the stairs. Just checking in on you. You are? It's been so long since anyone's come down here. I was starting to think they'd forgotten about me. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist. But she's beautiful. I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. Do you think you can get me out of chains? Λοιπόν, I'll see what I can do. Examine the chains. Hold on, let's talk a bit first. Τι να κάνω? Να την ελευθερώσω? You're only making this more difficult. And if there isn't a key, do you have any other ideas? Maybe there's some way to break the chains? Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. She offers the suggestion with almost complete nonchalance. If we were stuck down here long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out. If you attempted to make your way out of the basement, someone else. Κλείστηκε, return. You make your way to the bottom of the stairs. Easier for whom? Easier for everyone. Look at. I heard the door slam. They locked you down here. There's a slight panic. If I could just get out of these chains, I know we could. She barely hesitates before she rips her flesh from her bowl. It's the blade from upstairs. You're not sure. Or we could use. You won't like what happens. Λοιπόν, save the princess.
Fine. Against you cut into her. The blade is sharp, and her lip. She didn't so much know. She smiles softly as her gaze meets yours. Blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? No. Slay. Okay, there's no going back now. I'm with you to the end. You bring the blade down to strike at the princess's heart, but she's fast. She ducks to the floor, your blade narrowly grazing her backside. Slaying her won't... We could have gotten out of here together. Were you just lying to me this whole time? That is false. I don't know what's come over you. But if I have to kill you, then I'll kill you. Do you think I need... She pounces on you with the same animal ferocity she used to tear through her arm. But you have a weapon. You raise the blade. It's not enough to stop her. You feel her claw. You collapse to the floor, your body unresponsive as your blood pools on the ground beneath you. She stares down at your ravaged form, eyes shining in the darkness, dress stained in red as her blood and yours both seep into the fabric. If we're lucky, the wound you managed to inflict will be enough to at least delay her escape from this place. If we're very lucky, it will kill her before she can reach the outside world. It can't just end like this, right? As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. I'm sorry. Everything goes dark, and you die. Πήγα chapter 2, The Witch. Πήγα chapter 2, οκ, το δέχομαι. You're on a path, you're here. Proceed to the cabin. Παραλλαγή του προηγούμενου. She will lie, she will cheat. Don't worry. You can trust us to get the job done. Ωραία. Opportunist. The interior of the cabin is a mess of twisted roots. The walls a chaotic weave of knotted wood that, almost as if by accident, just happened to resemble a room. The floor is damp and earthy, and the only furniture of note is a slab of mud in the shape of a shelf, with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. Ωραία, λοιπόν, να το πάρω το μαχαίρι, Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα. Δεν ξέρω άμα θα τη σώσω, παιδιά. Περιμένετε. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο μας ending. Να τη σώσω, να το πάρω. Εγώ πιστεύω ότι θα μας κυνηγάει τώρα. Πρέπει να το πάρω. Take the blade. You take the blade from the shelf. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. No. Well, if we're grabbing a weapon, we should probably keep it hidden behind our backs. She doesn't have to know we have it. That's not actually... Ωραία. Enter the basement. 5+ ώρες, πάμε λίγο. The door to the basement creaks open, revealing a staircase dug into the muddy earth below. The ceiling is thick with roots that hang like locks of tangled hair. The weak starlight from the cabin windows behind you can barely penetrate the gloom here, only illuminating the edges of an opening below. It shines in the darkness like some kind of massive maw, waiting to swallow you up into the earth. The air smells of dirt and copper. It's thick and wet, as if your lungs are being coated in mud with each intake of breath. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Her voice skitters up from below. Something nasty finds itself on my stairs. Come on down. Don't be scared. I probably won't bite. Έγινε μάγισσα. I'm not nasty. Hello. Say nothing. Say nothing. Silence, I see. Don't think I've forgotten about you. I recognize the sound of your nervous little footsteps as soon as they came into my home. I know who you are, and I remember what you've done. She must have you confused with someone else. She seems friendly enough. Maybe we can talk our way out of this whole situation. No. You can't. Unless you slay her right away, she's going to break free and end the world. Look, I'm just throwing ideas out there. Do you want to hear what everyone has to say?
Or do you just want to hear yourself talk? You need to stop lingering. Your task is to slay the princess, not endlessly debate about what to do with the princess. Fine, fine. You're the boss. Woody. Thank you. You descend the basement steps, entering the dark room below. You can just make out the shape of the princess in the gloom. She's huddled against the far wall, her eyes bright and glaring from amid the thick roots. And there you are, one hand tucked away behind your back, gripping that sharp, sharp blade, no doubt. That's no fair. How would she know that? Όντως, πού το ξέρει? So, we've dropped the pretenses. Ωραία. Good. Καλώς. She's acting like the two of you already know each other. Συμπεριφέρεται λες και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Γνωριζόμαστε, narrator. Oh, no. You've already been here, haven't you? Yep. That's pretty sharp. How'd you figure that one out? Call it deductive reasoning. Well, you seem to be great at it. Do you remember us then? Do you remember last time? No, I don't. Όχι. But you and the princess clearly have a shared reality, even if I'm not a part of it. No. I won't waste time fighting you on something that's clearly true. I'm just glad we could put all this behind us. Is it all behind us? Δεν ξέρω. Just focus on the task at hand. I don't care if you've been here before, and I don't care if you think you'll go somewhere else after this. My world is on the line right now, so I'd appreciate it if you would take this seriously and slay her. Ωραία. Let's chat her up a bit first. Maybe we can find a middle ground where everyone's happy. Don't talk to her. You're just going to make things more difficult than they have to be. Well, I seem to remember you having a tongue. Θυμάμαι ότι είχες γλώσσα, λέει. I'm sorry about last time. Look, I made a mistake. We all make mistakes, right? I'm sure you've made mistakes. I get the sense that you're not happy with me. I died last time, you didn't. If anyone here should be trusted, it's you. Look, I know, things got messy last time, but I think there's something bigger than both of us at work. We should team up. Ωραία, θα της πω ότι έκανα λάθος. Ooh, smart. Let's apologize. Get us back on the right. The only mistake I ever made was thinking you would help me. And I'm not going to make the same mistake twice. Δεν θα κάνει το ίδιο λάθος 2 φορές. Well, that leaves us at a stalemate. But unfortunately, δυστυχώς, I need you if I'm ever going to leave this place. Αν φύγω για να φύγω από αυτό το μέρος. Don't worry, the blade isn't for you or not for killing you. We've got to get you out somehow, right? Oh, I don't need you to cut me out. The princess grins as the chains fall from her wrist. She could have gotten out of those the whole time. That sneaky little... A woman after my own heart, really. She knows how to hold her cards close to her chest. Ωραία, ωραία. This is why she can't just be abandoned here. If left to her own devices, she'll find a way out. Now stop her. Όχι, δεν τη σταματήσω. I get the sense that you're not happy with me. I died last time. Is that a joke? Do you think a joke will charm my trust back? You'll have to try harder than that. Να προσπαθήσεις παραπάνω. Ωραία. Okay, let's live with the princess. I don't want you to hear... Λοιπόν, αυτό θα κάνω. You can't be serious. Θα της δώσω το μαχαίρι. Now, hold on. We should put this to a vote. The blade is one of our most valuable assets. We can't just give it to her. As do I. Έκανα λάθος. I abstain. You abstain. She's going to kill us if we give it to... Ας με σκοτώσει. This isn't a democracy. We're giving her the blade. Τέλος. You're going to get everyone killed. You know that, right? Ας πεθάνουμε. But of course you do. You toss the blade at the princess's feet. Σούπα. She eyes it with suspicion before kneeling down to pick it up. I wouldn't have done that. Why did you? Γιατί σου είπα ότι άλλαξα. She creeps forward,
taking one cautious step at a time until you and she are face to face. What do you think happens now? Τι νομίζω ότι θα γίνει τώρα? That's up to you. It's why I gave you the blade. I chose last time and I regret it. So now it's your time to choose. Τέλειο. Τέλειο. We're both scared and we're both hurting. If one of us doesn't make a change, we'll probably kill each other forever. Do you want that? I don't. We can be better than this. You're beautiful. I want to actually save you and this feels the only way to do it. Δεν έχει σημασία με την ομορφιά. If you're like someone I know, you're probably going to kill me. That's up to you. It's why I gave you the blade. I chose last time and I regret it. So now it's your time to choose. Ξεκάθαρη. 1. Her shoulders tense and her eyes dart away. This is another trick. You're trying to sow doubt, but it's not going to work on me. And then she buries the blade in your heart. What? No, come on, that's not right. I told you this is what she was going to do. Glee dances across her face as you fall to the ground. I did it. I got you. You... The princess seems to tremble, her smile fading quickly, replaced with concern. Her nervous eyes brim with tears. Αρχίζει και κλαίει. Why did you let me do this? Γιατί μ' άφησες να το κάνω. But you don't have the strength to respond, nor do you have the time. Everything goes dark, and you die. Γεια σου Νόπι, καλώς τι. Χρόνια πολλά, Virgin. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καρδούλες, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς τες. The Thorn. Hand your power to suspicious character. Δεν με νοιάζει, παιδιά. Εγώ δεν θέλω κακά endings. In the woods. She stabbed us. She actually stabbed us. Voice of the cheated. Γεια σου Χρήστο. Of course she stabbed us. We gave her the blade, which, I might add, I voted against. But the whole point was that she wasn't supposed to do that. The whole point of giving her the blade was to break the cycle of violence, and she just killed us anyway. Να σκότωσε τους άλλους. I guess it really doesn't matter if she killed us though, right? We're back here, which means that everything's fine, or fine adjacent. Maybe she won't be as keen to betray us this time. We've already proven to her that we can change. Maybe that's all it'll take to show her that there's another way to do things. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Αυτό ακριβώς. Ότι επειδή της υποδείξαμε την προηγούμενη φορά ότι μπορούμε να αλλάξουμε, ίσως αλλάξει. In which case, I suppose the only thing to do is to get back to the cabin and give it another try. Give what another try exactly? Like that changes anything. We all know the game is rigged. It doesn't even matter if she's nice this time. I'm sure he'll find a way to turn us against each other. Είναι τέλειο. Voice of the City είναι τέλειο. 4 φωνές, δεν ξέρω τι γίνεται ρε. Great. So you've obviously been here before, since you apparently died at least twice, actually. Θα κάνω live και Τετάρτη. Μπορούμε να τα πούμε και Τετάρτη. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Twice, actually. Sure. Twice. Then I'll spare you the little introduction I had planned. You already know about the princess, and clearly you already know that she's dangerous. So don't muck this up. It's bad enough that this isn't your first time through. Ωραία. This place is different. It keeps changing. We're going to free her. Please don't. I'm with him. If our previous encounters have taught us anything, it's that freeing her is a bad idea. Let's just see how the wind blows. I'm not opposed to saving her, but let's not rule anything out just yet. Stop sitting on the fence and pick a side already. We don't need you waffling when things get hairy. I've already picked a side. Our side. I'm here to make sure that whatever happens, we wind up on top. Because that's worked out great so far. Well, we're not out of the game yet, are we? And again, I'll have you know, I wouldn't have gotten us killed last time. I wanted to stab her in the back, not hand over our precious back. Δεν με ενδιαφέρει τι θέλεις, opportunist. Με ενδιαφέρει τι θέλω εγώ. Screw the cabin, what happens, just leave. This place is different and changing.
No matter what happens next, it seems like all our answers are in the cabin. Let's see this through. Πάμε. It isn't long before you find yourself at the base of the cabin. I think it's clear where everyone stands at this point. I don't know if I'd say... Are you talking about me? I have a position. It's a good one, too. Ignore him, he's just talking for talking's sake. My position is the only one that matters. The princess is a threat to you. She's a threat to me, and most importantly... Δεν με ενδιαφέρει να λέει τώρα. The interior of the cabin is hardly an interior at all anymore. The burned-out ruins merely suggest the shape of the structure that once stood here, charred wood still reeking of ash. But beneath it lies the fresh smell of spring growth after rain, the promise of new life in the wreckage of the old. The only furniture of note is the crisp shell of what was once a table, a pristine... Wait, this isn't right. This is supposed to be a pristine blade. Why isn't there a pristine blade? We gave it to her last time. She can't still have it, can she? Well, it's not here. And if she has it, let me guess, you want to get all chummy with her. Look, as far as I see it, if it's between him and her, I say we side with the one who has the weapon. It's just the smart, I wouldn't be so hasty. I'm sure the blade will turn up somewhere. She can't have it. That's not how this is supposed to work. Of course we don't get to make a choice about the blade. Every single time we come back here, something has to be different. Explore how do we even get down there. The only thing I see the mirror. Approach the mirror. You step forward and approach the scorched entryway leading to the basement, hesitating before you begin the descent. Might as well take a look while we can. There's nothing else to do here now that the knife has been taken from us. Wipe the mirror. Reach forward and wave your hand through the hollow entrance leading to the basement. What are you doing? Figures. Well, seems like the only way to go is forward, isn't it? Let's go. Yes, that's where everything tends to be. Let's just put on a good face and have our wits about us. Enters. You step through the frame of scorched wood and make your way into the darkness below. The stairs to the basement are covered in a fine layer of gritty ash. The air still feels warm, as if the fires that ruined this place had only recently been extinguished. Yet fresh shoots of thorny branches are already weaving themselves through the soot-covered earth of the walls around you. Their spines point courteously down towards the basement, so you're able to brush past their jagged points with ease, at least on the way down. But you don't need to think about the way back up just yet. That's a matter for after the world's been saved. I'd say this feels like a trap, but you practically said as much. Yet you still want us to keep going. They're only thorns. I'd say getting a few scratches in exchange for the lives of everyone in her voice, worn down by pain and suspicion, hobbles up the stairs. I can't get away from you, can I? You betray me, I kill you, and you come back. You let me kill you, and you come back. Δεν μπορώ να φύγω μακριά σου. Με πρόδωσες και σε σκότωσα, γύρισες πίσω, με άφησες να σε σκοτώσω και γύρισες πίσω. I don't know why you let me do that. Δεν ξέρω γιατί μου άφησες να το κάνω. Δεν ξέρω τι θέλεις από εμένα. I want to figure out a way out of here for good. I don't know what I want. I never really chose to come here. I want to free you. I mean it. I think you know how this goes. I'm down here and I can't leave. So, come down and talk. It's not like I can stop you. Δεν είναι λες και μπορώ να σταματήσω. Proceed. You continue down the basement stairs, brushing past the smooth edges of thorns that grow more and more plentiful as you make your way forward. You step out into what was once a vast open cavern, now overrun by briars and prickles and thistles. The space thick with hostile vegetation. At the heart of it all, encased in a tight weave of vines, is the princess, her bloody, trembling hands clutching a pristine... Όχι, η πριγκίπισσα δεν έχει καθόλου θυματοποίηση. Εγώ τα έχω κάνει όλα. Την πρώτη φορά την πρόδωσα και πήγε να με σκοτώσει και με σκότωσε και καλά έκανε. Τη δεύτερη φορά δεν με εμπιστεύτηκε ότι πήγα να τη σώσω και με σκότωσε γιατί πήρε το μαχαίρι γιατί δεν το πίστευε. Και τώρα που ξέρει ότι της έλεγα αλήθεια τη δεύτερη φορά και την πρώτη φορά το έχω μετανιώσει, τώρα δεν ξέρει τι να κάνει. Λέει: ήρθες, με πρόδωσες, με σκότωσες. Μετά ήρθες, δεν μπορούσα να σε πιστέψω και με άφησες να σε σκοτώσω.
Άρα τι θέλεις από μένα? Δηλαδή έρχεσαι πίσω και δεν ξέρω τι θέλεις. Did you know this was going to happen to me? Are you here to watch me suffer? Are you here to laugh? Όχι. Όχι. Yeah, I'm here to laugh. What did you think would happen after you killed me? I'm not here to laugh. I'm here to free you. If you let me. I can't cut you free, but you will have to give me the blade. You're in a prison of your own making. I broke our cycle of violence. If you still want to wallow in it, be my guest, turn around and leave. I guess I don't have anything left to say to you. Fine, if you're going to be like this, I'm going to leave. Όχι. I can cut you free, but you have to give me the blade. Δεν ήρθα εδώ πέρα για να γελάσω, έχω έρθει για να σε ελευθερώσω. I want to trust you. Θέλω να σε εμπιστευτώ. Her grip tightens on the blade. But you're hiding something, aren't you? Κάτι. Σωστά. Why would you help me if you weren't helping yourself? Γιατί με βοηθάς αν δεν βοηθούσες τον εαυτό σου. You're not the only one who yearns for freedom. I'm as strapped as you are. I think we need to live together. The princess clutches the blade closer to her chest. That sounds nice. I'm so tired of the bad blood between us. But it's hard to let it go. You've hurt me. Έχεις δίκιο, σε πλήγωσα. Her eyes dart away from yours for a brief moment. And I've also hurt you. Και σε έχω πληγώσει κι εγώ, δεν πειράζει. Is there nothing I can say to change your mind? Can I take the blade now? Is there nothing... Υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω για να σου αλλάξω τη γνώμη? Δεν ξέρω. I don't know. What can either of us really say at this point? Πραγματικά How τι can μπορεί we να πει ο trust καθένας something as hollow as words? Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε κάτι όσο ρηχό όσο οι λέξεις? Ακούστε τι είπε. Αυτό είναι κουβέντα που ισχύει γενικά. Να την ακούμε αυτή. Γενικά δεν χρειάζεται να ακούμε τι λέει ο άλλος, μόνο να βλέπουμε τι κάνει. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε κάτι όσο ρηχό όσο οι λέξεις? She's right. There's nothing left to say. So let's get a move on and do something before she comes up with a scheme to get out of here on her own. Careful with that one. He's not the smooth negotiator he thinks he is. It does feel like we're stuck until we do something. If there's even anything to do besides make things worse. We're not making things worse. I think she wants to trust us. Πιστεύω ότι θέλει να μας εμπιστευτεί. Λοιπόν, then maybe it's past time for either of us to say anything. All that counts is action. Can I take the blade now? Her eyes briefly meet yours, then dart back to the floor. She hangs her head in resignation. Okay. Μου το έδωσε. You reach towards her bloodied hands, laying your palm on her trembling fingers. For a moment, she clutches it even tighter, her knuckles going white with the effort. But then the tension fades. Her grip finally loosens and she allows you to take the weapon. You carefully pull it free from the thorns, though they scrape at your skin, leaving red trickles of fresh blood all along your arms. I'll be damned. She really gave it to us. It feels like it's been so long since we've held real power in our hands. I wonder what we should do with it. We free her, obviously. It's the right thing to do. I think you're right. She's as much a victim in all of this as we've been. Besides, it would really stick it to him to free her. Or, hear me out. We slay her, We slay her. Right here, right now. She's never been so helpless, and if we don't take advantage of that, we may never get another chance. Θέλω να μου πείτε τώρα ποιος απάνθρωπος άνθρωπος θα τη σκότωνε τώρα, ρε φίλε. Ποιος? That sounds like a splendid idea. You should listen to him. Τι λέει, ούτε We've all said our piece. Now it's time to make... It's two against one. It's two against two. Έχετε πρόβλημα, You don't count. And why shouldn't he count? Because he's clearly not one of us. That doesn't matter. He's been with us the whole time. So, did you mean it? Or was I a fool to hand my life to you? Cut her free.
I just wanted my blade back, you're on your own. Το ότι έχεις, λέει, the princess, είστε σκατάνθρωπος είσαι, Stitch. Το ότι μπόρεσες μετά και την έσφαξες μετά από αυτό. Cut her free. Yes! What a good idea. Let's cut her free. Oh, so you're suddenly team free her. I can do whatever I want. And I believe with my whole heart that this is the right course of action. Even if he'll stick a knife in our back as soon as he has the opportunity, it's still better to have him nominally on our side. No. See? We're all friends here. United in our actions and intentions. Yeah, united. But the other one has a point. If it keeps you quiet, sure. We're all friends. You take the blade to the thorny vines imprisoning the princess, and she flinches, relaxing only slightly as the blade slices into the thick vegetation rather than her arm. And she flinches again as the last of the vines is cut away, as if, after all of that, she's still expecting you to turn on her and stab her in the heart. You're not going to do that, are you? Still, all it would take is a single slip of the blade. Is that really all you've got, threatening us with an accidental misstep? I expected more from you. Our blade didn't even waver when he said that. Yeah, you're right, he's a bit of a nobody, isn't he? Good thing I've been on your side of all this since the beginning. The princess falls into your arms, tears streaking down her cheeks. I can't believe you're making me describe this. I hate you. You actually meant it. You rescued me. No. Of course I did. No. She smiles, her hand slipping into yours, and the two of you rush to the basement stairs. Shameful, really, that the same thorns that so graciously allowed you downstairs are now blocking your only way out. You're getting desperate, aren't you? Even more proof that you can't actually do anything to stop us. We cut through those other vines just fine. They're only thorns. I'm not afraid of getting a few scrapes. I'm not even sure we need to do any cutting. We can just move them out of the way. What a pathetic showing, really. A few pointy sticks can't keep us down here. We're both meant for so much more than this. Sticks θα μας κρατήσουν εδώ. Cut into the thorns, step into the thorns. Step into the thorns. As you step into the thorns covering the basement stairs, they yield. Έφυγαμε. Both you and the princess ascend the stairs without obstacle. This is unacceptable. The second you step out of this cabin with her, the world ends. Do you hear me? What did the world ever do to you to deserve this? It feels so good to hear you say that you're admitting you've lost and we've bested you at your own game at last. I don't care what happens now. That's all I've wanted. You and the princess hesitate at the cabin door. This is your last chance. We've already made our decision. We're finally leaving here together, aren't we? And all we had to do was trust each other. It wasn't easy, but I'm glad we finally could. Βλέπετε που έγινε κανονική πάλι. Βλέπετε που έγινε καλή. Steps into your freedom. Hands clasped, the two of you open the door and step out into a new day. You irredeemable murderers. Λένε δολοφόνος μας λέει. What do we do now? Τι κάνουμε τώρα? Where's everything going? Πού πάνε όλα? Why is it so cold? Γιατί έχει τόσο κρύο? Τέλος. Τέλος. She's gone. And there's that. Approach the mirror. This doesn't. It's going to. If they think it's bad, I'm with them. Και τώρα, τελευταίο. The moment of truth. You are nothing at all. But that isn't right. You can't be nothing. You refocus your gaze and then you see it. A figure, a faint and veiled in shadow just beyond the reflection. Ένα κοράκι είμαι. Are you me? I think you know what I am. Νομίζω ότι ξέρεις τι είμαι.
So you're the narrator. I was wondering if I would ever get to see you. The narrator, yes. I suppose that's my job, isn't it? You needed help after all, an objective voice to guide your blade. But you were never supposed to see me. I wonder how many worlds you've damned to extinction to fall this far. Δεν ξέρω, λέει, πόσους κόσμους έχεις αφανίσει για να φτάσεις μέχρι εδώ. Σιγά. What are you? Are you something like me? If you're not me, then what are you? I'm an echo, likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Others like you've said something like that before. Has every narrator really been different? Of course. Ναι. That is by both necessity and design. This construct you're in exists in many places at once. Anytime you failed, anytime you thought yourself dead, it would restart and shunt both your consciousness and hers into another world. But you'll be awake soon. And then it won't be able to work like that anymore. Θα ξυπνήσει σύντομα και δεν θα λειτουργεί έτσι πλέον. Do you have anything to say for yourself for all this hubris? I'm one of my lives. You doubted yourself. You thought that all of this was wrong. Does it hurt when pieces of you break? I'm sorry, I don't want to destroy you. Will it help if I look away or stop asking questions? And what is my true destiny? Destroy the mirror. What is my true destiny, identity? Every time I ask you something, I'm sorry. We've already crossed the point of no return. There's no saving me now. Not that there's ever been much of me to save. Ωραία, what is the princess? Did you make her too? She is the shifting mound, the ebb and flow, the capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die, for she becomes that which others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can, so I tucked a part of myself into the folds of this construct to guide you. This isn't the end just yet. You can still destroy her and save everyone. You were made to do this single task, and you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. Oh. If I destroy her, won't I be alone? Yes, you will. Ναι, but it will all be worth και όλα it. θα αξίζουν. Δεν θα αξίσουνε. Πώς θα είναι ένας κόσμος να ζω σε έναν κόσμο χωρίς αυτή. Light, burdenless, an eternal pattern of forgetfulness leading into the joys of rediscovery. Everyone will be with the ones they love. No more fear, no more howling chaos. Just life, forever. There's a cruel irony to it all. The only way I could share my dream with the world was to never be able to see it for myself. Αχ, Θεέ μου. You're the long quiet, Είμαι το long the quiet. god I made to rid the world of death. The god I made to rid the world of death. Είμαι η καμπίνα.
Η make-up είναι ουσιαστικά. Wouldn't work. Her nature as the shifting mound makes it so nothing can last forever as it is now. It wouldn't matter how long the two of you waited. Eventually she would find a way to leave. And then everything would change. Everything would face oblivion. And until then, the clock ticks on. Τελευταίο. Do you have anything to say for yourself? I do. People out there are real. No matter what you do to them, no matter what you enable, I want you to remember that. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Run out of questions. I'm not going to slay her, and I want you to know that before you die for good. Well, there's no reasoning with a god, even one you've woven into existence yourself. I've said my piece, and my time is up. Τι είπε. There is no reasoning with a god, even one you have woven into existence yourself. I've said my piece, and my time is up. It's like I said, I'm just an echo. Είμαι απλά ένα echo. And echoes always fade away. Αντίο. As the final fragment of glass shatters, you see yourself with a newfound clarity. The narrator was right. You are the long quiet, a vast and nascent God, and it is finally time for you to wake up. All of this is you. Proceed to the cabin one last time. Bring the thorn to her. When you arrive at the heart of things, there is no final vessel for you to bear witness to. There is nothing for you to find. Τι ήταν αυτό? I can finally see you. Επιτέλους μπορώ να σε You δω. can finally see me. Και επιτέλους μπορείς να με δεις. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Μου έλειψες πραγματικά. I've missed you too. Do you know about the echo? Did you hear our conversation? I'm the long quiet. I've missed you too. Joyful, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση. Τώρα βγαίνει στο τέλος. She unfurls an endless cascade of smiles in response, and then patiently waits for you to continue. Do you know about the echo? Did you hear our conversation? Every word you spoke found its way to me. Κάθε I know λέξη που him, είπες and I know his την άκουσα. construct. Το ξέρω He και was ξέρω και τη δομή deluded του. by his fear of death. Pay him no mind. Φοβόταν το θάνατο. Μην τον σκέφτεσαι. What happens now? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? Evenly the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? Είναι στη φύση σου. Για εμένα, λέει. When the echo spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. Δεν είμαι ο θάνατος, αλλά το περιέχω, λέει, σε όλα τα επίπεδά μου. So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or will you open the final doors to our liberation? Μάλλον θα ανοίξω τις πόρτες της ελευθέρωσης. Όχι, δεν θα προσπαθήσω να σε καταστρέψω και να φέρω στον κόσμο να φύγει ο θάνατος και πολύ πιθανό το νόημα. Γιατί αν δεν υπάρχει θάνατος, ποιο είναι το νόημα της ζωής? Δηλαδή, χάνεις λίγο το νόημα της ζωής με τη ζωή και θάνατο. Αν δεν υπάρχει θάνατος. There are so many stories we have left unfinished. Can we really just live?
Don't you have a say in all of this? Why is this all falling on me? Let's talk this through. I still have so many questions and I need answers before I can make a choice. If I let you out, an entire world ends for good. I can't do that. If you were always going to become this, then what was the point of me doing anything? Did it even matter what roads I walked if all of them would have led to this moment? Μ' αρέσει αυτό. If you're saying that, it's because you don't yet understand. Ακόμα δεν καταλαβαίνεις. But we cannot use words alone to grasp at things that words cannot express. And you cannot rationalize with logic that which defies it. Okay. Violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. A thought is a vine, and some thoughts nurture thorns that bleed the soul, and endless growth that blots your vision and strangles your trust. When I succumbed to myself, you patiently stood by me and cut the thistles that rooted in my skin. Ναι, εγώ το έκανα αυτό. Your compassion is what freed us both. Ναι. But compassion is a thing that must be nurtured. And you cannot nurture that which cannot change. Appeal to your shared humanity. You speak about life and death and change and stagnation, but that isn't what any of this has been about. Reject your authority. You've done nothing but lecture me since the minute I got here. Reject your perspective. I won't engage with violence. I won't engage with violence. But violence has defined the flow of everything between us. Do not deny what we are. And do not color our conflict with fear. Και μη δίνεις χρώμα, λέει, στη διαμάχη μας με το φόβο. Pray for something bigger than you that stalks and slinks in shadows. Within, you are tightly bound and choke on heavy air as acid burns its way into your pores. A nest of things devouring within things devouring. But even when dissolved, you gifted me a life. Perhaps it was fear that drove you. Nope. Perhaps it was compassion. Compassion ήταν, δεν ήτανε φόβος. Δεν είχα φόβο. Γεια σου, Νίκο. Στρετσάκι. Όχι, ποτέ δεν ήτανε φόβος. Ήτανε απλά compassion. But the outcome of an act matters more than its intentions. There is a natural order to the cycle of things sustaining things. A world without sustenance is a world without relationships. And it is our relationships that give us form and substance. Σωστό. Appeal to your shared humanity. You speak about life and death and change and stagnation, but that isn't what this was about. Nikita, there is no need for us to keep fighting. I'll live with you. I just don't know how. Stop the fight early and surrender. Μπερδεύτηκα τώρα. Διαλέγω προσωπικότητα. Address this vessel statement directly. Oh, is it not? Perhaps you can enlighten me. Ναι, θέλω να σε διευκρινίσω. A shiver passes through you as unseen fingers dance across your skin. They remember the violence you inflicted on them, Yet they don't and return yet it. they don't return it. I offer you absolution, and you take my hand in yours.
You felt the pain you caused another, and you were willing to sacrifice everything you thought was you to set me free. Yep. Without sin, there is no redemption. Continue to appeal your shared humanity. This has always just been about us. Two people forced to hurt each other again and again and again, but we don't have to hurt each other anymore. You have done nothing but lecture me since... Να τον αφήσω εκεί. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Έχει ξεφύγει, ναι, έχει ξεφύγει, Κωνσταντίνε. Θα την ελευθερώσω. Stop the fight and let's surrender. Nothing brings me greater joy than to hear those words. The final peace lies with you. Free yourself. You fall into yourself. The body of an ancient creature stirs from its hibernation, and you feel sensation in limbs you once couldn't fathom. Everything here, except for her, is you. Πού είναι αυτή? You feel your wings spanning a cosmic scale, but twisted and crumpled and bound in agonized tension to a finite plane. Έχω φτερά. You can feel the glass of the construct pressing in on you, confining you across infinite sides and infinite angles. You push back and strain against it. But it does not yield. I love you. Take your hand. Ναι, all at once the unyielding tension breaks. Αυτό ήθελα. You are free and she's with you. It's magnificent. There are no words, no thoughts to describe absolute reality. Something that simply is. What happens now? Everything. Τα πάντα. Just like it always has been. And just like it and always just will be. like it always will be. Step into the infinite. You and she step forward into 1,000 dawns and 1,000 sunsets, each of which contains 1,000 more. You exist and you are aware, just as you have always been, and just as you will always be. Though conflict is in your nature, the two of you will never be alone, and the two of you will never know fear. You and she are finally home. Only new beginnings. Πήραμε ακριβώς το ending που θέλω, να ξέρετε, έτσι. Εγώ πήρα ένα πολύ καλό τέλος. Δεν ξέρω τώρα πόσα τέλη υπάρχουν, αν μας πει κάποιος. Εγώ πήρα ακριβώς αυτό που ήθελα. Ακριβώς αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Πώς σας φάνηκε, παιδιά? Τι παιχνίδι, τι παιχνίδι. Πω. Finish the game. The good ending doesn't count. The good ending doesn't count. Βράει χάμι σου. Τι λες ρε που δεν μετράει?
Και βέβαια μετράει. Our songs, and now that you've finished the full story for the first time, you've also unlocked the gallery. Άψογο, πάρα πολύ ωραίο. Ουσιαστικά πήραμε το τέλος που ήθελα. Έφυγαν αγαπημένοι, ερωτευμένοι αυτοί οι δύο. Εγώ αυτό ήθελα να βγάλω. Προσπάθησα να κάνω όσο το δυνατόν λιγότερα, όχι bad endings, πράγματα τα οποία θα την προδώσουν, δηλαδή την πρόδωσα αναγκαστικά γιατί πρέπει να κάνω πολλά και δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, αλλά μετά τα έπαιρνα πίσω όσο μπορούσα δηλαδή. Δεν ήθελα να φέρω τον καλό της σε αυτό. Δεν ήθελα να την προδώσω. Εμένα αυτά μου άρεσαν δηλαδή. Εγώ τη σκότωσα, αλλά πρώτα έπρεπε, λέει, να σιωπάσω τις φωνές του κεφάλι μου. Ούτε καν, όχι, δεν ήθελα να τη σκοτώσω με τίποτα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μείναμε δυο μας. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μου είπε αγαπώ στο τέλος. Αντιστάθηκα στον ύπνο, κάθισα και το έδωσα στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το YouTube. Ελπίζω να σας άρεσε όποιος έκατσε μέχρι τώρα στο YouTube και στο Twitch εννοείται. Γράψτε, παιδιά, σας βλέπουν στο YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανέβει πολύ σύντομα στο YouTube. Αντίο YouTube, bye bye. Φιλάκια.